So equipment much easier Hi, to guys. journey through. Shotgun though. யாரா அவன் ST அதுக்குள்ள அடியா Down Mythic. Stepped into the wrong building. ST எல்லாம் ஃபைட் எடுக்குது புரியல both ways on that engagement. ஏய் யார கேட்றா இவ்வளவு சீக்கிரம் ஆரம்பிச்சானுங்க Space. Not giving that breathing room. Rules on the buggy now. Pushes the players from Alter Ego back, or the player, singular. UPI, close to King. King spots him first, gets the drop on him. எடுப்பா ஏய் இவனை ஏன்டா எடுத்துறீங்க அப்பா எடுத்துறேன்டா But King finishes it off. ஏய் சும்மா பிராக்டீஸ்யா இது இது ஷோ மேட்ச்யா He was one of the ultimate snakes. நான் கூட எக்ஸாக்ட்டா இந்த மேட்ச் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டானுன்னு நினைச்சேன் உங்க பேச்ச கேட்டு விறுக்குன்னு ஓடி வந்தனே गाइस additional points. மேட்ச் ஸ்டார்டட் நீங்களே என்ன மேட்ச் ஸ்டார்டட்னு ஒத்த பைய சொன்னீங்களாயா சி இது சும்மா இனாகரேஷன் மேட்ச் गाइस அதுதான் எனக்கு தெரியும் லைக் எப்படினா ஐடிபியே 4 மணிக்கு தானா ஓகேங்களா ஐடி பாஸ்வேர்டே 4 மணிக்கு தான் கொடுக்கறாங்க இந்த மேட்ச் வந்து 4:30 தான் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படினாங்க என்ன குமார் அரக வரகு படுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் சும்மா வந்து போன் யூஸ் பண்ணேன் ஓகே நோட்டிபிகேஷன் எல்லாம் போயிருக்கா நாளைக்கு லைவ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்து 4:10 ஓபன் பண்றேன் மேட்ச் ஸ்டார்ட்ன்றாங்க ஏய் என்னடா மேட்ச் ஸ்டார்ட் அதுக்குள்ள ஏய் எப்படிடா அப்படின்னு பார்த்தா ஹிட் வாட் இஸ் திஸ் பிஹேவியர் गाइस ஹிட் worth investing in and the value show match எனக்கு ஒண்ணும் புரியல finding another elimination என்ன எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க Ponbit moving through as well north east bro இது சும்மா வந்து inauguration match bro சும்மா get a little bit dummy more tight and packed on that west coast டம்மியா அதாவது லாபி செக் பண்றது பிங்லாம் எப்படி இருக்கு and ஒரு வார்ம் அப் மாதிரி இப்போ எப்படி நம்ம ஏரியா எல்லாம் கிரிக்கெட் விளையாடுனா வெச்சுக்கோங்களே ட்ரையல்ஸ் போடுவாங்க தெரியுமா ஓடி வந்து எப்ப செகண்ட் அந்த மாதிரி விருப்பப்பட்டவங்க வந்து விளையாடிக்கலாம் இவன் தான் விளையாடணும் அவன் தான் விளையாடணும் யார் வேணாலும் வந்து விளையாடிக்கலாம் எல்லாருக்குமே அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கு லாபி எப்படி இருக்கு கிச்சி ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இதுதான் பாருங்க கிங் ஒரு சைடுல இருந்தானா இப்ப பாருங்க பாராபாய் இருக்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி தான் இது டம்மி பாபா Right now we could quite easily say that Bararam my name கான்கரர் போயாச்சாவா போய்ட்டேன் bro கான்கரர் போய்ட்டேன் 4417 ரேங்க் கரண்ட் ரேங்க் he made it look good I think a lot ஜிம்மி அங்க இருக்கறான் looks like every player are playing but நோவா அவங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி விட்டுற கூடாது गाइस கிங் இறக்குறாங்க ப்ரோசன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தானே நோவா வேற மாதிரி பட்டை கலப்பனாங்க நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க few and far between unless you can isolate one of those பாதி நாட்கள் எல்லாரும் லைவ் போட்டாங்க ஈவன் தக்க மதக்கொண்டா என்ன गाइस சொல்றீங்க ஏய் என் தலைவர் சூட் என்னடா இங்க உட்கார வச்சிருக்கீங்க கமெண்ட்ரி பேனல்ல இல்லாம ஸ்நாக்ஸ் PMGC grand finals day 1 watch party with snacks और नहीं दिया जिमी को मैं सिखाया था गोली जब ही चलाओ जब आप अपने स्नैक्स बंदे को नॉक कर सको अदला ये சொல்லுங்க नहीं करना फिर एमओ के लिए रोते आजकल के पुट्टे कि मेरे पास ओहो गेमिंग विद ओशियन PMGC क्या होगा मत PMGC वाच पार्टी 8 bit तक फुल पावर बूम बैम कितना ज्यादा ए பரவாயில்லப்பா தங்க விட அதிகமா வாட்ச் இல்ல இருக்குடா வைக்கடா பரவாயில்ல தமிழஞ்சவமா போட்டுருக்காரு அவர் ஏன் அதை போடுறாரு ஸ்நாக்ஸி ஜெய் விஜய் ஆகி கேமர் மிஸ்டர் ஸ்ப்ரே என்ன பண்ணுறான் டோர்னமெண்ட் விளாண்டுக்கிறான் இவன் வெறியா போடுவான் இவனுக்கு நல்ல வாட்சிங் வரும் அயோகி கேமர் செம்ம நாலேஜ் இந்த பயலுக்கு ஆமாம் இந்த மாதிரி சூப்பராக லைக் செம்மையாக பேசுவான் அவன் இன்ஸ்டாகிராம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஜூட்டே என்னடா இங்கே உட்கார வச்சிருக்காங்க ஃப்ரோசன் இல்ல என்வி எல்லாமே ஃப்ரோசன் இல்லையா அது அழைக்கும் சில மலைக்கு வாங்க இருந்தாலும் நைட்டு லோக்கல்ல யாருன்னு தெரியல சொல்லிட்டீங்க ப்ரோ கிருஷ்ணகுமார் சும்மா looking to go a little bit further here in the Pmgc. Obviously this is just a show match though. $3,000 still. Nice hefty chunk of cash going your way. Think that's something I really thought about. Picked up there I believe was a Car 98. Which team from Micah will very finish powerful are these snipers. Top 3 one shot and you're down and you're out. It's not even just those headshots that are going to get a knock, take some supplies away from the enemy team. That's just the full elimination right there, one and done.
So you இருங்க என்ன சொல்றான் பாப்போம் have ஹாய் ப்ரோ the தீபக் level 3 helmet still on board because King with a இல்ல, third there's party no onto knocks. the man. இருங்க இருங்க என்ன சொல்றான் பாப்போம் Crazy Molly. Bitch box. ப்ரோ இது டம்மி பேட்ச் நம்ம பார்த்தாலும் எங்க பார்த்தாலும் ஒண்ணுதான் சும்மா பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்த வேஸ்ட் Up that $3,000. தகில லைவ் வந்து பார்த்ததே இல்ல பட் இன்னைக்கு வந்திருக்காப்ல அதான் Hear me. Alongside one another now, so could see how maybe in a more of a position to take this 1v1. which team will finish top 3 this time Again, yo though, guess with my name do not being ignore Silas. I think that's one other player there from Vampire Esports. Stoned. Player that I want to see do pretty well during this Wishing will solos. finish top 3. You did say that. And it looks like maybe what they were talking about over on the analyst desk is coming through. Noah. I feel And like we're 2 seeing other more teams. of the IGLs start to step up in this scenario. I mean, we still got players like Now we Paraboy know why Zizé didn't coming get on through, invited. but Jimmy Okay. in a phenomenal position on the north side of this and got so much control over this west coast. Yeah, Jimmy's totally good to go at this point in time. He's I want Strong to a lot of Hear area from you. control for himself. He's looking up towards that northeastern side. come on two more I want to hear from you Down. It's going to be difficult for Good Xiao to actually even try and This zone's pick gonna off be shots very at him interesting. without There's not a lot of alerting the cover, presence and it's all towards solos. Action, Delta, My Name, P, Raven before. So Jimmy's in a really good spot at the moment. Fortunately, he is on that edge side of the circle. That is going to make life a lot harder later on. Uh-oh, Delta cut down and frozen நிலைமை envy நிலைமை என்ன கிங் கம் பேக்கா தெரியல பாப்போம் nicely frozen தான் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் பெரட்டி விட்டானுங்க to the shack on the north side of the next circle, sailing straight on past. It's WWX from 4 Angry Men. Trying to find some cover, King's in the looking for a shack. safe place. Unfortunately, not too many of them exist anymore. Jimmy spots his teammate, good shout. Oh, straight out the Will car. be able to take that one down. WWX also felled by Ravenclaw. BGMI unban very soon bro very soon It's all starting to pop off just a little bit now. பாத்தீங்களா எல்லாரும் வாட்ச் பார்ட்டி போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க Yeah, can I get another hot Alter pocket? Ego Hi, still Cruz. has a Vada, player Wolf. in this one. Fanta, yes, Now, on Kanni. all the way down from Sosnovka military base, so this has been one hell of a run for him to get up towards this side. யாரா அது அவங்க கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் போகுது Now, பின்னாடி that's DRS on the side, rules there. வாட் என்ன தல இங்க யோ Shot பீனி towards நீ him என்ன now. Fnatic knows that there's players in the mix, just had to send the Thank you, vehicle in. babe. I don't think he knows that that player specifically went down. I mean, he probably heard the nade go off, so potentially is aware of that and takes the opportunity to... நீங்க ஸ்நாக்ஸ் கிட்ட கேப்போம் वो तेरे और तेरे को क्यों पता हम दोनों के बीच की बात है वो सब मर रहे सब लाइक तो पब्लिक लाइक तो अभी मेन मैच में भयंकर कास्टिंग होने वाली है जस्ट कौन जीतेगा? मेन मैच में भयंकर do you think will मेरे को लग रहा मेरा पोटा Finish. जिमी निकाल ली top 3 मार दिया बार वो क्या मारा बे स्प्रे ये वाला जबरदस्त कनेक्ट हुआ जोन में जाओ चीजें बगी उठाओ भागो वो देखो लेफ्ट में जो भसड़ होना है ये अरे स्वान मर गया पर नहीं स्नैक्स है मार दे M24 ने ये अच्छा जगह रुकने के लिए जहर स्प्रे இருங்க இருங்க இவன் என்ன சொல்றான் பாப்போம் पर भाग गया कैसे उसके पास में ही जोन चलो टैग वाले के एकदम पास में बस इतने वाला जोन के बाहर से टपाटप दिया किलर को डिस्कार्ड वाला 1 एचपी बचे हुआ यार उन्हें 1 एचपी लिटर 14 लोग डिस्कार्ड लिंक तरंडा जाएगा जिमी यार जिमी ऑब्वियसली जिमी जिमी को जोन के अंदर जाने में बहुत दिक्कत होगा ऐसी ट्रेनिंग दो ना जिमी को who do you think will finish top 3 this time Jimmy left Vaadhi वाला भाई क्या top 3 में कर it सकता will है? be definitely VP NV और I think it's gonna be वो किलर वाइटी को 1 let's एचपी see, था let's जो see यस கூல் Vaadhi नमस्ते Vaadhi वेलकम टू द सर्विस आर्मी நமஸ்தே நல்ல பையன்பா அண்ணா வாங்க भाई शैक के अंदर बैठे அது என்ன நமஸ்தே குட் பை பாத்தீங்களா அதான் சொல்லுங்க என்வி வேம்பயர் किलर की खोपड़ी पे எஸ்டி ஏடா ஏசவன யாரும் கண்டிக்க सीन हो जाता கண்டிக்கவே இல்ல ஏட் மதுரை கீப் an eye on INF and A7 உண்மையா நானுமே யோசிச்சேன் नहीं इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइम पे पैदल जाओ कौन बोला तुमको गाड़ी लेके பிரேசில் டீம் தான் INF பிரேசில் டீம் தான் INF சூப்பரா விளையாண்டானுங்க ரவுண்ட் அந்த குரூப் ஸ்டேஜஸ்லாம் செம்மையா ஆனாங்க देखा करो इसके लिए ஐ வில் வரேன் पूरा शोर HVP from कवर बनाने क्या कर रहे हैं यार कहां पे ஐயோ லைடா नेक्स्ट वीक வணக்கம் அது வர இட்ஸ் வில் ஃபைவ் பட் A7 will definitely bounce back சொல்ல முடியாது FF ன்ற ஒரு பூமர் டீமும் இருக்குது அடிச்சு உடைப்பானுங்க सीरीज वॉच पड़ी करो चैट्स में अरे माफ சூப்பர் வாதி வெரி நைஸ் தேங்க் யூ வெரி நைஸ் भाई வாடா ஸ்ட்ரேஞ்சர் जिमी लेके जाएंगे टीमी जोन में आ गया तो ले जाएगा भाई और வாடா வாடா சட்டி தலை அட்வான்ஸ் ப்ரோ हाय ப்ரோ जोन चलेगा तो दीपक हाय घर पे जोन गया स्टोन बचा है ब्रो स्टोन कुत्ता मारता है जोन भी बजा बट अगर घर पे जोन गया ना तो फिर ये भयंकर सीन होने वाला और एक नाम देख एक्शन एक्शन भी हां यार ये डीबीएस शॉटगन वाले प्लेयर हैं ना भयंकर है
இங்க பாருங்க ஆக்ஷன் இருக்கா கிங் இருக்கா मेरी प्रेडिक्शन है जोन जाएगा ஃபுல் ஃபோக்கஸ் அவங்க கேம்ல இருக்காங்க தெரியுதுங்களா ஜாலியா இது பண்ண மாட்டாங்க அவங்க பாரு எவ்வளவு ஜாலியா பண்றாங்க ச்சே மாட்டல கேப்போம் गाइस लियो மாட்டல் இங்க எப்படி வச்சிரா வருவா வரிசையா whom do you think अरे लेफ्ट देख हां स्मोक तो दिखा अब बंदा तो दिखे whom do you think will finish top 3 this time கவுனிஸ் பாத்துட்டு எல்லாம் லைக் பண்ணுங்க bro moderator வாதியா வால்யூம் லோ பண்ண சொல்லுங்க अंदर कंपाउंड वाला ஓகே बाहर वाले का आना बहुत मुश्किल இல்ல அவங்க பேசுறத கேக்குறதுக்கு தான் நான் அப்படி வெச்சேன் சவுண்ட் तू जिमी पे पूछ दिया क्या ये ஹெச்சா ஒருத்த கலாய்க்கிறா பாருங்க கியூட்டி பை அண்ணா கிருஷ்ணா அண்ணா லவ் யூ கிருஷ்ணா ओ வாங்க सामने देखो स्टोन ओ स्नाइपर வாடா நாக்ஸி உன்னுடைய டாப் 3 யாரு भाई स्टोन का बहुत எனக்கு ஒண்ணே மொத பண்ணேன் டிஸ்கார்ட்ல லைன் மட்டும் போட்டு விட்டுருங்க इधर अबे लेकिन नेट दे देगा ना इसको स्टोन போக முடியுமா அத இரி பாலா கூப்பிடுறேன் अरे क्या लियो बच गया bro क्या डॉज किया अबे भाई खतरनाक आया नेट हम बोला नेट आएगा மாட்டல இவ்வளவு மரியாதை இருக்கு guys லவ் फ्रॉम தெலுங்கு bro ஹாய் bro எப்படி bro மூணு பேரோட ஃபேஸ் கேம் எல்லாரோட ஸ்ட்ரீம்ல செட் பண்ணலாமே OBS இங்க இருக்குல்ல இங்க பாருங்க இங்க வரிசையா இருக்குல்ல இந்த மாதிரி நான் ப்ளஸ் போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேப்சர் டிவைஸ்னு போட்டு சாரி ப்ரௌசிங் சோர்ஸ் அவங்களோட லிங்கை போட்டு இங்க நான் போட்டேன்னா அவங்க கேம் நம்ம இதுல வந்துரும் ஈஸி தான் ப்ரோ 2 मिनट्स वर्क है देखो एक पड़ा लियो ये वाला में 17 सेकंड यार भाई $3000 चाहिए तो जाना पड़ेगा भाई नहीं है इनके पास $3000 अभी मेरे हिसाब से कंपाउंड पुश सिंपल சேனல் லாக்ல இருக்கா வந்து உட்கார் நான் உனக்கு இழுத்து விடுறேன் இந்த வாய்ஸ் கேஃபேல உட்கார் दिया अरे भाई भाई यूएमपी लेके ऐसा சரி யாருமே ஏன் SMG பத்தி யோசிச்சீங்களா யாராவது गया அப்ப ஷேர் பேட் பண்ணுங்க 100 பாய் வாங்க வணக்கம் ले स्टोन भाई सामने से लेफ्ट से 100 பாய் வெரியா இருக்கு டிபி நம்மளுக்கு ஒன்னு பண்ணி கொடுக்கிறது इधर चौथे गियर में डालो घर पे स्लैब रुक गया यार मारने के लिए रुका दे एक सेकंड पॉइंट्स का सिस्टम है या विनर गेट्स ऑल है हमको लग रहा है तो वही जो नंबर 1 रहा ऑब्वियसली नहीं सर्वाइवल या पॉइंट्स अरे भाई $3000 கைஸ் இந்த மேட்ச்சுக்கு कंपाउंड सिंपल $3000 அண்ணா என்னது இந்த மேட்ச் இப்ப வின் பண்றவனுக்கு $3000 அண்ணா खाली है पहुंच जाएगा அந்த ஃபன் மேட்ச்க்கு ஒரே சோலோவாக்கா ஆமா कम ऑन ओ डीबीएस गया $3000 बढ़िया मारा बे எவ்வளவு $3000 னா என்ன அதான் SD ஆக்ஷன் தூக்கி காமிச்சிட்டானு पूरी मार दिया भाई ओ जिमी गया ஜிம்மி காலி அவ்வளவுதான் ஸ்டோன் அடிக்க போறான் அவ்வளவுதான் सोच उसका बग्गी इसके ऊपर से जाता तो जल्दी आ जाओ லாஸ்ட் few minutes seconds guys ஜோக்கு ஒரே பிரஸ் தானோ ஆமா क्या ये कैसा म्यूजिक है ஏய் நீ தானடா இது குத்துறடா ரோல் குத்துறடா பேசுடா மைக் ஆன் பண்ணி பேசுடா कर दिया मैं सिर्फ गेम देख रहा हां बे म्यूट कर दिया गाइस म्यूजिक ऑफ कर रहा मैं अभी अजीब लग रहा है म्यूजिक के बिना अच्छा लग रहा है ज्यादा 9 लाइफ मेरा प्रेडिक्शन थोड़ा चेंज हो गया हमको लग रहा है कोई प्रेडिक्शन பண்ணிட்டு இருக்கற ப்ளஸ் का प्लेयर जीतेगा बेसिकली इसके पास सेंटर है उसके बहुत एडवांटेज है इस राउंड स्टेज 6 है वे देखते हैं இந்த வந்து 10 பாயிண்ட் ஆயிடுமா டவுட் தான் का वो नहीं है ना काफी अगर हम बोल रहे हैं अगर सर्वाइवल वाला है तब बात I know. वाला है तो भाई वो बहुत Hello? निकाल सकते हैं எனக்கு தெரியும் அன்பன் ஆகாதுன்னு எப்படி மேக்ஸி நீங்க தான் சொன்னீங்களே ஏய் நான் எப்பட சொன்னேன் भाई लास्ट मोमेंट थोड़ा सा रुक जाने वाला कमेंट्री हो जाए குட் ஈவினிங் ஆமிட்ரிக்ஸ் करेंगे गेम में करेंगे இந்தியன் அமௌண்ட்ல வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு $3000 கணக்கு பண்ணி ப்ரோ ஒரு டாலர் வந்து 82 ரூபாய் $1000 $82,500 ரூபாய் கிட்டத்தட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா 38 எவ்வளோ 2 லட்சம் 2 லட்சம் ரூபாய் கிட்ட வரும் ப்ரோ 2.5 lakhs இந்த மேட்ச் வின் பண்றவனுக்கு வாட்ச் பார்ட்டி பண்ணி நாலு நீ தான் ப்ரோ ப்ரோ நம்ம பசங்க தனியா பண்றது எப்படி இருக்கு இத பாருங்க மார்டல் தகே ஸ்நாக்ஸ் அவங்க கூட சேர்ந்து வாட்ச் பார்ட்டி பண்றேன் प्रमोशन मिला है ओहो आर्टिस्ट क्या बात है राहुल कांग्रेचुलेशन पॉल व्हाट्सएप रॉकेट्स ओनली वॉर प्रमोशन किधर मिला किसमें मिला वो तो बताओ ऐसा प्रमोशन मिला है तो அடுத்து தக்கு போய் கேப்போங்க और डिटेल में बताया करो 2.5 lakhs ஆமா होल्ड कर रहा है और इस स्टोन को हे राहुल ओपन में निकलना पड़ेगा MVP predictions வந்து நிறைய டீம் இருக்கு ப்ரோ ST ல ஆக்ஷன்
नोवाला ऑर्डर रेवेनक्लॉ अरे क्या नेट पैराबॉय नहीं वो सोचा रेवनक्लॉ कैरिलियो देख बाउंस बहुत करके मुश्किल है आ होने गया। नहीं बहुत मुश्किल है one guy from INF वो देख भी रहा है ना he also plays good but எந்த டீம் வந்து நிறைய விளையாடுறாங்க ஈவன் रेवनक्लॉ சூப்பரா விளையாடுவான் शेक के अंदर ही ये अगर गया ஸ்டோன்ட் நல்லா விளையாடுவான் லைக் छोड़ दे रे भाई छोड़ दे रे भाई है? अच्छा पीछे गिर गया जिमी! और उसके बीच में ओ भाई நிமி வெரி பண்ணுவான் நிமிலா को जोन में आना होगा ப்ரோ இதுல ஜானத்தன்லாம் ஆட மாட்டானா எனக்கு தெரியாது இல்ல ப்ரோ ஜானத்தன்லாம் ஆட மாட்டாங்கப்பா இந்தியாவுக்கு கேமே கிடையாது இந்த கேம் 2 வருஷம் ஆகுது நம்மளுக்கு பேன் பண்ணி இந்த கேம் नहीं आने का गाड़ी है टेंशन की बात नहीं है पेड़ पे लगा दूंगा क्या नहीं घर कूदा मुंह पे நேரா போறான் அங்க பாருங்க கிளாஸ் எஸ்டிஜி கிளாஸ் अरे बफर मार दिया यार ओ अरे ओए ओए और पीछे वाला भी क्या किया बे पीछे वाला के पास क्या कवर दे दिया opportunity था? पीछे वाला स्टोन को कवर दे दिया हाँ उसका गया नहीं नहीं अभी அவ்வளவுதான் இந்த மாலி கனெக்ட் ஆயிடும் स्टोन के पास அவ்வளவுதான் இந்த மாலி கனெக்ட் ஆகல அவ்வளவு उनके पास जोन है यार अभी इसको कुछ करने का जरूरत उन्हें नहीं नेड़ा है परफेक्ट मूली है अभी और धब्बा लूटेगा लेवल वेस्टा वेस्टा हेलमेटा हेलमेटा सब मिल जाता है என்ன சோக்கிங் சா மேட்ச் அந்த ஷாட்கன் அடிய பாத்தியா सबसे लेटे हुए इन दोनों तब से लेटे हुए भाईगन एक ही जिंदा पहुंचने वाला इन लोगों से ये देखो ஷார்ப் வரானா இல்ல ப்ரோ ஷார்ப் லைவ்ல இருப்பான்ல அவன் முடிச்சிட்டு வரட்டும் இப்ப கூப்பிடுவானு அவன் வரட்டும் ஒரு 6 மணிக்கு மேல 5:30 6 மணிக்கா வருவான் नहीं ऊपर वाले को दिखेगा हाँ। उसको- ये दोनों को ही दिख गया था रे अरे वो तो गोली चलाने के बाद दिखा देखना पहले इसका कील मारो ओ अरे एक गोली का दूर था वो हां फायर करना था अभी सोच डीआरएस पे आगे जोन तो ये वाला काम मजा आएगा रोड अगर जोन पे रह गया तो கவுனிஸ் பாக்குற எல்லாரும் லைக் பண்ணிடுங்க லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க லைக் பட்டன் யாரும் அழுத்தல 600 பேர் கிட்ட பாக்குறீங்கல லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க அப்பதான் வந்து இவங்க எல்லாரும் பண்றப்ப நம்மளது வந்து ரெக்கமெண்ட் ஆகும் அவங்களதுல प्लेयर बचे சோ அது உங்க கையில தான் இருக்கு கமான் அப்படியே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க बताइए क्यों क्योंकि லைவ்ல இல்ல ஷார்ப்பா अभी अभी सबसे सबसे வாதி ஸ்டைல் மால்ட் सबसे बेस्ट पोजीशन वीपी का है ये वीपी क्या नाम है रेवेनक्लॉ कौन जोन में है ஷார்ப் செத்து போயிட்டானா இங்க அது இருங்க ஃபோன் பண்றேன் पर उसके बाद हील्स नहीं है किंग तो भाईगन पैदल पहुंचते पहुंचते ही जीजी हो जाता उसका उसके बाद लेकिन वो भी नहीं है अच्छा ये दोनों एफएफ है आपस में लड़ ले यार மெயின் மேட்ச்லாம் எப்படி இருக்கும் பாருங்க ஒரு டம்மி மேட்ச்க்கே இப்படி பாக்குறோமே மெயின் மேட்ச்ல வேற மாதிரி ஜாலி बाजू वाला कमरा में डाल रहे बच गया तो उधर तो जाता भी नहीं है जहां सोललेस है ஷார்ப் மட்டின்னு நினைக்கிறேன் எங்க தூங்கி நிக்கறான் घुसा स्मोक करके ஃபோன் போது எடுக்கல राइट से सेफ है ये डायरेक्ट फाइट लेना है इसका इसको अपने टीममेट के साथ ही அவ்வளவுதான் சோல்லஸ் இது பண்றான் नेट खोल लिया बाहर अच्छा ये भी नेट खोल लिया वेरी इंटरेस्टिंग अरे ये राम भाई ये डीआरएस का रूल्स अलग खेल रहे हैं बे बाहर में नेट बहुत प्यारा बट इट्स अ डीबीएस ओ नाइस वन बे 3 एलिमिनेशन कवर में जाना होगा पता नहीं चल रहा ना वही तो बात है வெற்றி நிச்சயம் भाई वो रोड पे अकेला है யூ டு நாட் ஹேவ் ஸ்பீக் திஸ் சேனல் இருடா இந்த மேட்ச் முடிஞ்சோனே ये इनके बीच भाई में स्टोन्ड और ये सोललेस क्या बात है आर्टिस्ट ह्यूज कांग्रेचुलेशंस गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स यस मुश्किल है रे उसका डीआरएस वाले का देखना उस कोई भी स्प्रे करेगा वो देख पड़ी मर गया சால மர்கை முடிச்சு விட்டானுங்க और दो बीपी ओ लास्ट जोन गाइस दो बीपी के एक सोललेस और एक इन्हें देखो ओ लास्ट जोन सोललेस तब बच सकता है अगर वो राइट फ्लैंक भाई, मारना शुरू ये करे सोललेस में जोन आने सामने बच जाएगा, जब नीचे ना, बच जाएगा। भाई सेक्सी जगह हाँ, है, बच बहुत जाएगा सही भाई जगह। उसका सिंपल गोल है हाइट ले लो सामने फाइट होने दो पहुंच गया जीत गया यार हां जीत गया लेकिन यार वो रेवेनक्लॉ भी है ना वो देखना लेकिन रेवेनक्लॉ पे एक भी हील नहीं है अब से उतना ही एचपी है उसका ये देखो इन लोग का लड़ाई हुआ ओपन में मार सकते हैं देखो ये परफेक्ट फ्लैंक कर रहे बे अरे अरे बॉटम लेफ्ट में चिल करने का अरे? कुछ नहीं करने का व्हाट क्या हो रहा है लोग लड़ क्यों नहीं रहे अरे भाई 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 சட்டி தலைய ஒரு புல்லட் கூட கனெக்ட் ஆகல अभी देखो इसके पास क्या अपॉर्चुनिटी அவன் நல்ல கன் எடுத்துட்டு போய் அடிச்சிருக்கலாம் ना एक तो रेवेनक्लॉ हो गया सोललेस हो गया देखो अब रेवेनक्लॉ इतना छुप के बैठा और अरे उसमें हील ही नहीं है பைத்தியம்டா அவன் जोन आ रहा है जोन आ रहा है 3 பேர் தானே இருக்கானுங்க இப்ப ஆமா ரேவன்க்லா இவன் தான் சோல்லஸ் தான் வின் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு अभी जरूरत भी नहीं है ना
रेवन क्लॉक अरे नेट मार दिया तो बीटी है अभी तो रैंडम डाल देना है लास्ट जोन प्रॉब्लम है सोललेस को नीचे की तरफ आना है रेवन क्लॉ नेट मारा किधर रेवन क्लॉ தான் சென்டரா இருக்கான் रेवन क्लॉ தான் சென்டர் अच्छा लास्ट वन के रुको गए बाहर के मिल गया होगा बैंडेज ப்ரோ மை நேம் பி ஏதோ போட்டுருக்கான் ப்ரோ அவனா அவன் இல்ல நான் சொல்றது அவன் விபி வேம்பயர்ல அவ்வளவுதான் रेवन क्लॉ மாட்டிட்டான் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு அவ்வளவுதான் ஒன்னு விலேவா போகுது போல पत्थर पे था அவ்வளவுதான் ஒன்னு सोललेस जीतरा नहीं पता ப்ரோ மை நேம் பி है ना ப்ரோ मेरे ऊपर आके जिगर ब्रो मेरे हिसाब से खड़े होके ऊपर आना चाहिए टीपीपी एंगल पे सोललेस को वाइनएमपी ब्रू टीम मार देना चाहिए पता है सोललेस பெர்ரிங்மென்ட் யுனைட்டடா என்ன வரும் ப்ரோ நம்ம அங்கிள்ஸ் இல்ல எஃப்எஃப் அங்கிள்ஸ் ஆமா எஃப்எஃப் அங்கிள்ஸ் अब गाड़ी पे जाएगा क्या बैंडेज है फील कर ए दिख जाएगा पे इसका हेड தட்டா மமெண்ட் दिख गया உங்களுக்கு என்ன ஏஜ் இருக்குன்னு சொல்லுங்க ப்ரோ நாலு பேருக்கு ஏதாவது சொல்லுங்க உங்களோட பிரெடிக்ஷன் போட்டு சொல்லுங்க அவர் என்ன $3000 கைஸ் யார் வின் பண்ணா தெரியுமா Soulless. बहुत प्यारा அங்கிள்ஸ் வெற்றி நிச்சயம் கைஸ் அங்கிள்ஸின் வெற்றிகளை நிச்சயம் चैट कर दो அடடடா गाइस सोललेस ओपी इन द चैट कर दो ஏய் இப்ப பேசலாம்டா நல்லா அடிச்சான்ல சூப்பர் சோல்லஸ் தான் நல்லா அடிச்சான் நல்லா ஆங்கிள் அதெல்லாம் இல்லாம ஹை ரிட்ஜ் வேற தூக்கி சாப்பிட்டு போயிட்டான் இருங்க நான் வந்து பப்ஜி மொபைல் ஸ்போர்ட்ஸ்ல இனாகிரேஷன்ல நடத்துறாங்களா ஓப்பனிங் செரிமனிலாம் நடந்துச்சா கைஸ் கிரவுடா அதான் பாருங்களேன் பெரிய இந்தோனேஷியால நடக்குது கைஸ் இந்தோனேஷியா வேற மாதிரி இல்ல நோ நடந்துருக்குப்பா இன்ட்ரோலாம் டீம் ஓப்பனிங் செரிமனி ஓப்பனிங் செரிமனி அதை எப்படி பார்க்க முடியும் கைஸ் உங்களுக்காக டிஸ்கார்ட் லிங்க் டிஸ்கார்டில் லைவ் போட முடியாது இன்னும் ஆளுங்க வரல ஸோ உங்களுக்காக டிஸ்கார்ட் லிங்க் தரேன் லைக் பண்ணிக்கோங்க கைஸ் 1K லைக்ஸ் பண்ணலாம் ஃபாஸ்ட்டாக குயிக்காக ஓகேவா வேக்ஸ் கேஃபேக்கு வந்துடும் மேக்ஸ் வரவங்க மைக்கை மியூட் பண்ணிக்கோங்க தயவு செஞ்சு ஓப்பனிங் செரிமனியை பார்க்காம விட்டுருவோமா கைஸ் என்ன நண்பர்களே எப்போ மேட்ச் இன்னைக்கு என்ன மேட்ச் உங்களுக்கு ஸ்னாப் டிராகன் எங்களுக்கு இன்னைக்கு இல்ல ப்ரோ 18ஆம் தேதி எடுத்து நேத்து ஒரு நாள் ஒரே நாள் தானா 4 நாள் ப்ரோ நமக்கு நம்ம குரூப்புக்கு ஓகே அது நமக்கு இது 5ஆம் தேதி 8ஆம் தேதி 12ஆம் தேதி 15ஆம் தேதி 8னா ஞாயிற்றுக்கிழமையா மொத்தம் 4 குரூப் ப்ரோ ஓகே எல்லா டீமுமே 20 மேட்ச் ஆடும் ஓகே நம்ம 5 மேட்ச் ஆடிட்டோம் இன்னும் 15 மேட்ச் இருக்கு ஓ இன்னைக்கு ஆடிட்டீங்க அடுத்து 8ஆம் தேதி அப்புறம் நேத்து ஆடிட்டோம் 8ஆம் தேதி அதுக்கப்புறம் 12ஆம் தேதி 15ஆம் தேதி ஓகே வியாழன் ஞாயிறு ஓகே இன்ட்ரோ கைஸ் என்ன அந்த பொண்ணு வந்து ஹக் பண்ணல ஐயோ அது மெயின் மேட்ச்ல தான் நீங்க அவங்க வின் பண்றது அதை பாக்குறதுக்கு தான் நினைக்கிறேன் திருட்டு பயில விழா யாரு ஐஎஸ்சி இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் டீமா குவாலிஃபை ஆனதா என்ன லாங்குவேஜ் ப்ரோ பேசணும் இங்கிலீஷ் தான் இன்ட்ரோ வரானு வரே That's a lot of trophies. We'll have to see. But hey, IHC from Mongolia, one of the 2 teams from Mongolia. The first time we have Mongolian team from this region. Entry. Pmgc Grand Final. IHC ST ஆடுதா. A clear chance they can be a contender for that trophy. They can definitely. வாதி மாமாஸ்க்கு உங்க ஏஜ் இன்னும் ரிட்டையர் ஆகல. ரைட். எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டேன் வாதி பிராக்டிசிங் அண்ட் பிளேயிங். 90 மட்டும் கண்ணிலே காணோம். I want to see if they can get at least a
the chicken dinner here on எங்க ஆள் ஜிடிஏல வெரி கொண்டி வேங்கையா இருக்காங்க guys. Just they're in the heart into the audience, and I just want to say this: the energy in this room, the energy in this area is absolutely mind-blowing. Look at this; they are அடுத்து போறேன். screaming for everyone. I love it. I love it. ஏய் எப்படி போறானே பாத்தியா இன்ட்ரோ. So another team coming in from China. அவங்க ஆடுனது அதுக்கு அப்புறம் அவங்க இன்ட்ரோ வர வைக்கறாங்க guys. He's played already in Pmgc. He's already played at this stage with players. சமையா இல்ல? நம்மலாம் போனா எப்படி இருக்கும்? He gave his international experience. 90 வருவானா மாட்டான். என்ன ஆச்சு? கேம் இருக்கணுமே. அதுக்கு கேம் இருக்கணுமே. போறேன் பாரு அப்பா. போறேன் பாரு. அதுக்கு அப்புறம் பிளேயர்ஸ் இருக்கணும். அதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அத பத்தி யோசிக்கணும். Since 2020, will this be the year that they're actually going to be able to put up a great performance and state their name internationally? போறேன் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்கப்பா. இந்த குரூப்ல ஸ்ட்ரகிள் ஆமா. அவங்க குரூப் ஸ்டேஜ்லயே கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆனாங்க. And they are serious in game as well. I love it. இதெல்லாம் கொஞ்சம் திணறுவாங்க. இது கூட பண்ணலனா அப்புறம் என்ன PMGC? அப்படி இல்ல பட் rate them in this tournament, in this finals. I even know but just disregard that. Hey, a massive F, okay? Hopefully you know F's in the chat for them. என்னது இது? இப்படினா? ஏய் அப்பா ஃபங்கிள்ஸ். ஏய் அங்கிள்ஸ்ல வர அந்த அக்கா இருக்குது. They beat the record with the most eliminations that have fought a single. இதானே கேட்டிங்க? 27 in the spring season. நோவா என்ட்ரி தான் வேற மாதிரி இருக்கும். In the past few years and right now நோவா ஆல்சோ யாரையும் ஐசி ப்ரோ கம்முனி இரு ப்ரோ. டென்ஷன் சொன்னாதீங்க. வேற மாதிரி இது நோவா ஆட்டலாம். நாமினேஷன் போல்தே தான் இன்னைக்கு. அங்க வேற அவங்களுக்கு ஹைலைட் அதை அடிச்சு உடைச்சதாண்டா. இதுல கூட இன்ட்ரோல கூட அததான் காட்டுறாரு. எல்லாத்தையும் உடைக்க வேற ஃபேன் உடைஞ்சு பறக்குது. அதான் பாரு. மூணாவது இருக்கிறான் நோவா. மாப்பிள்ளை எவ்வளவு வெறி. அவன் பக்கத்துல இருக்கணும் செவு குத்தி நிற்பான் ப்ரோ. செவுத்துல எல்லாம் குத்துவானே ஒருத்தன். அல்டிமேட் ப்ரோ என்வி கிங் பூஸ்ட் சாப்பிட்டு வந்திருக்கான். இந்த ஆடு இந்த அது அடிக்க பாப்போம். And for me, Fireflux has to be the clutch factor because this team, it came down to the last game. ஆச்சி எனக்கு அனைத்து திறமைகளும் இருக்குடா. இவங்கள மாதிரியே தான்டா இருக்கேன் நானும். பாடி தொடலாம் பாரு என்ன மாதிரியே இருக்கு. நல்லா 4 ஊருக்கு இருக்கு. நீ இரண்டாவது ஆள் மாதிரியே இருக்கீங்க. தலை அந்த தலை இந்த தலையோட இணையுமா? Of Drew Green for them to actually clutch it up and get here to the grand finals. I'm hoping it doesn't stay till the last game. I'm hoping they're able to clutch out right away. I mean, Green, the group of 10 to make it through, that came out as a really big surprise. Guys, பாத்துறீங்களா லைக் பண்ணி let's go for 1k likes guys. And I'm telling you, Turkey, they've been looking so good. கேம் பிளே வெත. ஏய் வாடா அப்றாரு. கேம் பிளே வெத்தவரயா. ஏய் மூடுடா பாட்டு. நீ அப்படி தான்டா விளையாடுற. ஒரு நாள் ரேங்க் புஷ் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் வாடானா நோ நாட் பிளேயிங் அப்படின்டா. பிரஷர் ஹேண்டில் பண்ண தெரியல. வாட் ஆயிட்டான். கருப்பா இருக்கீங்க. ஏ கலர்லாம் முக்கியம் கிடையாதுயா. கலர்லாம் ஒரு மேட்டராயா. அவன் வெள்ளையா இருக்கான் இதா இருக்கான். Turkey team, DRS. And I think that as well is something that the winner mentality, you just feel it sometimes, and that's something that's needed and necessary to be able to perform at the highest, the very, very highest level. I gotta feel it almost feels like it would be illegal to not have DRS. Oh, the real soldiers are DRS. Yeah, they just clearly don't know how, and they once again representing the power, and they made it so obvious. வந்தா திட்றீங்க எதுக்கு? வா சரி டிஸ்கார்ட் வா. To see the Power League win on the biggest stage here in the Grand நான் எங்கடா திட்னேன்? It could happen. It could be this year in 2022. And I have to agree with you on that. DRS, I mean, we're used to seeing them PMC, but ஊர்ல இருக்க எல்லாத்தையும் பயமுறுத்தி வச்சிருக்கீங்களா வாச்சினீங்க? Will they crumble or will they rise up? Influence Kenny That's a big from storyline. Brazil. Hopefully it'll be the case, but we've got some big contenders. வந்தாங்கடா INF. That's for you here, Seven. இவங்க பிரேசில் டீம். We're looking so இவங்க தான் நம்ம இந்தியால இருக்க கெவின் ஸ்போர்ட்ஸ். கெவின் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்கு பாரு பிரேசில் டீம் வாங்கிருக்காங்க கெவின் ஸ்போர்ட்ஸ். பார்ட்னர் டை அப் போட விளையாடுறாங்க. else can we say about them, right? They have such great quality players. Brazil, we're talking about Turkey. ஆமா. I'm talking about Brazil because there's just so many great ஏய் அவன் கையில பாறா இந்தியா மேப். எங்க? அங்க பாறா. அவன் கையில. they're going to be doing, Max. what was it? 3 out of 4 teams from Brazil all made it. டேய்.
என்னடா இந்தியா I understand why you love the region. They clearly showed up, but அங்க வர்றா ரெண்டுமே இருக்கு பாருங்க, இந்தியாவுக்கு பிரேசில், அது ரெண்டு ஃபிளாகுமே இருக்கு. இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கெவின் கையில பாத்தீங்களா ஃபிளாக், இந்தியா ஃபிளாக், இந்த சைடு பிரேசில் டீம். கெவின் வர மாதிரி ஸ்டோரி வைப்போம், வேற ஒன்றும் செவல. so far it's been Nova. It's been Nova again. They got themselves the win. Another region that can get it definitely is Brazil. And I mean, they've been looking so hard in the league stage. If they keep on going here, they could go the entire way. I believe I'm saving my Brazil pick though. I think everybody will know which one it is. I'm not too sure. Just wait. It's S2G. S2G வராங்கடா. இவன்லாம் சம டீம், டேஞ்சரஸ் டீம். ஓ போட்றோம். எந்த டீம் அடிக்குதோ ஓ போட்றோம். ஆமா வெச்சி. Since I started casting, and Razy is the one to make it happen. Wow, and also you were telling me that you were a big fan of Calci. You just said his name. Calci. Yeah, you were saying he's one of the best players in real football. Yes, unmada, one of the best players. Calci. Some different names up there in terms of Aussie international experience. When we talk looking at HVP, who didn't make it to the finals right now. So that statement surprised me. But full Janda and 1 month for Nova. நானும் மேப் ரொம்ப நேரமா தேடினேன். The real Indian collaboration. Indian flag. ஏன் என்னாச்சு? ஏன் மேப் தேடினீங்க? அது மேப்ல வருது. யோ flag தான் யோ இந்தியா flagன்றத மேப் பண்ணிட்டேனா? சாரியா. Indian flag. From Malaysia. யார்பா? வாடா கக்கூஸ் கௌசிக்கு. என்ன ப்ரோ அடமொழி இது? கக்கூஸ் கௌசி சமையா இருக்குல்ல? நல்லா ஒரு எந்த டீம்டா சப்போர்ட் பண்ற? ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சது ஒரே ஆள் தான் ப்ரோ இல்ல. நோவா? ஆமா ப்ரோ. நான் பாத்த ஃபுட்பால்ல மெஸ்ஸி ரொனால்டோ. யாருனே இப்பலாம் யாருனே தெரியல ப்ரோ, எனக்கு யாரையுமே தெரியல ப்ரோ. நீ எப்ப பார்த்த? நான் நெய்மர் பார்த்தேன். நெய்மர் பிரேசில் ஃபிளாக் போட்டா நெய்மர் 1 வருஷம் முன்னாடி பார்த்தது. ஜிக் மேம் இவங்கலாம் மலேசியன் டீம். நாய் குலைக்கிறது கேக்குதா ப்ரோ? எதுவும் கேட்கல. இன்ட்ரோ இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட்டிட்டு போக மாட்டானே. என்ன அவரு இந்த மாதிரி எல்லாம் நடக்க மாட்டேங்குது. ஏன் ப்ரோ அப்படி? நீங்க உங்களுக்கும் காட்டுறேன் ஸ்கிரீன் தெரியுதா? கூஸ் பம்ப்ஸ் ப்ரோ. அந்த ஃபிளாக் பார்த்தா அச்சா கேம் மட்டும் இருந்து செமையா இருக்கும்ல. ஆமா ப்ரோ, போன வாட்டிலாம் காட் லைக் இருந்தாங்க, உட்காந்து வெறி கொண்டு வேங்கையா பாத்துட்டு இருந்தோம். வாட்சிங் வந்துச்சு நம்மளுக்கு. PMGC வாட்ச் பார்ட்டி ஃபைனல்ஸ்க்கு 3K நினைக்கிறேன், 3K 3.2K வந்தது ஃபைனல்ஸ். வேற லெவல் இருந்தது. ஜி கோபி சூப்பரா விளையாடுவாங்க. இந்தியா டீம் இருக்கா இல்ல இந்தியன் பிளேயர் இருக்காங்களா? இந்தியாவுடைய ஆர்கனைசேஷன் ஒன்னு, பிரேசில் டீம் டைப்ல இருக்காங்க 2 டீம். இன்ஃப்ளூயன்ஸ் அப்புறம் STE. நோவெல்லாம் கடைசி என்ட்ரி தான். என் தலைவன் வர்றப்பலாம் 3.4K வா? ஓகே நோட் பண்ணல ப்ரோ. என்ன ப்ரோ எனக்கு எதுவுமே தெரிய மாட்டேங்குது. போயிட்டாரா? யாருடா? இங்கதான் இருக்கேன். எனக்கே எதுவும் தெரிய மாட்டேங்குது டிஸ்கார்ட்ல. கமிட்மெண்ட் வாதி. ஓகே 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 ப்ரோ. இந்த அல்டா மாட்டினா போடு. எங்க ST வரும்? ST வர்றப்ப இந்தியா ஃபிளாக் இருக்கா இல்லையான்னு பாப்போம். இருங்க பாப்போம். யாரு அச்சுறானுங்க புரியல எனக்கு. இதுக்கே எப்படின்றியே நான் காட்டுறேன். புர்ரிராம் யுனைடெட் esports STக்கு போயிடுச்சா? நீங்க கண்ணாடி நோண்டும் போதே STக்கு போயிடுச்சா ப்ரோ? நீங்க எல்லாம் பாரு எப்படி எல்லாம் குடுக்குறானுங்க மோட்.
குடுக்குறானுங்க. ஏய் எங்கடா இந்தியா மேப்பே காணோம். சி ஃபிளாக் பிரிச்சு கொடுத்தனுக்கு. எஸ்டி சப்போர்ட் பண்றவங்களா சி அங்க பாரு இன்ஃப்ளூயன்ஸா பாருடா டேய். சீ மட்டும் 2-3 வாட்டி கேக்குது எனக்கு. சீ நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். கார்டல் எஸ்டி கேன்சல் எல்லாம் பண்ணல இருக்கு. ஓ பிடிஎஸ்ல இருக்கவனுங்க மாதிரி இருக்கானுங்களா ப்ரோ? பாதி பேர் அப்படிதான் இருப்பானுங்க. ஆமா ஒருத்தர வித்தியாசம் தெரியல ப்ரோ. ஏய் என்ன ப்ரோ சிம்பிள் இது வித்தியாசமா இருக்கு. ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுக்கிற மாதிரி வச்சு சுத்துறான். ப்ரோ நம்ம ஆளுங்க தான் ப்ரோ இதோட நல்லா இன்கோ அமெரிக்கன்ஸா என்ன ப்ரோ? இன்கோ ஓ இவங்க பிரேசில். ஓகே ஏய் 3 பிரேசில் டீம் விளையாடுதாடா. ஓ பாவிங்களா गाइस இதெல்லாம் சீரியஸா நோட் பண்ண வேண்டிய விஷயம். 3 பிரேசில் டீம் விளையாடுது. இன்கோ A7 இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கெமின் வித்அவுட் நாவி எல்லாம் முடிஞ்சு ரெஸ்ட் எடுங்க டைம். மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆக போகுது. இருங்க அதோ இங்கே முடிய போகுது. நோ அதான். ஏய் போங்கடா. You buy direct invitations that come from the Americas. Let's welcome Wolves Esports from China. Don't break my heart. Hey, இது யாரா இது? Wolves Esports? ஓ SMG வந்து गाइस SMG வந்து Wolves இது வாங்கிட்டாங்க போல. அங்க பாருங்க SMG பறக்கிறானுங்க. தெரியுதுங்களா? Wolvesன்றவங்க வாங்கிட்டாங்க விலை கொடுத்து. गाइस இவ்வளோ டீம் விளையாடுதுல, ஒரு டீம் இன்வைட்டடு, ஒரு டீம் குவாலிஃபை ஆக விளையாண்டாங்க. இவன் தான் பிஎல், அதாவது பீஸ் மேக்கர் எலைட் லீக் அப்படின்றது சைனாவில் நடக்கக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் ஈவெண்ட்டு. பிஎம்ஜிசி கூட அவ்வளோ காசு கொடுப்பாங்களான்றது தெரியாது, ஆனால் இந்த ஈவெண்ட்டுக்கு அவ்வளோ காசு. அதில் சாம்பியன்ஷிப் அடித்தாங்க இவங்க எஸ்எம்ஜின்ற டீம். அவங்க வந்து உல்ஃப்ஸ்ன்றவங்க விலை கொடுத்து வாங்கிட்டாங்க. ஃபுட்பால் டீம் சொன்னது எனக்கே தெரியுது. ஆமாண்டா பிஎல் ஜெயிக்கிறதுல இட்ஸ் நாட் ஜோக். நோவா சோக் பண்ணாங்க பிஎல், அது வேற விஷயம். அதெல்லாம் நான் தெரியல. பட் இவங்களுக்கு இந்த ஸ்டேஜ்ல எவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு தெரியல. பாப்போம். 3 சைனீஸ் டீம்ஸ். அப்படிதான் பேசுவானு மேக்ஸி. நேடு வேணுமா அடிங்கயா. சைனீஸ்ல நாங்க பேசுறேன்டா. தமிழ் டீம் இருக்கா? இந்தியன் டீமே கிடையாது, இதெல்லாம் தமிழ் டீமா? Some of the other regions I would not have expected Nepal to bring two into it, but you were just completely on the opposite. It was like saying Nepal, that was almost expected at that point. Exactly. The thing is, the train. No. They had. அந்த ஒரு இழுத்து பேசுறாங்க. அது என்ன? And it's like, go back. லாங்குவேஜ் வார்த்தை எனக்கு புரியல. அவனே வந்து பாத்துட்டான் போல. எங்கடா எங்கடா ஓ ஆல்ட்ரிகோன்றது அவங்க இன்வைட்டட் டீம் गाइस. இது லோக்கல் டீம், இந்தோனேசியன் டீம். ஏசவன்லாம் பாருங்க. மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஏசவன் முடிச்சிட்டே. நோ வாங்கடா. வாம்பயர் அடுத்து தான் நோன்னு நினைக்கிறேன் கடைசியா வந்த. There is any time in history to make something happen. It is now. Nice guys. வந்துட்டா. Is how are they going to start? வந்துட்டா. இங்க பாரு, லோக்கல் சப்போர்ட் விட அதிக சப்போர்ட்ரா. விசில் சாட்ல விசில் பறக்கணும். நோ என்ட்ரி கொடுத்தா விசில் பறக்கணும் गाइस. ஹாட்ஸ் ஃபயர்லாம் வேணாம். ஹாட்ஸ் அந்த இந்த அவங்க கலர் ஹாட்ஸ், லாவெண்டர் கலர் ஹாட்ஸ் பறக்க விடுங்க. I love the interview of Powerboy too. He's like, oh, it was. எப்படி அடிக்கிறது? க்ளவுட் சேசர்ல காமிக்கிறானுங்க பாருங்க bro. ஆமா 1v3 அடிப்பானுங்க போட்டு போடு. வெல்ல போ.
oh, easy peasy, mate. Don't even think about it. They had the group there, and he said that. And it was so easy that, you know what, I was going to save this for later as we were talking about it, but I'm just going to say that with Paraboy, and he told me that he has switched his button layout. He's going to be going... அங்க வர்றா டேய் என்னடா லோக்கல் டீம் சப்போர்ட்டடா அதிக சப்போர்ட்டடா and he's doing that change just for PMGC. வேற சாட் அப்படியே பாக்கிறதுக்கு வேற லெவல் இருக்கு அந்த கப் அப்படியே தூக்கிட்டு போயிடுங்கப்பா மூணாவது வாட்டி உங்களுக்கு தான் ஜிம்மி சொல்றான் பாத்துக்க எடுத்துறணும் பேராபாய் ஓகே எடுத்துறேன் ஆர்டர் மச்சான் நான் பாத்துக்கறேன் கிங் ஒழுங்கா ஆடிடுறா ப்ரோதன் நெல்ல இருக்கா ரெடியா That's when they play at their peak, and especially Ordan and Paraboy are still on top, still the two best players, if not the best players in the world. The thing is, can they be taken down in this form? It is not going to be. என்ன ஹோம் டீம் மாதிரி இப்படி செலிப்ரேட் பண்றீங்க எல்லாரும் And if there is going to be a time, I think it will probably be this PMGC with all the quality that we have. And with that being said, we are going over to the stage. In a comfortable position, and I'm really big on momentum. And yo match start ஆகலையா இன்னும் definitely carried that momentum, right? And if we're talking, போலாம் you know, I gotta talk about Alpha 7. I had to say it because this is a team that definitely relies a lot of momentum. If they start slow, it's a horrible day for them. This is a team that A7 fans இருப்பீங்க கரிலியோக்கும் fans நிறைய இருக்கும் ஒரு வாட்டி I think it's safe to say that they are maybe one of the of Cario. ஓகே பாத்துங்க A7 fans பாத்துங்க guys புரியுது A7 ஒரு குட் டீம் தான் Saudi Arabia teams did pretty well with the home crowd. ஏன்னா அடி வாங்குறது வந்து எண்ணி நான் பாத்துட்டேன் Talk about them. I think that's ஏய் தேர்ட் பார்ட்டி பண்ணானேடா வேக்சி இவனுக்கு வந்து கடுப்பா இருக்கும்டா இவனுங்க கர்ம முடிச்சவனுங்க செம கன்பவர் இவனுக்கிட்டயும் and this is my pick right here. If there was ever a time செம டீம் to do great in the grand final, அவன் வர்றவன் எப்படி இருக்கான் பாரு that in the previous two PMGC finals they have finished in 9th place twice. And that's just something that I know they're not going to be looking to do here in this grand finals, especially Revo. I mean, he's been playing out of his world. I feel like இல்ல இவன் டெடி கூப்டான் and that is not the case this year. நானா இல்ல நான் தான் கூப்டேன் மேக்ஸி எப்ப இந்த மாதிரில போய் நாங்க பாப்போங்களே யார் ப்ரோ இது அப்ரார் பிபிடி நினைக்கிறேன் அப்ரார் ப்ரோ நான் சொல்லுங்க வாங்க ப்ரோ நாங்களா ப்ரோ போயிடலாம் ப்ரோ சரிங்க அப்படிதான் ப்ரோ சொல்ல முடியும் என்ன பண்றது கேம்ல ஏதோ சொல்றாங்க in the world. My name is James. 2023 ஓட அனௌன்ஸ்மென்ட் சொல்றாங்க. I'm here today to share exciting news about our esports plans for 2023. 2023 ஓட பிளான் சொல்றீங்க guys. Director of PUBG Mobile Esports. As a summary, 2022 has been a milestone year for PUBG Mobile Esports. We hosted 13 PMPLs in 5 regions with 343 teams and more than 2,000 players. A record-breaking 600,000 teams registered. என்னடா FT clown spam பண்றீங்க? For 2022 PUBG Mobile Club Open. Guys, நல்ல டீம். Also with the love and support of our fans and the hard working of our pro players, we won Esports Mobile Game of the Year at 2022 Esports Award. பாருங்க Esports Game of the Year வாங்கி இருக்கிறதெல்லாம் சொல்றான். Massive thanks to everyone. 5 மணி ஆகிட்டானுங்கடா. எப்படியோ Moving on to 2023. Guys, 1k likes போயிட்டோமா இல்லையா? Everybody hit the like button. Number of upgrades to PUBG Mobile Pro League. Firstly, PMPL Malaysia, Singapore, Philippines will become PMPL Malaysia. Also, we are introducing PMPL Southeast Asia wildcard, which will cover the Philippines, Myanmar, Cambodia, and Singapore region. This will provide more pro-level options for those teams in South Asia regions. ஐயோ இங்கிலீஷ் கொரியன் ஒருத்தன்ல பேசுறானா கவனிங்க PUBG Mobile is committed to providing more semi-pro and amateur promotion opportunities than ever before. The reintroduced PMPL qualifiers will act as a gateway to those teams for PMPL in 2024. Never before. Teams will gain access to PMPL qualifiers by competing in PUBG Mobile National Championship, PUBG Mobile Open,
and authorized third-party tournaments. தேர்ட் பார்ட்டி டோர்னமெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய நடக்குமா? PMPL 2023ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே வந்து PMPL குவாலிஃபையர்ஸ் 2024க்கு குவாலிஃபை ஆகும். அதுக்கு தனியா One of our key aims in 2023 is to foster more exciting regional. அமைச்சர்னா என்ன தெரியல, ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் அவங்களுக்குலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க டீம்ஸ்க்கும் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தராங்க. Regional clash in 2022. ஓ ரீஜனல் கிளாஷஸ். We will introduce more PMRC tournaments in this year. ரீஜனல் கிளாஷ் 2023ல. We are also making the changes to the rules to make improving more player experience. We will be transiting to 10-point system across all. பாயிண்ட் சிஸ்டத்தை மாத்திட்டானுங்க மேக்ஸி 2023ல இருந்து. அங்க பாரு 10 6 5 4 10 பாயிண்ட் ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ்க்கு, செகண்டுக்கு 6. இதுதான் நியூஸ் ஸ்டேட்ல இருக்கு, தெரியுமா தெரியாதா? அடப்பாவிகளா, நியூஸ் ஸ்டேட் ஒரு டோர்னமெண்ட்க்கு அத வச்சானுங்க. More exciting and competitive. பாயிண்ட்ஸ் மாத்திட்டானுங்க गाइस 2023ல இருந்து. In 2023 fans can see PUBG Mobile Esports 32nd சி கேம்ஸ். ஓகே, சவுத் ஈஸ்ட் கேம்ஸ் 5th May to 7th May கம்போடியால நடக்குதா. 19th ஏசியன் கேம்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அதுலயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். சைனா in represented and 32 Southeast Asian games taking place in May in Cambodia. And the 19th Asian Games hosted in Hangzhou, China starting in September. It's an honor to அடுத்த அப்டேட். PUBG Mobile Esports will once again hold 2 global tournaments in 2023. 2023ல மறுபடியும் வேர்ல்ட் இன்விடேஷனல் ரியாத்ல நடக்குதுப்பா. The PUBG Mobile World Invitational இப்ப நடந்ததுல இந்த வருஷம் in July. அதே மாதிரி. And the PUBG Mobile Global Championship, which I am pleased to in November, and the grand finals will be held in Turkey for the first time. டூக்கிலையாமே அவ்வளோ டர்க்கினா ஒரு இன்வைட் டைரக்டா குத்துருவாங்களே. Thank you to everyone. FF team Turkey being tuned in, and we are so much excited about what is to come in 2023. அப்பாக்கு அப்படிதான் இருக்காங்க bro. So now let's get back to all the action to 2022 PMGC Grand Finals. Terima kasih. We saw the regional clashes which we were கேட்டியா? ரீஜனல் கிளாஷஸ் இருக்கான். அதுக்கப்புறம் வந்து பாயிண்ட் சிஸ்டத்தை மாத்துறானுங்க. வேர்ல்டு இன்விடேஷனல் இதெல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அமைச்சருக்கான 2024 அந்த ஈவெண்ட்டுக்கான இதுவுமே வந்து கொடுத்துட்டாங்க. டர்க்கி போயிடலாம் வாதி. என்னடா யாரும் கத்த மாட்றாங்க? ஃபுட்டு நல்லா இருக்குமா? It could become the new classic. It could become the new classic. Before we get into the matches though, we want to quickly keep you updated on everything that is guys, going on. 6 மேட்ச் இருக்குது. தெரிஞ்சுக்கங்க மேட்சை பத்தி. வாதி சப்டைட்டில்ஸ் ஆஃப் பண்ணுங்க. ஓகே. ப்ரோ இது எவ்வளவு USD போட்டுருக்கு கரெக்ட்டா? 1 10 100 1000 10000 lakh 10 lakh 4 லட்சம் USD. 40 லட்சம் USD. 40 லட்சம் USD. 4 million USD. 4 million USD. இரி 81. டேய் 32 கோடிங்க. 40 லட்சமா? 1 10 100 1000 10000 crore 10 crore. என்னடா இது? 32 கோடியா? ஆமா ப்ரோ 32 கோடி 40 லட்சம் 81 ரூபாய் ப்ரோ இந்தியா ரேட்டுக்கு. ஓகே 32 கோடி 40 லட்சம் வருது. 32 crores. I never liked when that around 33 crores 33 கோடிக்கான பிரைஸ் ஈவென்ட் நடக்குது गाइस. மாதிரி இதெல்லாம் வேணா விஜயமே வருமா வராதா? வரண்டா ஆண்டே இருக்குடா. இது ப்ரோ கவர்மெண்ட் வெர்சஸ் விஜயமேக்கு முடிஞ்சோன அந்த யூசர் தேவையில்லாத சாட்ல போடாதீங்க. ரீஜனல் கிளாஷஸ்னா என்னன்னா ரீஜனல் கிளாஷஸ்ன்றது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு இதுதான் ப்ரோ வச்சிருக்காங்க. அதுல வந்து நிறைய அமைச்சர் டீம்ஸ்லாம் கொண்டு வருவாங்க. இப்போ இந்தியாவுக்குள்ள ரீஜன்ஸ்னால் தமிழ்நாடு, அதாவது சவுத்து நார்த்து அந்த மாதிரி இருக்குல்ல. ஸோ அதில் அவங்க ஏஷியன் கண்ட்ரீஸில் வந்து ஒரு கண்ட்ரிக்காக லைக் நிறையா மேட்சஸ் நிறையா கொண்டு வருவாங்க. இப்போ ஸ்ரீலங்காலலாம் நடந்திருக்கா என்ன இது வரைக்கும்? இதுக்கு முன்னாடி நடந்திருக்கா எனக்கு தெரியல.
லைக் இன்ஃபேக்ட் மோஸ்ட் அங்க நடந்தது இல்லன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஸ்ரீலங்கால வந்து நிறைய டீம்ஸ்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு சான்சஸ் கொடுப்பாங்க அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல நடத்துவாங்க, சின்ன சின்ன கண்ட்ரீஸ்ல நடத்த நல்லா இருக்கும். ஸ்ரீலங்கா இந்த மாதிரி எல்லாம் தானே. ஸ்ரீலங்கால நடத்தின வச்சு அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு தமிழ் டீம் ஆச்சு போவாங்க. நிறைய தமிழ் ஆளுங்க விளையாடுறாங்க. நம்ம வேற மாதிரி சப்போர்ட் பண்ணலாம் இ ஸ்போர்ட்ஸ்க்கு. ப்ரோ பிஜிஎம் வந்தா இந்தியாவுக்கு ஸ்லாட் கிடைக்குமா? டெஃபினட்டா டைரக்ட் இன்வைட்டே கொடுப்பாங்கடா இந்தியாவுக்கு ஒரு ஸ்லாட். வாட் டைம் மேட்ச்? எனக்கு தெரிஞ்சு 5:05க்கு ஆரம்பிக்கணும். 18 மேட்ச் தான், எல்லா மேட்சுமே இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ மேட்ச் டே 1லயே பாயிண்ட் எடுக்க பார்க்கணும், அதான் மேட்ரு. Makes sense, Nova makes sense too, but also Geek Fam once again. I think one of the biggest surprises in how dominant they were. தினேஷ் ப்ரோ ஏன் அவங்க கத்தலன்னு சொன்னதுதான் அவங்க டீசென்ட் பீப்புள்னு சொன்னேன். தேவையில்லாதலாம் பேசலைங்க நீங்க உங்க வேலையும். கைஸ் யாருக்கும் வந்து ரிப்ளை பண்ணிக்காதீங்க, ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்க. எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க? இன்னும் 5 மினிட்ஸ்ல. கஷ்டம் ப்ரோ தமிழ் பிளேயர் விளையாடுறது ஸ்ரீலங்கால. ஏன் இதுல என்ன இருக்குது? தமிழ் பிளேயர் ஸ்ரீலங்காவில் விளையாடக்கூடாதுன்றது என்ன புரியல நமக்கு. அதெல்லாம் அப்பெல்லாம் அந்த ஸ்டேஜ் எல்லாம் தாண்டிடுச்சுப்பா. முத்தையா முரளிதரன் தெரியும்ல? ஏன்னா எப்ப இருந்தாலும் அந்த ஈவில் ஐடி மட்டும் இப்ப டிலீட்டடு டைம் அவுட் ஐடின்னு கிடக்கு. அவன் ஒரு வன்மம் முடிச்சவன். ஈவில யாரா மெம்பர்ஷிப்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணாங்க? மாடரேட்டர்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணது. கைஸ் 1k லைக்ஸ் பண்ணலாம் குயிக்கா வாங்க. எல்லாரும் லைக் போடுங்க, லைக் போட்டு பாருங்க கைஸ். Plenty of fun today. We've got 6 matches for these teams to get their teeth stuck into to kick things off the first third of the game. யாரா ரிமூவ் பண்ணா? ப்ரோ டீம் என்ட்ரி பாத்தீங்களா? என்விது பார்த்தேன் ப்ரோ. நீங்க தானா? நான் எப்ப இந்த பண்ணேன்? நீ தானான்றத கன்ஃபார்ம் பண்ணு. வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் போட்டு வாதி லைக்கியா காக்கா மாட்டீங்க. லைக்க போட்டு விடுங்கப்பா. லைக்க காமிக்கே செஞ்சுட்டேன். நேத்து நீங்க தான் ரிமூவ் பண்ணீங்களா? ஓகே சாரிடா ஈவல், சாரிடா. வாதி இன்வைட் டீம் 3ன்னு சொன்னாங்க, இப்போ 2 தானா? 1 தான் இன்வைட் பண்ணாங்க ப்ரோ, டைரக்ட் இன்வைட். 1 வந்து குவாலிஃபை ஆகி வந்தாங்க. புல்ஸ் ஆல்டரிகோக்கு சப்போர்ட் பாத்தீங்களா? ஹோஸ்ட் கண்ட்ரி அதுதான் டைரக்டா அவங்களுக்கு கொடுத்த ஸ்லாட். ஹோஸ்ட் கண்ட்ரிக்கு என்னடா குடும்பங்கள் கொண்டாடும் கேமாக மாறிவிட்டது பப்ஜி மொபைல். வெளிநாட்டுலாம் ஏன்னா ஒரே குடும்பமா இருக்கு. ஆக்சுவலா இந்தோனேஷியா வந்து ஒரு முஸ்லீம் கண்ட்ரி தானே, எல்லா முஸ்லீம்ஸா இருக்காங்க, புர்கா போட்டு இருக்காங்க. இது வந்து இன்னொரு டீம் கைஸ், இவங்க வந்து டைரக்டா இன்வைட்டட். இன்னும் 4 பேர். ஓகே வுல்ஃப்ஸ் டீம், வுல்ஃப்ஸ் இது மூணாவதா இருக்கவன் வந்து ஒண்ணுமே ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கான். 3 பேர் தான் இருக்காங்க ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கான். ஐஎச்சி சாரி, நான் வுல்ஃப்ஸ் நினைச்சேன். ஐஎச்சி 34 கொடுத்த ஒரே வரும் குடும்பங்கள் கொண்டாட பப்ஜி. ஆமா பாருங்க ப்ரோ, எல்லாம் 5 ஃபிங்கர் ப்ரோ. என்ன ப்ரோ இத்தனை பேர் விளையாடுறானுங்க எல்லாம்? சீடு வச்சிருவானு. அதான் சோனி கைஸ் விளையாடுறது எல்லாம் சோனி எக்ஸ்பீரியா கைஸ். வாதி இன்வைட் டீம் 3ன்னு சொன்னாங்க, இப்போ 2 தான். ஆமா 2 தான். வரவல வாதி டில் பிஎம்ஜிசி ஃபைனல்ஸ் வரைக்கும் மார்ச் கொடுக்க, இல்லைன்னா எஸ்டி போட்டு சாட் பார்க்க கடுப்பா இருக்கும். வாதி கிரவுண்ட்ல ஃபுல்லா ஆளுங்க இருக்கலாம், ஆனா ஆடியன்ஸ் எல்லாரும் ஒருத்தனை தான் பார்ப்பாங்க. ஆட்ட நாயகன் நோவா ஸ்போர்ட்ஸ். மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுடா. எப்பா ஜோனிங்க போ. பட் ப்ரெடிக்ஷன் டைம். ஆச்சி தப்புன்னு சொல்லு ஜோனிங்க. இருங்க நான் இது மாத்திட்டு வரேன், அந்த இதுக்கு போறேன். அதான் நல்ல இது எல்லாம் ஓடும். ஜல்தி எங்க சோனிங்க மிலிட்டரி பேஸ் ஜோனா. ஓகே நான் வந்து ஷெல்டர் பிரசன்
மிலிட்டரி பேஸ் வந்து ஸ்டேட் கோடு போச்சுனா வில்டா 2 இந்த இது வந்து அப்படியே போன பிரிமாஸ் 2 வில்டா போச்சுடா மிலிட்டரி பேஸ் வரும் கோஸ்டா இந்த மாதிரி இதுக்கு நீங்க சொல்ற மாதிரி மேன்ஷன் ஷெல்டர் அந்த சரௌண்டிங் வரலாம் யாஸ்னியா சரௌண்டிங் come on guys 6 more like 800 likes let's go அது இல்லனா இது கொச்சினி யாஸ்னியா ஸ்கூல் சைடு it's your prediction time guys உங்களுக்காக match 1 Silas maybe a little bit too close to come for a hot drop on a vehicle potentially, but S2G may be looking to lose a player. And this early in the game would be far from a deal. S2G a little bit further east for the rest of them on this engagement. Central வந்துச்சா what நீ உங்க ஓட்டை போட்டுக்கணும் will be able to tuck themselves nice and healthy. The first circle pops. It's fairly central, centered on Potato Hill. This is a nice circle as well, considering you don't have to move too far towards that northern side. This plain அனைத்து ராஜதந்திரங்களும் வீணாகி விட்டது. பொச்சினி இல்ல ஷெல்டர் வலி ஸ்கூல் ரொசாக் நினைக்கிறேன். I think that what you're looking teams quickly sending out. Obviously IHC sent out earlier. STG they've moved up towards. இதுல என்ன ஒண்ணுனா இப்போ நோவா வந்து லைக் எங்க பாரு 1.5 நிமிஷத்துல ஜோன் 1 முடியுது. ரொம்ப வாஸ்டா இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் செம வாஸ்ட் அங்க பாரு 1.5 நிமிஷம் தான் லூட் அடிக்கிற டைம் மேட்ச் ஜஸ்ட் வாஸ்டா முடிஞ்சிரும் அதுக்கு அப்புறம் A7 யாரோட ஃபைட் என்னடா ரெண்டு ஊட்டி பாருங்கீங்க ஓ 4 am A7 ஓகே மில்ட் அப் chicken dinner and of course if you want to be grabbing some of the loot that I'm sure some of these players will be going for the 2022 Pmgc special crate is கொஞ்சம் லைட்டா ஓட்டிக்கிறேன் ஓகே ST நோவால இறங்குறாங்க गाइस overall. I think that right now Pmgc யாஸ்னியா YNF ஆமா யாஸ்னியா over towards shelter team that loves to head central very Inko Becker pick up a position in the map and then just hold on to it. Vaadhi game sound கொஞ்சம் வைக்கவா big blast out games where you hit up towards those massive elimination ஹாரன் லாஸ்ட் பர் போதுமா see you steady over 3 days towards the end of this grand finals where you may வெறும் கேம் சவுண்ட் மட்டும் நமக்கு வச்சிக்கிற மாதிரி அவனுக்கு பேசுறத வெளிய கொஞ்சம் குறைச்சுற மாதிரி இருக்கும் செமையா இருக்கும்ல ஆமா அது நல்லா இருக்கும் if they're heading towards that center கன் சவுண்ட் இப்போ ஓகேல be as easy as that konjama over in that last chance. It looked pretty simple the game plan for them there, but I can almost guarantee you some of these other teams that are extremely good live well honed in capability will be picking off these kind of rotations from Inko and to the such of other teams within this lobby. Buradam playing on the eastern side. பாவண்டா ஓடிட்டு இருக்கானுங்கடா to Inko in fact. Silently யார் உனங்க புருவா ஆமா புருராம் யுனைட்டட் புரும்ராம் யுனைட்டட் புரு காப்பி இவனுங்க பேரு அப்படி கூட வச்சுக்கலாம் புரு டீம் இப்ப அப்படியே உங்க வாய்ஸ் மட்டும் போட்டுக்கோங்க ஜேகேவா நோவா டிராப் வந்து கட்கா ஸ்பிளிட் ஃபைட் kick things off VP go FF go FF ல ஒரு ஆள் பட்டி at least one initial don't know if that was first blood சம்மடி அடிப்பானுங்கடா வேம்பயர் which of the teams has chances to claim the third PMGC Grand Finals trophy 4 am geek NV 68% they are 1 point each இதுல 16ஆவதா வந்தா கூட என்ன ப்ரோ பேச 32 ஓடில சொல்லுங்க எப்படியோ இருக்கு பல லட்சக்கணக்கில் இருக்கும் மேக்ஸி it's a gimme போனால எவ்வளவு இருந்துச்சு who won the title 40 50 இருந்துச்சோ போன வாட்டி 20 something 20 அந்த அரவுண்ட் தான் இருந்தது இன்னொன்னு தெரியல இப்போ SMG ஜெயிச்சானுங்கல்ல அந்த உல்ஃப்ஸ்ன்ற டீம் MXC அவங்க வந்து 9 கோடி ரூபாயா 10 கோடி ரூபாய் ஜெயிச்சானுங்க அந்த PL ஜெயிச்சவனுக்கு மட்டும் ஒரு டீமுக்கு மட்டும் நோவாக்கு 4-5 கோடி அது பிரைஸ் பூல் ஜாஸ்தி மேக்ஸி அப்ப இப்போ இதுல 32 கோடில ஃபர்ஸ்ட்க்கு எவ்வளவு இருக்கு இதுல ஸ்ப்ளிட் பார்க்கலையே இனி இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு பார்க்கலாம் இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு பார்க்கலாம் கேப் போடுவானுங்கல ஆமா 10 நிமிஷம் கேப் இருக்கும் test matches scrims அந்த ஆப்ஷன் இருந்தா வாதி எக்ஸ்க்ளூசிவ்லி பிரசன்ஸ் PMGC ன்னு போட்றீங்கல நம்ம லேண்ட்ல நடக்கக்கூடிய கேப் தான் ப்ரோ நல்லா இருக்கும்ங்கடா வேத பிரகாஷ் அப்படிலாம் இருக்காது ப்ரோ அந்த அளவுக்குலாம் கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டாங்க Absolutely wolves வந்து ஓகே வாங்கி இருக்காங்க ஓகே absolutely right
towards the finals. The last 18 games of this season, of the 2022 PUBG Mobile calendar, are being played out right now. So there's really no more time to wait. Can't be hanging about, not this time around. But countrymen to worry about. The Wolves தெரியலையே அவன் நம்மள மாதிரி ஆள் போல டிபிஎஸ் பண்றான். coming into this as a potential ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ்க்கு 4 லட்சம் தான் 4 லட்சம் ASD. ஓகே 3.2 crores ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ்க்கு இதுல were able to qualify direct. ரொம்ப கம்மியா இருக்குல ஃபர்ஸ்ட் பிரைஸ்க்கு. ஸ்ப்ளிட் பண்ணுவாங்க இவங்க 16 டீமுக்குமே நிறைய காசு வர மாதிரி பாப்பாங்க மேக்ஸி. அப்படியே ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 10 அந்த ஒரு 8 9 அப்படி 10வது கொடுக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் வரவனுக்கு. அது ரொம்ப போயிடும். ஒரு வாட்டி கார்டல தான் 12th முடிச்சதுக்கே 40 லட்சம் கொடுத்தாங்க. 40 லட்சத்துக்கு மேல கொடுத்தாங்க. Wolves ஃபுட்பால் டீம் எஸ் எஸ் எஸ். இதுல அது போக நிறைய இது இருக்கு bro. இந்த மேன் ஆஃப் தி MVP இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே இருக்கும்ல. நேடு அது காட்டுவானுங்க பாரு. நேடு போடுறவனுக்கு நிறைய நேரம் வண்டி ஓட்டுனவனுக்கு ஜோன் அவுட்ல ஹீல் பண்ணவனுக்கு அதுலயே வந்துரும் டீமுக்கு. போறேன் துரத்துறாங்க ப்ரூவ. போடு அவன் போட்டான். அதுதான் அவன் டீம் கிட்ட போயிட்டான். Not quite able to get the full knock, but half an HP bar taken away. Fortunately, there is cover. There is a building there for Altrigo எல்லாரும் பாரு. அதுல இவனும் நல்ல டீம் ஆல்ட்ரிகோவும். On the top of Potato Hill, you said that it was going to be just the one team in the center. Well, now there's more that have started to move on through. This is quite a wide split over Potato Hill. 2 and 2 for loot அடிக்க முடியாது bro. ஆனா இந்த மேட்ச்ல சத்தியமா ஏதோ ஆவரேஜ் லூட்டர்ஸ் ஓடிறணும். I'm not the biggest fan of it. I think it's one of those ones where you can zone தான் இல்ல லூட்டர்ஸ் zone எடுத்துருவானுங்க எல்லாம். zoneக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் பிரெஃபரன்ஸ். என்ன லோட் ஆவறான்? எனக்கு மட்டும் தான் லோட் ஆகுதா? கேக்குதா மேக்ஸி? கேக்குது ப்ரோ. ஓகே எல்லாரும் பாருங்களே ஆவரேஜ் லூட் தான் இருக்கு. ஆமா அரகுர லூட்ல தான் போவானுங்க. அங்க போய் ஃபைட் எடுத்து போவானுங்க. ஜோனுக்கு தான் ப்ரோ எல்லாம் முக்கியத்துவம். ஏய் எனக்கு இருந்துச்சு. ஏன் சுத்தறான் தெரியலையே. எனக்கு இருந்துச்சு இருங்க பாத்து வரேன். நான் வந்துச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டு ஓபன் பண்ணுங்க. அங்கேயும் உனக்கு பாக்குறவங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஆகுதா? ஓகே நான் எனக்கு மட்டும் தான் நினைச்சேன். அங்கேயே போடுறாங்க லோடிங் நம்மள குவாலிட்டி வர மாட்டேங்குது ப்ரோ. குவாலிட்டி வர மாட்டேங்குது. அது அப்படிதான் கொஞ்ச நேரம் அவங்களது சர்வர் நிறைய பேர் பாக்குறாங்கல்ல. நின்றுச்சு திருப்பி. ஏன் இவ்வளவு கேவலமா நின்னு வருது? ப்ரொடக்ஷன் சரியில்லைப்பா. ப்ரொடக்ஷன் சரியில்லையா? PUBG Mobile ஸ்போர்ட்ஸ்க்கேவா? நோவா சென்டருக்கு போகுது. இங்க பாரு 360ல சுத்தி நிக்குதுங்க. நோவா பாருடா டேய் எஸ்எம்ஜில அச்சு விடுறானே. அச்சு விடுறா போடா. Taking shots over towards Nova. Orders found a position that's down towards the southwest side of Potato Hill. ஜிம்மி போய் பாத்துறோம்டா எடுத்துறானுங்கடானே. ஆமா yet to fully regroup here on their maneuvers, but they will be able to do so very quickly. Geek fam அங்க எடுத்துட்டாங்க. அதையும் பாத்துறானே அவ்வளவுதான். இந்த இடம் தான் நோவாக்கு இப்போதைக்கு. அவ்வளவுதான். கிம்மி இப்போ வந்து எஸ் பிளாக்கா மாறிட போறான் ஜிம்மி இப்ப. அவ்வளவுதான். சற்று நேரம் எஸ் பிளாக்காக மாறியே ஜிம்மி. வண்டி மட்டும் தனியா போயிட்டு இருக்கோம். பாடி எங்க பார்த்தாங்க பொட்டியா இருக்கும். டென்ஷன் எஸ் பிளாக்கா அப்படிதான். வண்டி எடுத்துட்டு போவானுங்க பார்த்தா தனியா வண்டி வரும். தனியா எங்க பார்த்தாங்க பொட்டியா கிடப்பானுங்க. இன்னவர் போறேன் நல்லா தண்ணி வாங்கி வந்துனுங்கறான் ரத்த கலரையோட. ப்ரோ தான ப்ளே பண்ண வச்சிருக்கலாம். கரெக்ட் தான். ஏன் பண்ண மாட்டறானே தெரியலையே ப்ரோ. Looks out towards that eastern side, provides a lot of cover towards the west as well with the mountain side. Well, less of a mountain side, but more of the ridge being behind you. So a really good position. Experience இருக்குன்றதால ஆட வச்சிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். I didn't expect the team to be able to just pick this one so easily as that. So threaded the needle, found the position they want straight through the sweater. Ching Chen getting some healing done there. Keeping themselves safe after the scout. மாதி லைவ் லேட் இல்ல நடுவுல லோட் ஆச்சு. இருங்க நான் ஓட்டி விடுறேன். ஓட்டிடுங்க. பூவின்ட்ட போட்டு விடுங்க டப்புன்னு. போட்ட. ஆமா உங்க இதுல இல்லையா இருந்துச்சு. நான் இதுலயே போயிட்டேன் நானு.
ஒரு சின்ன மிஸ்டேக். அந்த நடுவுல லோட் ஆச்சுல அது டிஆர்எஸ் பெரிய ஃபைட் எதுவும் பெருசா எடுத்துக்கல. ஜோன் உள்ள போதான் வந்து இதுக்கு அப்புறம் குரூஷியலா இருக்கு. ஹெல்மெட் ஃபர்ஸ்ட் லெவல் வெஸ்ட் 20 பேண்டேஜ். I don't think they have all the information in the world available to them with this type of spot. Survey தான் bro. கோல பெரிய ஸ்டேஜ் போய்டாலே சர்வே தான். Still 63 players remaining, 16 teams still alive. So for a team like Fireflux, finding these positions that are empty, that are still available to pass through, very, very difficult, as teams are quite easily able to bypass one another, open space on the Altrigo Potato 5x before they really have to take these necessary fights in the மாட்டடா விட்டான்டா அடப்பாவி அடிச்சிரலாம் தானே வச்சி அது ஈஸியா எனக்கு வரல நீங்க யார அடிச்சிரலாம்ன்றீங்க stays alive looking to godlike st will be able to get back to full விட்டுடா பேக்ல இருந்தா ஆமா அடிச்சிருந்திருக்கலாம் on their home turf in their home ground. Be able to still be at 4. மொத மேட்ச்ல எல்லாரும் கொஞ்சம் பானிக்லயே ஆடுவாங்க. At the Pmgc, you don't want to be the first team. செட் ஆகணும் பசங்களுக்கு. அவரே geek fam ஒரு நாளைக்கு 6 big buffer. It will stick up towards alda nova மாட்டிச்சு ஆர்டர் பொட்டி. Alter Ego no less as well. மாட்டிச்சு. Wonderful start for them. What a position that Nova held, and Order scouting out a little bit too dangerously. Not quite down as of yet, but Alter Ego are swarming. ஆறு நல்ல பிளேயர் bro. There's no way. அங்க வந்து கவர் வைக்கறாங்க பட் ரிவைவ் பண்றது கஷ்டம். A couple more bullets did land over towards Order, and now the rest of Nova are taking a couple of shots from Alter Ego. Paraboy. காலி S2G as well at the top of the hill. ஏன் இப்படி வந்துட்டாங்க? அவங்க முன்னாடியே பொட்டேட்டோல இந்த கேப்ல வந்திருக்காங்க. Descend onto rig in the sidelines, and immediately a rundown and a spray down. Demo is taken out. Will be safe for now. Will be just fine for the time being. Demo getting rezzed up there by Zio. ஐயோ T2 உட்டி ஏத்தி நிக்கறானுங்க கார்லாம் விட்டு. புலி பதங்கிறது பாயிடுது. கைஸ் நம்ம நிறைய பேசறானா ரிலாக்ஸா இருங்க chill பண்ணுங்க. பாத்தீங்களா இவ்ளோ ஸ்ப்ளிட் ஆட கூடாது இதுக்கு தான். ஆல்ட்ரிகோ வந்து லோக்கல் டீம்ல bro அதனால சவுண்ட் bro. Certainly with a chance to prove themselves as one of those best teams. I think right now there's other teams I've got my eyes on, but again Mongolia has surprised before over in the Pmgc. I'm sure they can do that again. 4 second places for IHC in those last chances. Board FF ல ஒரு ரெண்டு பேர் காலி. Tumble there from Fireflux, the second player of theirs to fall. Hang on a minute, we've got a bit of a ரெண்டு பேர் ஒட்டி போடு. மூணாவது ஆள் என்ட்ரி முடிஞ்சு. T2K காலிடா. T2K ஒரே ஒருத்தன் இங்க தப்பிச்சு போய்ட்டான். ஆனா நிறைய வாட்டி பாத்தீங்களா இந்த பள்ளத்தை ஏன் அப்படி ஒரு பிளைண்ட் புஷ் பண்றானுங்கன்னே தெரியல. இந்த பள்ளத்தை வந்து நீங்க 4 பேரா சேர்ந்து புஷ் பண்ணீங்கன்னா பண்ணிரலாம் bro ஈஸியா. உள்ள நீங்க ரன் ஓவர் பண்ணும்போதே நாக்கு வாங்கிடுவாங்க நீங்க. ஓகேவா? நீங்க ஜஸ்ட் சும்மா உள்ள ஓட்டினே இருந்தாலே போதும் நாக்கு ஈஸியா எடுத்துறலாம். அதுக்கு அப்புறம் எனிமி ஸ்பாட் பண்ணி சொல்லிரலாம் ஈஸியா இல்ல. நல்லா சூப்பரா அந்த இடத்துல ஹோல்ட் பண்ணிட்டாங்க. வாதி ஏசவன் டின்னர் பாப்போம். Player on bended knee. 4 AM down underneath and down towards the southeast with good shout. There's Chingchen down towards the south too. They're playing this 2-2 split. I think that they might 4 AM ல டஃப்லாம் கொடுக்காத गाइस. டம்மி பீஸ் 4 டம்மி பீஸ்னு சொல்ல முடியாது. நல்ல டீம் தான். பட் அவங்க விளையாண்ட குரூப்ல நல்லா விளையாண்டாங்க கொஞ்சம். பட் அதே நேரத்துல செம வஸ்டா விளையாண்டாங்க. சோ அத பாக்குறப்ப இதுல ஆடுறது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்கன்னு தோணுது. ரொட்டேஷன்ஸ்லாம் செமையா மாட்டுவாங்க गाइस. To get those points on board to slurp them back up into the pocket. Fireflux 2 players alive. They've been a little bit. Now do on the south edge of this next circle near farm. இவங்களா நம்ம ஆட்டக்கார தம்பின்ற மாதிரி இவங்கள போட்டு அடிச்சு நிப்பான். On the outside in the cold here, southwest side near Stalwart, Nova to their north. Remember Nova have lost a player already, so they're only 3, and Vampire further north of that. Still 3 players, more than enough times. Influence came in, had a seriously good run
throughout the entirety of this year. It's not a case of a team that போறேன் பாரு ஜோன் உள்ள போவாங்களா by bright light போனா அடிப்பானுங்கனா able to போனா அடிப்பானுங்க கன் பவர்லாம் இருக்கு பட் யோசிக்க மாட்டறானுங்க அதான் அவங்களோட பெரிய தப்பு நோவலா இருக்கு ப்ரோ ஒரு ஆள் மட்டும் பொட்டி அவ்வளவுதான் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் கமின் ஏறானுங்க ஐயோ influence Kemen getting caught up in the web of it. IHC stringing them along now. Only Law remains on the backstop. ஆஹா கிவ் கேம் நோவாவை புஷ் பண்ணிடுச்சுடா முடிஞ்சுடா Out through the window. Hang on, two teams have already fallen there. The burn down as Geek Squad try and roll into Nova. It's not going well. They're turning the tides. Jimmy is down. வெல்ல போடா ரெஸ்ட் எடுங்கடா Goodness me, Geek fam. This is a great chance to represent Malaysia here in the PMGC Grand Final. Bro முடிச்சிட்டானுங்க bro. Title itself. ஜிம்மி காலி bro انا ஜிம்மி மட்டும் காலி இப்போதைக்கு மூணு பேர் டிஃபென்ஸ் பாத்தீங்களா இல்லையா சரியான டிஃபென்ஸ் Vampire Esports on the other hand, this may be a different team, a different type of beast altogether. ஒருத்தன் தூண் மாதிரி நிக்கறானே. So two players alive now for Nova. A knock went over towards Vampire earlier. Schweppes puts a nade through the window to back him off the angle. It's beautiful. But it goes long and through the door. Paraboy runs right on into it. King needs to reposition. Geek Fam might be able to stay alive off the back of this knock. King dropping those smokes, allowing himself to cross, making sure that he has the cover. Fluke cannot really go just yet. எப்படி அவன் நவுந்துட்டான்ல நவுந்துட்டானே அதான் நான் யோசிச்சிட்டு இருக்கேன் நவுந்துட்டானே அவன். But in comes Stone and Ravenclaw in the vehicle. In through the window, pulls the ordnance, and there they go. Geek வந்து லைட்டா ஸ்வைப் பண்ணனும் வேப்ப. ஸ்வைப் பண்ணா நல்லா இருக்கும். Different beasts is exactly what குத்திட்டானுங்க bro. Need good claws and massive potential to scare. No பிரச்சனை இல்ல. Really well done to Vampire Esports. டேய் முஸ்ஸானுங்க இப்படி புஸ்ஸுன்னு 3 men lobby 4 பேர் ஏறறப்ப ஒருத்தன் பொட்டி for themselves over கம்தியா ஹோல்ட் பண்ணானுங்க move through it. Good positions to move. இன்னும் நம்மள நல்லா ட்ரை பண்ணானுங்க இன்னொரு தேர்ட் பார்ட்டி அதெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. That might just be their go signal. Delta definitely இந்த இடம் எனக்கு நான் இருக்கு இந்த இடம் into the shack. Is it going to spread? Is it just fallen a little bit short? I think it might be able to get a first aid off there and stay alive. ஏய் ஃபார்ம்ல ஓவரா ஒரே பாம்பா இருக்குடா. சீ side again a DRS laying it short. பா எல்லாம் வந்து சோனி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றான். ஓகே ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. மிராமர் நம்ம கேம் தான் பார்த்தலாம். Over in the league stages waited a long time and it wasn't until towards those final moments we really saw what they were made of, John, honestly, and I think that once we did see that, we saw that, you know, they were maybe a little bit more tougher than we expected, considering now on the edge a lot of times fights to these PMGC. Wolves stalwart already looking for the crash. The Wolves அதெல்லாம் பண்ண மாட்டானுங்களே அவனுங்க. engagement action ஸ்டார்ட் எஸ்டி அடிச்சு நாக்கு SMG ரெண்டு நாக்கு வச்சிட்டானுங்களே. ரெண்டு நாக்கு வச்சானுங்க. ஒருத்தன் பின்னாடி இருந்து செம்மையா கவர் வைக்கிறான். நேட் இல்ல எல்லாத்தையும் மிச்சிங்கறானுங்க ப்ரோ. நேட் எல்லாம் ஏய் இவன் டீம்ல ஒருத்தன் காலின்னு நினைக்கிறேன். With that DBS action takes a lot of damage, but Pika is already forwards with the UMP. டாப் செம்ம கவர் சூப்பரா அடிச்சானே. இது சேவ்டானுங்க ப்ரோ. The Chinese teams are being pulled apart here, Black. டேய் டிஸ்கார்ட் வாடா டேய். பைத்தியம். Again, this is definitely no longer these years of PMGC. ஏய் அவனோட சூப்பர். Some seriously good teams. Alpha 7 included, taking it to the guys from Buddhadam so far. Bro. Down. ப்ளூ காப்பி அவனுக்கு கலர் வேற பாருங்க green கலர்ல நல்ல ப்ளூ கலர்ல. Certainly impactful for the team. Carrillo is still there as well. Tiger with the zone pushing in will have to move now. Demo from IHC. We've seen him be a little bit of a punching bag earlier, Blank, and that sand is still topping it. செம்மையா புஷ் பண்ணானுங்கடா ST. எஸ் அவனுங்க செம்மையா புஷ் பண்ணானுங்க. They will need to move past. நல்ல புஷ். வேப் நல்லா ஆடிறானுங்க போல. கவர் டாப் செம்மையா வச்சான். அதான் கவர் தான் சரியான கவர். டக்குனு இருக்கிற டீம்ல எந்த டீம் ஜெயிக்கும்னு சொல்லுங்க. யார் இதுலயா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வைஸா A7 இப்ப DRS முடிச்சிட்டானே A7 டின்னர்னா ST 1 2 உள்ள வந்தா ஒரு டீம் தான் சொல்லணும். இல்ல 6 தான் போடுவோம். இதுடா உனக்கு யார் வேணாலும் அடிப்பாங்கடா. திடீர்னு வேம்பயர் அடிச்சு ஆடுவானுங்க. ஓ லக்குக்கா சரிடா வேம்பயர் இன்டா இந்த மேட்ச் பாப்போம். சரி ப்ரோ. நெக்ஸ்ட் ப்ரோ நீங்க என்ன சொல்லுங்க. யார் சொல்றது நடக்குதுன்னு பாப்போம். மேப் லைட்டா காமிச்சு சொல்லிருவேன். அப்படி பார்க்காதீங்க ப்ரோ. டக்குனு உங்க லக்கு படி சொல்லுங்க. I don't think we can say that. Luckubadiya. Baba SC சொல்றான்.
of where these circles are going and which are the best. Ganeshan bro, welcome. நல்லா இருக்கீங்களா? All 4 players currently holding on that northern side. The only other teams that may be able to. ஒரே டின்னர் ஒருத்தன் மட்டும் ஒரு வாரம் ஒதுக்குப்புறமா படுத்து கிடக்குறான். Look at this. I see suffering. முடிச்சே விட்டானுங்கடா. சுட்டானுங்க ஒரு நேடு இங்க இருந்து மஃபியாஸோ போட்டான். ஓடிச்சு. அடுத்து டிஆர்எஸ். Now on the cards for Alpha 7 and they can continue to push in from the eastern side towards and potentially past DRS. Alter Ego in the meantime. இந்த ஏஇ எதுக்கு ப்ரோ இவ்வளவு ஸ்பிளிட்? அங்க ஒருத்தன் இங்க ஒருத்தன் ரெண்டு சாக்ல இருந்து அவனுங்க ஸ்டார்டிங்ல ஸ்பிளிட் ஆனானுங்க மேக்ஸி. அதுல இருந்து அப்படியே உட்கார்ந்துட்டானுங்கடா. தேவையில்லை ஸ்பிளிட் இதெல்லாம். டேடி நீ யார சொல்ற? நான் வந்து விபி வேம்பயர் தான். ஓகே. ஒண்ணுதான் ஜெயிப்பானுங்கன்னு தோணுது. இல்ல எஸ்டி நல்ல பொசிஷனிங் எடுக்கறானுங்க. சூப்பர் பொசிஷன் எடுக்கறானுங்க ப்ரோ அவனுங்க. கன்ஃபார்ம் ப்ரோ. அப்படிலாம் கிடையாது. இப்ப வேம்பயர் புடிச்சானுன்னா அடி நவுத்துவானுங்கடா வேம்பயர். நீ வேற என்னடா? மரட்டல அடி அடிப்பானுங்க. ப்ரோ எஸ்டி சோக் பண்றாங்கன்னு ப்ரோ. பட் ஆனா இவங்கள சொல்றேன் வேம்பயர் அடிக்க ஆரம்பிச்சா அடி பிரிப்பானுங்க. அக்ரெசிவ் வைட் சங்கிட்ட தான் போகுது. பாப்போம். கிளம்பறாங்க ஏதோ. S2G சைலண்டா இருக்கானுங்க 4 பேர் அலைவ். ஏன் ப்ரோ கேஷ் பிரைஸ் வரவங்களுக்கு வின் பண்ற டீமுக்கு 4 லட்சம் 4 லட்சம்னா அதான் 32 கோடி. சாரி 3.2 crores. Taking shots out their way. Fnatic will be able to get that first aid off but வின் பண்றவங்க இல்ல கிடையாது. பிரைஸ் பூலே அவ்வளவா இருக்க போகுது. ஏய் பிரைஸ் பூல் 32 கோடிடா. வின் பண்ற டீமுக்கு 3.2 crores. The Bison in hand as well. Ponbet last standing wants to res Fnatic in this position. அவ்வளவுதான் கொடுக்கறானுங்களா? Flushes out the teammate. Again, if he takes down the last 2, that would be a pretty convincing 1v3 coming through. 1k likes. ஜாரா எந்த மேட்சுக்கு பீக் வருதுன்னு பாப்பா. இன்னொரு நோவா இருந்தா பீக் எங்கயோ போயிருக்கும். வாங்கிட்டான் ப்ரோ விபி. தனாக்கு விபி இல்ல. கான்கஸ் பாத்துட்டு இருக்க எல்லாரும் ஒரு லைக் போடுங்க. And 4 teammates still up. Make that 7 now. Looking to start. A7 looking strong da. Inco அதேதான் அவனுங்க. எஸ்டி வாய்ப்பே இல்ல ப்ரோ. இவங்க தான் ப்ரோ. டேய் எஸ்டி லைட்டா மேல ஏறனா ஜோன்ரா அவ்வளவுதான்டா. ஆமா நான் இது இருக்கு அரை கிளாஸ் காஃபி to the other side of the circle now again. இந்த டைம்ல a minute we're back here. Launches on the போயிட்டே இருக்காங்க. takes a tumble. Ponbet last standing. எஸ்டில ரெண்டு நாக் டிஆர்எஸ் நேபாள் பாய். ஆமா நேபாள்ஸ் இல்லனா ப்ரோ எஸ்டி சோக் பண்ணானுங்க கேட்கவே இல்ல. டிஆர்எஸ் யார் கூட? நேபாள் டீம் தான். நேபாள் டீம் நம்ம கூட பிஎம்பிஎல் நடக்குதுன்னு வைங்க செம்ம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவானுங்க. ஓகேவா? இன்னைக்கு ஜிபில ரெண்டு நாக் ப்ரோ. S2G புல்ஸ் பண்றாங்க. S2G the res up front needs to come through now or it needs to stay tall. Rules might not even know about it. Hang on a minute, he's pushed all the way through. He's managed to get a knock on the back and top falls as well. But they but it's DRS. இல்ல ரோயிட்டி போட்டு போந்துட்டாங்க. From DRS from either side. வேம்பயர் அடிச்சாரு. வேம்பயர் இந்த அடிச்சிரோனுங்களான்னு தெரியல பாப்போம். டிஆர்எஸ் ஃபோர்மன் இருக்கானுங்க. ஆமா A7ல 3 S2G இருக்கானுங்க ப்ரோ. சைலண்டா 4 பேர். பாதி ஒரு 500 கிவ் அவே போடலாம் பிரேக்ல. எப்படி ப்ரோ? நவிஸ் ப்ரோ சொல்லுங்க பண்ணலாம். Players going to lead you to a better chance of getting that win or maybe tailing out of that fight, but sometimes you just got to run away. Night bot தான். Potentially stole what should have done with his smoke. Okay. Maybe got ஒரு வின்னரா? Still go for that top 5 position. That top 3 still. Guys giveaway இருக்கு. எல்லாரும் லைக் and subscribe பண்ணி வெச்சுக்கோங்கப்பா. அவங்க தான் giveawayல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும். லைக் பண்ணிருக்கணும் and நம்ம சேனல்ல சப்ஸ்கிரைபரா இருந்திருக்கணும். ஜெயிக்கிற டீம் பேரை ஸ்பாம் பண்ண விட்டுருவோம். Down to 3 fairly quickly. இல்ல MVP player MVP player. அவன் தான் கஸ்கா புஸ்கான வேம்பயர் பொட்டி 2-3 டீமுக்கு நடுவுல. அங்க பாரு மேக்ஸி 4 AM ல அவன் கிஞ்சானே அப்படியே படுத்துக்கிட்டே இருக்கான். அவ்வளவு நேரம் இன்னும் அலைவா இருக்கான்டா. சரியான சர்வைவல் ப்ரோ. அதான் மொரட்டு சர்வைவல் அங்க பாரு முடிச்சே விட்டான். பகில ஏத்திட்டு ஐயோ எதுக்குடா அவசரப்பட்டான்? எடுத்து வந்திருக்கலாம். பையன்றனா ஃப்ளையா ஸ்ப்ளிட் பண்ணுமா? யார் ஆளுக்கு 100 ரூபாயா? போடா லூசு. வேணா ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணலாம் 250 ன்ட்டு. A very very passive game over in the league stage, but as soon as they're here in the Pmgc इनको बार ब्रो जोन ब्रो में वो
by 11. bro இவங்க அடிச்சானே போலே bro அதான் இப்படிதான் மேட்ச் விளையாடுவானுங்க இவனுங்க மேட்ச் ஃபுல்லா அவனுக்கு கையில பாரு டாமி ஏகேஎம்ல 6x போட்டு சொல்றான் அங்க பாரு டிராப்ல போய் லூட் எடுக்கறான் ஏடபிள்யூ எடுத்துங்க அவன் ஏடபிள்யூ எடுத்துறோம் பாத்து ஏன் கையில கடிச்சிருக்கணும் அந்த ஏடபிள்யூ டின்னர் கிடைக்காது Two Brazilian Ma. teams remain, Alpha 7, Ma. Inco, Alpha 7. சாரோ போய் கூப்பிடுறப்ப On the eastern எனக்கு ஒரே side, ஒரு Mythic சிக்கன் பப்ஸ் low and actually பண்ணலாம் under pressure from Inco. The other team from Brazil, they will find the final knock there, the final flush. 7 eliminations, 5th நைஸ் place for Alpha 7. இந்த கப் என்ன தெரியுதா That's a very good பிஜேபி கொடுத்த கப் It's a really good start to that tournament. I mean, that's going to bump them up massively. It'll give them பிஜேமியா 11 points. ஆமா பிஜேபி அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இந்த பாக்ஸ் வந்துச்சுல டிராப் பாக்ஸ் டிராப் பாக்ஸ்ல கொடுத்தது இந்த கப் இது Dress சட்டை அதுதான் வந்து நான் அப்ப நான் வந்து ஆர்ஜில இருந்தப்ப அந்த ஒரு வந்துச்சு எல்லாத்துக்குமே வரும்ல அதானே ஆமா 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 கொடுத்தாங்க டி-ஷர்ட் எல்லாத்துக்குமே வரும் With the announcement that the next global finals will be held in their home country. S2G Looking to make their mark. S2G சைலண்டா விளையாடுது பாசிவா முதல் முறையா பாக்குறேன் இவ்வளவு பாசிவா ஆடுறானுங்க ரைட் எல்லாத்துல இருக்கான் டிஆர்எஸ் மொத கேம் ப்ரோ அத நல்லா விளையாடுறானுங்க இல்ல एक्चुअली மொத கேம் அததான் சொல்றேன் ஆனா இப்ப டிஆர்எஸ் அடிச்சு ஆடுனதெல்லாம் செம்ம பூஸ்ட் ஆயிருப்பானுங்க And again, this has probably been one of the best years in terms of adding those இவன் பாறா என்ன சர்வைவல் அவன் அடுத்து உருண்டுட்டு வரான் எவ்ரிதிங் ரிமைன்ஸ் ஆஃப் ஹர் வாதி இந்த கப் யாரு கொடுத்தது தெரியுமா அண்ணா அண்ணன் கொடுத்த கப் இருக்கு அண்ணன் பிஜேபி இல்லையே With a big heavy hitting gun, Vaadhi ducks back into the blue, takes a lot of damage to retrieve that punch. வேற இன்னும் படுத்து உருண்டுட்டு இருக்காங்க bro பிஸ் பிஸ் Thank you Shiva for 20 rupees super chat. Love you bro. Thank you. Keep on supporting. Still alive, top 4. Top 4 is great right now for 4 AM. Hey! Hey, என்னத்துக்கு சுத்துற? Top 4. bro எனக்கும் bro அது எல்லாருக்கும் ஆகுது. அவங்களுடைய சர்வர் அப்படி இருக்குது கன்றாவியா. ஏன் இப்படி பண்ணது அப்புறம்? வந்துருச்சு. இத என்ன இருக்கு? தெரியல. Second place really does offer you a very good amount of points and this kind of game can be salvaged off the back of points like that. 4M பாத்துட்டான்னு நினைக்கிறேன் bro S2G. அவனே ஏய் என்ன வாத்தி நீ சுத்துது சனிய அங்கேயே சுத்துதுடா எல்லாரும் அங்க கமெண்ட் பண்றாங்க பாருடா இல்ல எனக்கு தான் ஏன் நெட் எல்லாம் இது பண்ணாத ஏன் நெட் எல்லாம் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கு அதான் சொல்றேன் ஸ்ட்ரீம் பண்றீங்களா அங்க பிரச்சனை கைஸ் இருங்க கைஸ் ஸ்டாப் மியூசிக் அங்க பாரு எல்லாரும் ஏய் S2G அட்வான்டேஜ் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு 4 முன்ன அலைவா இருக்கான்டா வந்துச்சு ஜோனி மாட்டிக்கினானுங்க bro S2G ஒரு புல்லட் பட்டா முடிஞ்சு DRS ஓடு S2G DRS DRS அவள DRS டேய் நேபாளிடா டேய் நேபாள் டீம்ன்றா முதல் மேட்ச் டெஃபினட்டா DRS தான் in the midst of it all. 3 players for them, 6 கில் எடுக்கறான் bro எல்லா கில் எடுக்கறான் எறா நீயும் and the players from Inco started to fall down the hill in the midst of it all. Still Cheng Chen stays alive but finally dispatched the 4 now Vaadhi around the edge has the DBS ஆத்திங்களா இல்லையா வெரி ப்ரோ go down the hill leave DRS a golden opportunity DRS will seize எப்படி bro அவ்வளவு தூரம் அடிக்குது Nepali team shout loud in the first match. Can you believe it though? Nenebete DRS sama match to make a splash in this first game. Second 4am நினைக்கிறேன் பாருங்க with the SLR and that second la 4am இல்ல second S2G sorry Inco when to speed up that game. Third தான் 4am 100% deserve that win there. but guys இதுல இருந்து என்ன தெரியுதா நேபாள் டீம் they're relieved by this as well. This is going to give them that நேபாள் டீம் available to them to carry நல்லா on. அடிச்சான்
That was pretty heavy as a game for them as well. They had a lot of eliminations on the card. You could see their 6 eliminations for their MVP this game. 100%. இந்த ஷாட்கனை பாப்போமா மறுபடியும்? Angry Men will go down in fourth place now. வரான் அவன் பீக் எப்படி பண்றான் பாரு மேக்ஸி. என்ன ப்ரோ? அந்த பீக்லாம் பிராக்டீஸ் பண்ணனும் மேக்ஸி நீலா. Has the DBS. அந்த பீக் வச்சு அந்த பீக் இருக்கட்டும். அந்த பீக்கோட அந்த அக்யூரசியை பாரு. பீக்கோட அக்யூரசி தான் மேட்டர். இப்போ வரேன். I don't even know if that was from the DBS. Yes, it was. பிரிஸ்டாம் ப்ரோ அவன். Packing and now in go down the hill, leave DRS a golden opportunity. Completely like similar to no. நான் சொல்றேன் 2020 ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நேபாள் டீம் வந்து டெட் ஐஸ் அப்புறம் இன்னும் என்கிட்ட கான்டாக்ட்ஸ் இருக்குது அவங்க கிட்டலாம். ஒரு 2-3 டீம் இருந்தானுங்க. அவங்க எல்லாம் வந்து PMPL நம்ம கூட இந்தியன் டீம்ஸ் நம்ம அவங்க நேபாள் எல்லாம் சேர்ந்து தான் விளையாடும் PMPL. அப்போ வந்து நம்ம வந்து புதுசாக போனோம், நம்ம செமையாக அடி வாங்குவோம், நம்ம ஒரு 10th 11th அந்த பொசிஷனில் இருப்போம். அதுக்கு கீழே வந்து இருப்பானு நேபாள் டீம்ஸ்லாம் வந்து அதுக்கு கீழே நேபாள் டீம் ப்ரோ. நேபாள் டீம் இந்த T2K எல்லாம் இருக்குல்ல, அவனுங்க எல்லாம் அங்கதான் ப்ரோ இருப்பானுங்க. T2K எல்லாம் வந்து நம்ம வாங்குறதுல அடி வாங்குவானுங்க. இப்போ ஒரு 2 வருஷத்துல நம்மளுக்கு கேம் போயிடுச்சு, கேம் பேண்டு, ஒரு அன்சர்டைனிட்டி, மறுபடியும் வந்து ஒரு 4 மாசம் சும்மா உட்காந்தாச்சு. அவனுங்க பாருங்களேன் அங்க PMGCல பெரட்றானுங்க, பெரட்டி விட்டானுங்க. ஏன் அப்படினா அவங்களுக்கு ஃபுல்லா பிராக்டீஸ் ப்ரோ. The small amount of fuel left of Nitro and என்ன அடி அடிக்குறானுங்க அப்பா. ஏ அப்பா சரியான கேம். DRS என்ன டெடி DRS செட்ரி with a statement game to kick things off here at the Pmgc. போர்த்தவங்க பாரு சோல் நீரடா. சோல் நீடட் ப்ரோ, சோல் நீடட் ப்ரோ. நோவா ஜெயிக்கும்னு நினைச்சேன், முதலே போட்டியே போட்டானுங்க, ஜிம்மியை கொளுத்தியே முடிச்சிட்டானுங்க. புரியல. அடுத்த மேட்ச் இன்னும் ஒரு 5-10 மினிட்ஸ்ல ஸ்டார்ட் பண்றாங்க குயிக்கா. அடுத்தது மிராமர் கார்டல் நீடட். சாட்ல கார்டல் அண்ட் சோல் பிளான் அடிச்சுன்னு இருப்பானுங்க. அவங்க பைத்தியானுங்க எதுக்கு அடிச்சுக்கிறானுங்கன்னே தெரியாம அடிச்சுப்பானுங்க. அங்க என்ன நடக்குதுன்னு கூட தெரியாது. அதுதான் டிபிக்கல் வடக்கன்ஸ். ஒன்றும் பண்ண முடியாது கைஸ். உன் கேம் கொஞ்சம் குட்டி பண்ணிக்கோ. ஓகே தேங்க்ஸ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ஃபார் லெட்டிங் மீ நோ. நீங்கள் கண்ட்ரோல் வச்சு இல்லை ஆல்ட் வச்சு ஓகேவா? அழகா இருக்கா? கியூட்டா பாயிண்ட் சிஸ்டம் வந்துச்சு ரெடி. What can you say about that one? That is phenomenal. You can never 28 பாயிண்ட். I have the impression that's what we can say here. 7 always. 22. I love how John really mentioned it during நோவாக்கு வர 3 பாயிண்ட், 3 ஃபினிஷ் பாயிண்ட் गाइस. புர்ரிராம் யுனைட்டட் 3. as long as they clear the team south. எங்கடா ST எங்கடா? ஸ்டால்வர்ட் இஸ் வாட் காட் லைக் ஸ்டால்வர்ட். 8 பாயிண்டா? பரவாயில்ல. to just get those eliminations. They ended up with their team, but I mean, எங்க ப்ரோ ST கண்ணு 10 elims. I thought that was great too. டேய் மங்கோலியன் ஓ காட் லைக் ஸ்டால்வர்ட். மங்கோலியன் டீம். அவங்க சைனீஸ் இல்ல, இது மங்கோலியன். துருக்கி S2G துருக்கி. பாதி ஒரு காலத்துல 64 லாபில 46 கில் எடுத்த டீம் நேம் தெரியுமா? சவுத்துல இருந்து தெரியும் ப்ரோ. அதான் எங்களை ஹேக்கர்லாம் வேற சொன்னானுங்க. அது லைவ்ல எல்லாம் போட்டு அப்பெல்லாம் வந்து பெரிய யூடியூபர்ஸா இருந்தா அவங்க எல்லாம் வந்து லைவ்ல போட்டு இவங்க அடிப்பாங்கலாம், நாங்க வந்து நம்புனோமா அப்படின்லாம் வந்து சொன்னானு. இப்போ அவங்களே காணோம். இங்க மட்டும் என்ன ப்ரோ வடங்க நிறைய பேர் அடிச்சுக்கிறாங்க தெரியுது, நம்ம கம்மி பேர் தானே. அதுவும் கரெக்ட் தான், பிகாச்சு பர்ஃபெக்டா சொன்னீங்க. தம்பி கொஞ்சம் உட்காருதான். மாஸ்டர் டிடி நீரட் சூப்பர் ப்ரோ. எங்க நவீஸ் என்பி ப்ரோ வந்தாரு, அதோட காணோம். அடுத்த மேட்ச் முடிஞ்ச உடனே கொடுத்துடலாம் மெம்பர்ஷிப். இது கிவ் அவே ஆஃப்டர் திஸ் மேட்ச் கிவ் அவே கொடுத்துடலாம் गाइस. ஆனா அவங்களே இன்னைக்கு காணோம். ஹாய் ப்ரோ நவீஸ் என்பி ப்ரோ வாட்சிங் ஃப்ரம் ஸ்ரீலங்கா. ஸ்ரீலங்கால தான் காம்படிட்டிவ் டீம் ரெடி பண்ணிட்டு தயவு செஞ்சு போயிட்டு ஏதாவது கண்ட்ரியில் ஆடுங்கப்பா. எங்க கண்ட்ரி மாதிரி உங்களுக்கு வந்து சான்ஸ் இருக்கு. லைக் ஃபார் செக்யூரிட்டி பர்பஸ் தான் நம்ம கண்ட்ரியில் இது பண்ணிக்கிறாங்க. நீங்களாம் வந்து பெருசா பண்ணலாம். ஃபாலன் பிடிசி நன்றி ப்ரோ மெம்பர்ஷிப்க்கு.
தேங்க்யூ ஸோ மச். வாதி ப்ரோ நோவா லவ் லவ் ப்ரோ. அடுத்த மேட்ச் டின்னர் போடுவாங்க. ஸ்கவுட் அண்ட் மாட்டர் ஸ்டார்டிங்ல ஜானத்தன் ஹேக்கர்னு சொன்னான். டேபிள் டாப் நேபாள் டீம், டேபிள் பாட்டம் நேபாள் டீம். 2 டீமா விளையாடுது. நீ என்னடா இன்னும் என்ன சாக்கு குறைய விடுறீங்க டே? நேபாள்ல 2 டீமா டே? என்னடா டே 2 நேபாள் டீமாடா டே? என்னடா டே 2 நேபாள் டீமு, 3 பிரேசில், 3 சைனா, ஒரு இந்தோனேசியா, டர்க்கி, அதுக்கப்புறம் அவனுக்கு பேர் என்னடா டே தாய்லாந்து டீம் 2, ஒன்றுக்கு பிரிராமு அவன் பேர் 2, அப்புறம் மலேசியன் டீம் கீக் ஃபேமு, அப்புறம் யாரு டர்க்கியில் 2, டர்க்கி டீம் 2, S2G ஃபேர்ஃப்ளெக்ஸ் அதான் FF 2, துர்க்கி மங்கோலியன் 2. ஆக மொத்தம் வந்து நேபாள், மங்கோலியன், பிரேசில், தாய்லாந்து, சைனா, துர்க்கி, சாரி சைனா, மலேசியா 6 டீம் தான் விளையாடுது. 6 நாட்டு பிளேயர் டீம் தான் விளையாடுது 16 ஸ்லாட்ல. இதெல்லாம் இன்வைட்டட் டீம்ஸ் எல்லாம் குவாலிஃபயர்ஸ் விளையாடி வந்தானுங்க கேஸ். ஒரே ஒரு டீம் இன்வைட்டட் டீம்ஸ்னா அது இவனுக்கு தான். ஆல்ட்ரி ஈகோன்னு இருக்கு பாத்தீங்களா? எங்க இந்த 11வது இருக்கானுங்களா ஆல்ட்ரி ஈகோ, லிமாக்ஸ். இவங்க வந்து இன்வைட்டட் டீம், ஹோஸ்ட் கண்ட்ரி. இது இந்தோனேஷியால நடக்குதுன்றனால அவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு இன்வைட் கொடுத்துட்டாங்க டைரக்டா. வாதி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு, நம்ம டிடி வேர்ல்ட் லீக் ஆடுனதால ஆடுனா தலைக்கீழா நிக்கிறேன்னு சொன்னீங்க. ரெடியா இருங்க, கேம் வரப்போகுது. யோ முனிரியா ஜிபே நம்பர் இல்ல ப்ரோ, ஜிபே நம்பருக்கு பதிலாக என்னுடைய இது சொல்றேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு தமிழனால PMGC போக முடியாதா? யூபிஐ தரேன். நம்மளுக்கு கேம் வர வாய்ப்பு இருக்கா ப்ரோ? ப்ரோ கேம் வர வாய்ப்பு இருக்குது, ஆனா எப்பதான் வரும்னு தெரியல ப்ரோ. ரொம்ப மன கஷ்டத்துல இருக்கேங்க இஸ்னாலா. welcome.1@AXL வெல்கம் VWELCOME வெல்கம். 1K likes போய்ட்டோமா கைஸ்? 1K likes போய்ட்டாச்சா? லெட்ஸ் கோ ஃபார் 2K likes. welcome.1@AXL. இல்லைன்னா YBLன்னு கூட போட்டுக்கலாம். இந்த மேட்ச் முடிச்சுட்டு கிவ்அவே வச்சிடலாம் கைஸ். சப்ஸ்கிரைபர் மட்டும் வைக்கலடா அடப்பா. அடுத்த மேட்ச் பார்த்தலாம் கைஸ். dear fans, don't worry, அடுத்த மேட்ச் பிரிச்சிடலாம். என்னடா கேரி ஸ்ட்ரைக்கர் என்ன பண்றாங்க? கேரி ஸ்ட்ரைக்கர் அங்க இருக்காங்க. உல்ஃப் ஸ்போர்ட்ஸ், ஃபார்ம் SMG ஸ்போர்ட்ஸ் ஆல்சோ இன்வைட்டட் டீம் தான் ஃப்ரம் PEL. எஸ் 2 டீம் இன்வைட்டட் PEL ல இருந்து. சாரி PEL 1 ஆல்ட்ரிகோ 2 டீம். Shall be the first Tamil player to PMGC after game came. Super. அவங்க காணோம். 1 hour முன்னாடி பண்ணேன், 1.25 hour ஆச்சு. நோ எப்போ டிப்பாங்களா அப்போ கிவ்அவே கொடுங்க வாதினி. அப்படிலாம் வேணும். அடுத்த மேட்சே கொடுக்குறோம். அவதான் நோ நம்மளுக்கு அடுத்த மேட்ச் டின்னர் எடுத்துரும். கேக்குதாடா? எங்க மேக்ஸி மியூட்ல இருக்கிறான், இவனை காணோம். வருவாங்க. நம்ம கவர்மெண்ட்டுக்கே கிராஃப்ட் அண்ட் கமிஷன் தரேன்னு சொல்லிட்டாங்க போல, அதான் பேன் பண்ண. ஏய் என்னடா நீ இப்படி போடுற? அது உங்களுக்கு ஏன் நோவா பிடிச்சிருக்கு? நோவா ஏன் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்றத தாண்டி அவங்களுடைய கன்சிஸ்டன்சி லெவல். ஐ லைக் தேர் கன்சிஸ்டன்சி லெவல் ப்ரோ. ஒரு டீம்னா அக்ரெசிவா ஆடணும், கன் பவர் இருக்கணும், கன்சிஸ்டண்டா ஆடணும், கேம்ப் அடிக்க தெரியணும், எல்லா கருமாந்திரத்தையும் அவனுக்கு பர்ஃபெக்டா பண்ணுவானு. ஈவில் ஷார்ப் சைலண்டா பாத்துனுறான். ப்ரோ மைக் சவுண்ட் ஹெவி ப்ளீஸ், கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடலாம். ஆயே தள்ளி வச்சுக்கிறேன். 5000 ரூபாய் கிவ்அவே. அதான் ப்ரோ welcome.1. அது நீங்க எவ்வளவு வேணாலும் போடுங்க, உங்களுக்கு கிவ்அவே போட்டுடலாம். @AXL. பாதி டிடி கண்டிப்பா நெக்ஸ்ட் இயர் PMGC வருமா வராதா நீங்க சொல்லுங்க. டிடிக்கு முதல்ல ஸ்பான்சர் வரணும், முதல்ல கேம் வரணும், முதல்ல 1. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு ஸ்பான்சர் வரணும் 2. அதுக்கப்புறம் தான் எல்லாமே. மச்சான் மாற்றல் லைவ்ல இருக்கிறான். 30K லைக் டார்கெட். ஓகே நம்மளுக்கு ஒரு 2K லைக்ஸ் போட்டுக்கலாங்க. 2K லைக்ஸ் போகலாம் ஃபர்ஸ்ட்டு.
ஆதி சென்ட் ஜிபே ப்ரோ என்கிட்ட ஜிபேவே கிடையாது ப்ரோ. ஓகே கோபிநாத் நன்றி 500 வந்துச்சு. ஓகே இங்கவே கிடையாது கைஸ் 500 நைட்டு டின்னருக்கு முடிச்சுக்கிறேன். அண்ணன் எடுத்துக்கிட்டேன். பிரசாந்த் ராஜா ஹாய் ப்ரோ. டிவைஸ் வரணும் 3 அதையும் சொல்லுங்க. அதெல்லாம் பசங்க வாங்கி பண்ணுங்கப்பா. கேம்லாம் வந்து வாங்கிட்டு பேஸ் பிளாக்லாம் வாங்கி வச்சிடல. ஸ்நாக்ஸ் எங்க போயிட்டான்? சூட்டை எங்கடா சூட்டேவே காணோம். அவனும் எங்கே போட்ட? எல்லாரும் எங்கடா போயிடுறானுங்க மேட்ச் முடிஞ்சவனே. எனக்கு ஸ்நாக்ஸ் கொஞ்சம் தாங்க. ஐ திங்க் டிராகன் வில் பிளே PMGC. இன்னொரு ஒரு காமெடி சொல்லிட்டா, 18 வயசு ஆகாதவங்கலாம் காம்படிட்டிவ்ல கேம் வந்ததுக்கு அப்புறம் விளையாட முடியாது. முன்னாச்சு 16க்கு மேல இருந்தவங்க வந்து பேரண்ட்ஸினுடைய கன்சர்ன்ஸ் அந்த சைன் சிக்னேச்சர் பண்ணணும். பேரண்ட்ஸ் வந்து நான் என் பையன் விளையாடுறான் இந்த மாதிரி இதில் ஆடுறதுல எனக்கு எந்த ஒரு ஆட்சேபனையும் இல்லை அப்படின்னு சைன் பண்ணணும். இப்போ நியூ கவர்மெண்ட் ரூல் வந்து இஸ்போர்ட்ஸுக்கு போட்டிருக்காங்கல்ல. இப்போ அந்த கவர்மெண்ட் ரூல் பிரகாரம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 18 வயசு முடிவடைந்தாதான், 18 வயசு ஆனாதான் நீ காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட்லேயே இறங்க முடியும். அதனால கேம் வந்து ஒரு 3 வருஷம் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் தான் டிராகன்லாம் விளையாட முடியும். டிராகன் 18 அப்படின்ட்டு. ஆமா 18 தான். போக்காலே விளையாட முடியாது. ஏன் நம்ம ஃபாக்ஸாலே விளையாட முடியாது. அவனுக்கே 17. இந்த ஜூலை வந்தாதான் 18 ஆகுதா. அதனால so sad. எஸ் பவர் எடுத்துக்கோங்க. ஸ்பை இவங்களால இப்போ விளையாடவே முடியாது. அம்மா அப்பா சைன் அவங்களே போட்டுருவாங்களா? அப்படிலாம் இருக்காது. ஏன்னா அது எந்த ஆர்கோ அந்த ஆர்கனுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஓகேங்களா? இப்போ நம்ம டிராகன் நம்ம கூட விளையாடுறோம் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம டிராகன் வந்து நீங்கள் ஒரு நீங்கள் மக்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பையன் யாரோ ஒரு ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கொலீக், ரொம்ப க்ளோஸ்டு சர்க்கிள், ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்லியாக ஆகிட்டாங்க. அவங்க நம்ம வீட்டுக்கு வர்றது, இது பண்ணுறது, அப்படியே ஃபேமிலியோட எதிராவது அந்த மாதிரி ஆகிட்டனால ப்ராப்ளம். பட் இதுவே வந்து இப்போ நம்ம நீங்கள் சொன்ன மாதிரி பொய்லாம் சொல்லி இது பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஆர்கு மேலே தான் பிரச்சனை வரும். மற்றபடி பெருசாக டிராகன் போக்கோ ஃபாக்ஸு ஷார்ப் இந்த டைம் அடிக்கும் ப்ரோ கப்பு. ஷார்ப் வந்து ஐஜிஎலா? ஷார்ப் தான் ஐஜிஎலா? அப்போ 2K கிட்ஸ் வாய்ப்பே இல்லை. 2K கிட்ஸுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. 2005க்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு தான் 15 வயசு. 2006 பிறந்தவங்களுக்குலாம் இது கிடையாது. கரெக்டா? 10, 13, 5, 18. ஆமா 2005க்கு மேல பிறந்தவங்க விளையாடலாம். சாரி 5க்குள்ள பிறந்தவங்க விளையாடலாம். 5 அதாவது 6 2006 பிறந்தவங்களாம் விளையாட முடியாது கேம். ஷார்ப் வந்து கிரனேட் 5க்கு மேல பிறந்தவங்க விளையாடலாமா? 5க்குள்ள 2005க்குள்ள பிறந்தவங்க விளையாடலாம் காம்படிட்டிவ். 5க்கு மேல பிறந்தவங்க விளையாடக்கூடாது. அப்ப ஷார்ப் வச்சுக்கோங்க ஐஜிஎல். தேங்க்ஸ் ப்ரோ வினோத் ப்ரோ. ஞாபகம் மீசை ரொம்ப ஒரு மாதிரி அச்சிங்கமாக வளர்ந்துருச்சுல. நாளைக்கு ட்ரிப் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக க்ரூமிங் போயிட்டு கைஸ் என்னோட ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட், அப்புறம் என்னுடைய பியர் ஸ்டைலிஸ்ட், அப்புறம் என்னுடைய மஸ்டாச் ஸ்டைலிஸ்ட் அவங்களெல்லாம் நாளைக்கு வேற கூப்பிடணும். நாளைக்கு கொஞ்சம் செலவு இருக்குது. வெல்கம் டாக்டர்@AXL விருப்பப்பட்டீங்களா? எனக்கு 1996 ப்ரோ. நீங்களும் என் வருஷம் தான் பிறந்தீங்களா? நெவிஷன் பி 2 பேருக்கு ஒரே வயசா? சூப்பர் ப்ரோ. எங்க அண்ணனோட அண்ணன் அதான். யோ உங்க அண்ணனுக்கும் எனக்கும் ஒரே வயசா வயசு? ஆமா ப்ரோ. என்ன ப்ரோ 1996 நீங்க? ஆமா. நீங்க கர்மா? நான் 2006 ப்ரோ. நீங்க 1996 நான் 2006. இது என்ன பெரிய உருளா இருக்கு? 2006 யாருங்க நீங்க? இவர் மட்டும் 1996 ன்னு சொல்றாரு. ஆனா வயசு 28 ஆ. 94 தானே? 94. Halfway on the plane path now. Alter Ego DRS. என் வைஃபு 94, நானும் 94. நான் செப்டம்பர் அக்டோபர். என்னோட ஒரு மாசம் 2 நாள் சின்ன பொண்ணுடா. அவ்வளவுதான்டா.
மாஸ்டர் மூத்தவர் 93 சூப்பர் சூப்பர் நீங்க 92 ப்ரோ நீங்க நீங்கப்பா ஆதி 80s கிடா யோ கம்பெனி இருக்கியா ஆர்கே ப்ரோ மட்டும் தான் 80s கிட் எங்க கேங்லயே இப்போதைக்கு 1988 ன்னு நினைக்கிறாரு ராஜன் ப்ரோ 89 கர்மாக்கா 1947 நான் டின்னர் வச்சனே நெக்கல பத்தியா மேக்ஸி இந்த வண்டி எடுத்து பறந்துட்டு இருக்கறான் on the old glider. Good news for them. Won't get isolated. Bit more difficult to actually take players out. சமய ஓட்றல How fast it எல்லாரும் ஓட்டலாம் bro da லேண்டிங் பாப்போம் when I try and pull out evasive maneuvers I tend to Sharp 1969 One of the main dangers I think of flying when there are trees nearby or even you know ஷார்ப்புக்கு என்ன ஏஜ் ஷார்ப்புக்கு உனக்கும் வந்து ஒரே ஏஜ் தான் நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு ஷார்ப் உன்னோட ஒரு வயசு சின்ன பையன் கரெக்ட் அப்படியா ஆமா போன வருஷம் தானே இது முடிச்சான் இன்ஜினியரிங் it's just quite funny 2021 passed out நீனே right now he's got a nice jacket on 2021 ஆமா passed out நீ அதானே I'm currently borrowing a sweater bro எனக்கு எப்பவே முடிஞ்சு bro I'm all huddled அவ இன்ஜினியரிங் சொன்னேன் இன்ஜினியரிங்னா என்ன ஒரு வருஷம் தான் ஸ்டா வரும் அப்படி பார்த்தா I'm not நீங்க என்ன இது I can bring நான் வந்து யூடி 3 பிஜி 2 வருஷம் ஷார்ப் bro எனக்கு வந்து முடிச்சிட்டு 2010 ஷார்ப் வந்து 22 வயசுடா you look fine you're doing great thank you we're surviving 22 bro எனக்கு வேற ஆமா ஒரு எனக்கு வந்து வேற மார்ச் வந்துச்சுனா 24 அதான் கரெக்ட் it's on the it's in the casting area அவன் எங்க பாஸ் ஆனா பாஸ் பண்ணிட்டான் like Gale wins கர்மாக்காவு possibility இந்திரா காந்தி மேம்னு ஒண்ணா படிச்சவங்களா I can pretend I'm in Miramar படிச்சீங்களா என்ன அது you know it's just taking over my brain you're just gonna get jealous if you think too much about it I really am but again IHC on the western side in Montenuevo no one really எல்லாம் எடப்பாடிஸ் சாமி அவர்களுக்கே ஷார்ப் இன்ஜினியரிங் இது வச்சிருக்கிறதுல நான் 94 மாஸ்டர் DRS or Inco where you think to yourself you know maybe நான் 94 you're looking at this team a little bit wrong like I used to think Inco was a lot of luck I think that they fully என் அக்கா 91 நான் 94 that power to go against some of these teams right towards the top and there are a lot of them 89 எங்க அப்பா அம்மாக்கு மேரேஜ் ஆச்சு 87 எங்க அப்பாக்கு வேலை கிடைச்சிச்சு and that's fair enough that's fair play மேக்ஸில் அப்ப நீங்க 1999 what they can to see themselves up towards a top position here at the மேக்ஸியா 99 அப்படிதான் நினைக்கிறேன் ஆமா ஆமா they're going to bring home some just miss 2k கிட்ட இருப்பாரு யோ பங்கு நீயும் கேரட் தானா இந்த மாதிரி சரி மாஸ்டர் மேரேஜ் ஆயிடுச்சா பங்க் மேரிடா I would say we're not too far into this game blank and சின்ன பையன் bro நானே all the way out to the எதுக்கு வா near towards where Nova have actually made their move so two of the Chinese teams will be playing there hang on a minute there's a third as well because Nova are in the midst of it change ball மாத்தி ரைசி near Minas Generalis just a little bit further north FF போடுங்க போல்ல FF காணோம் in from that north side we'll see if they have got அடி அதாவது என்ன எப்படினா ஒரு வருஷம் சீக்கிரமா செத்தாங்க புரியுதா அந்த செட் I don't think they have that power just yet but I think what they do have is good games ஆனா பார்த்தா பெருசு மாதிரி தான் இருக்காரு go home and they study ஒரு வருஷம் கட்டி நேரா வந்து ஒண்ணா செத்துறாங்க that's fine I respect that I like that a lot it's something I admire in a team I think if you just come into these matches and you just have sheer இந்த மேட்ச் doesn't always என்ன கதை don't have you know the brain DRS that broad a lot of times கர்மா உங்க வச்சு சொல்லுங்க நீங்க என்ன இயர் 1997 they're a strong brain though oh big strong brain yeah others they've been eating their greens yeah 97 கர்மா நீங்க on the western side as well just a little bit behind 97 Wolves ஆமா bro ஜூன் 1997 ஜூன் ஏய் கர்மாக்கா எனக்கு 3 வயசு தான் வித்தியாசம்டா பாரு over towards Impala on the east edge கர்மாக்கா அப்ப வந்து இப்ப 25 வயசு ஆகுதா ஆமா a bro little bit further into the mix of it all a little bit out to that western side of their அப்புறம் I'll be happy to do that கர்மாக்கா இந்தியாக்கு இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்சப்போ பிறந்தாங்க southwest side Chington was able to get very very deep into that last game fourth place in fact for them as a solo player so a good on the tables will have been achieved there 9 points total which
on the game that they were having, a really, really good result. It's not bad. I think he was hoping for a top 3. And it was quite quickly that a lot of these other teams went out after them. But again, 9 points. Yeah, it might not be that average you're looking for like maybe that 10, 11 plus. But what this does see them is in a range where this game, they hit just a little bit higher, maybe a few more eliminations, get a decent position. Vaadhi, we are in enemy fake Vaadhi. They'll be making good pace. Hey, Jiva Siddharth. எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்குடா அப்ப பாரு. On their last game. I would like to see something a little bit more explosive from VP. Obviously, taking the title in PMWR. அது ஏஸ்க்கு இந்த இயர் மேரேஜ்னு சொல்றாங்க அப்படியே. சே. ஏஸ் ப்ரோக்கு ஒரே ஏஜ் எனக்கு இருக்கும். மந்த் வயசுல வந்து 27 28 வயசுல தான் கல்யாணம் பண்ணுவாங்க. அவங்க வீட்லயே பண்ண வைக்க மாட்டாங்கப்பா அவ்வளவு சீக்கிரம்லாம். ப்ரோ எங்கலாம் நியூ பிரதம் ப்ரோ 27 தான் ப்ரோ 25 27 தான் மோஸ்ட். உங்களா ஈவென்ட்ல பண்ண மாட்டாங்கல உங்களுதுல கரெக்ட். இதுல தான் 27 ஆட்ல தான் வரும். ஆடுதான் அதான் 25 27 மோஸ்டா 27 ப்ரோ. எங்க அப்பாவுக்கு வந்து 26 வயசுல கல்யாணம் ஆச்சுப்பா. அதனால எங்க அப்பா வந்து உனக்கு 26ல கல்யாணம் ஆகணும் அவ்வளவுதான் ஒரே வார்த்தை. ஒன்னு நீ லவ் பண்ற பொண்ணு வீட்ல ஒத்துக்க சொல்லு, இல்லனா நான் சொல்ற பொண்ண கல்யாணம் பண்ணிக்கோன்ட்டார். என்ன பண்ணுவே? ஜனவரி 15 ஆமாண்டா 2021 ஜனவரி 15 அப்பதான் உங்க வீட்ல போய் முதல்ல போய் பேசினேன். வந்துருச்சு 2 வருஷம் ஆயிடுச்சு. ஒரு காலம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்க லைவ் போட்டீங்களா போய் பேசுறதுக்கு முன்னாடி? ஆமா ஆமா லைவ்ல தான் ஃபுல் டிஸ்கஷனே. எல்லாரும் கலந்துப்பாங்க. ப்ரோ நாளைக்கு இந்த விட்ட போடுங்க ப்ரோ, அந்த விட்ட போடுங்க ப்ரோ, இப்படி பேசுங்க ப்ரோ அப்படின்னு. சீட் அது என்ன புதுசா ஈவென்ட்ல பண்ண மாட்டாங்கன்னு புது லாஜிக். சின்ன பையனுக்கு தானே, சின்ன பையனுக்கு ஈவென்ட்ல பண்ண மாட்டாங்களா? அது ஒரு ஊர் பறக்கும்பா, ஒன்னொருத்தவங்களுக்கு ஒன்னொன்னு இருக்கும் அது மாதிரி. அப்ப 27 தான் மேக்ஸிக்கு. ஆமா ப்ரோ 27ல முடிச்சிருவாங்க. 26 கடைசியில ஆரம்பிப்பாங்க பாக்குறதுக்கு. சோ நீங்க போடு இம்பாலாக்கு போடு. ஐயோ தூக்கி போட்டான்டா மினாஜன்றது. போடா நோடா சென்டரா. This circle though it's just quite cruel. I think Alpha 7 figured out a pass. But now they have to pass them towards the circle. So I think ST வர தனியா இருக்கு, எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல, நீட்டா உள்ள வந்துருவாங்க ST. Alpha 7 in the last game, 5th place, 7 eliminations. We talked about that being a great. Bro, are you from Bangalore? I saw you were talking Kannada. me kannada maatladu nayya. என்னடா ஹிந்தி எல்லாம் வருது. மாத்ராடு நீங்க இது பேசினீங்க ப்ரோ, தெலுங்கு பேசினீங்க ப்ரோ. ப்ரோ கன்னடாவே எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. As they start to build up those combo points and they keep hitting their target, they keep striking different areas. Bro ஒரு சிங்க் பாத்தீங்களா நோவாக்கு மேட்ச்லயும் பர்பிள் கலர் ஸ்லாட் தான் கொடுத்திருக்காங்க. Bro it's Nova bro. ஏய் இந்த வீடு மோசமான வீடுடா, 4am போய் எடுத்துர்க்கானடா. குளோபல் ஸ்போர்ட்ஸ் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு டின்னர் எடுப்பா, ஞாபகம் இருக்கா? எடிக்மா வந்து குத்தி கீச்சு விட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இடத்த புடிச்சு டின்னர் எடுப்பாங்க. நோவா இன்கோ லாக் வச்சிருக்காங்க. வெறியா ஆடுறானுங்க ப்ரோ. Fuel not quite mixing there properly for the Inco engine. Push! And King spots a shot onto Squash. Sells it on down. போடு S2G க்கு இவனுலகம் ஃபைட். என்ன SMG வந்து மட்டி மாதிரி ஆடிட்டு இருக்கானுங்க. Burned away as well. 2 points found for Kelsey. அடப்பாவிகளா. A lot of confidence coming through for S2G from the global stage, right? There was a lot of people predicting them to be in the top 3. போடு 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 சுத்தி நாக்கு எடு. போடு 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 பியூட்டிஃபுல். போடு M16 எடுத்து வச்சேனா அடி அடி நட்றா நட்றா. புல்லட்டா காலி ஆகுது மேக்ஸி. ஒரு ப்ளஸ் அதுல. ஏய் கில்ல திருடியாதீங்கடா. நாமள சும்மா போறவனே சுட்டு காலி பண்ணிடுவேன். இங்க அங்க போய் நிறுமா, அவன சுட்டு ஒரு 100 புல்லட் காலி பண்ணிடுவேன். புல்லட் குடுங்கடா கேப்பேன். என்ன மினி யூஸ் பண்றான், கட்டி மாதிரி யூஸ் பண்றான். Will be a little bit trickier for them, however, in the first game, 10 eliminations. Yo, YC, கம்முனிரியா. டேய் சின்னது delete பண்ணாதடா. See if that can continue against Nova's position. You were talking about them. மேக்ஸியா இது மதுரடா பாட்டு பாட சொல்ல. வெயிட் பண்ணு. ஏய் என்ன ரிவைவ் எனக்கு போறா. That res and with the health bars. Whoa! Hey, beautiful. Right now, beautiful. தொட்றாதடா. Solo from here on out into the game. அப்பாடா. ஆர்டருக்கு ஒரு கில். His teammate falls and Wolves down to 1. They didn't have the greatest of first games and it looks like the second might be a repeat.
இந்த டோர்னமெண்ட்ல முதல் கில்லை அடித்து இரண்டாவது கில் அது உனக்கு இன்எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தெரியுது. மேபி நாளைக்கு நல்லா விளையாடுவானுங்க பாரு. இன்னைக்கு கொஞ்சம் பாசிட்டிவிட்டி மட்டும் கொஞ்சம் 1 or 2 மேட்ச் ஓரளவுக்கு சுமாரா ஆடி பாசிட்டிவா போயிட்டானுங்க. நாளைக்கு பெரட்டிடுவானுங்க. கீக் ஃபேமில மைக்கா மாட்டிக்கொண்டார் பெரட்டி விட்டு நாக்காகி விட்டார். அவ்வளவுதான், அவனுங்கள் மலையை எடுத்து விட்டார்கள். இவங்க கீழே மாட்டிக்கிட்டாங்க. விசால் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. முதல் போனி நம்ம டிடி வாய்ஸ்க்கு இன்டர்நேஷனல் கப் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கல்யாணமா? அது வரைக்கும் வளராத தாடி வளர்ந்துரும் எனக்கு. குத்துறானுப்பா, பியூட்டிஃபுல் ஓடுறான் கலை தெரிச்சுக்கிட்டு. லா பெந்திட்டா உள்ள வந்து சொருவி எடுக்கிறான். ஜோன் ஸ்டேஜ் 3 ஜோன். அவ்வளவுதான், பியூட்டிஃபுல் இப்ப வந்து நாக் கொழுவ போறார். கிங் ஜான் போற நேடில் சாவ போகிறார். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. இங்க யாரு ஜீக் ஃபேம், யாரு ஏஎன்எஃப் முடிச்சிட்டானுங்க. அவ்வளவுதான், கீக் ஃபேம் கேவலமாக மாட்டிக்கொண்டனர். ஓடி போயிட்டான். டேம் ரூட் ஸ்லோலி முடிஞ்சு. எங்க அப்பா 20ல கல்யாணம் பண்ணாரு, ஆனா நான் 25ல தான் கல்யாணம் பண்ணேன். நான் நினைச்சேன் எங்க அப்பா மட்டும் 20ல பண்ண எனக்கு பண்ணி வைக்கலன்னு. அட பாவிகளா, கல்யாணமா இல்ல கப்பா? எனக்கு கப்பலா நீங்க கல்யாணம் பண்ணீங்கடா, வாழ்க்கையில உருப்படியா உண்மையா போதும். கல்யாணம் பண்றேன் கப்படிச்சாதான் அப்படின்ட்டு நடக்காத காரியத்தை பார்த்துட்டு போங்க. அப்ப நடக்காது அப்படின்னு ரொம்ப ஆணித்தரமா இருக்காரு இவரு. எங்கடா ஒருத்தவனாச்சும் பிராக்டிஸ் பண்ண வரானுங்களா பாரு. ஒருத்தவங்க மாறுறது இல்ல. 3 நாள் ஃபைனல்ஸ், இன்னைக்கு நாளைக்கு நாளான்னைக்கு. கர்மா உங்களுக்கு எப்ப கவரேஜ்? கர்மா கர்மா ஆள காணும். சட்டி சார் மேரேஜ் வாதி தான் தாலி எடுத்து கொடுப்பாரு. அவன் கல்யாணம் மேல நடக்குதான்றத பார்ப்போம்டா. தாலி எடுத்து கொடுப்பானா? என் போனே எடுக்க மாட்டான் பன்னாட நாய். உள் மனசு அந்த கப்பு கிடைச்சாலும் நல்லா இருக்கு. கரெக்ட் தான். என்ன ப்ரோ கல்யாணமா? அப்ப நியூஸ் தான் உண்டிக்கட்டையாக இருக்கும். டிடி கைஸ் பாய்ஸ் வெறியில் அடிச்சிடாங்களே, அப்படியாச்சும் அடிங்கடான்னு தான் நான் சொல்றேன். ரீலியாச்சும் அடிங்கடா, சந்தோஷப்பட்டுக்கிறேன்டா. ப்ரோ என்ன கேட்டீங்க? பஃபர் ஆகுது. When is your marriage? To crash into this one and take no so idea. many casualties so quickly. Any brother sister? No bro. ஓ ஒரே பொண்ணா வீட்டுக்கு? எல்டர் சிஸ்டர் இருக்காங்க. கல்யாணம் ஆனது யாரும் இல்ல. ஐச்சா அவங்கள எப்ப ஆனச்சு? 7 years முன்னாடி. அவங்க வந்து எல்டரா இல்ல ஒரு டூ மச் எல்டரா? Yeah, ரொம்ப. Looking to come through for the four angry men on that southwest side. Hey, King! As King backed off that ridge line, Jimmy wants to put pressure on as well, trying to back up the teammate, but King is flushed. A player lost now fully for Nova as four angry men pull themselves back together. All 4 of them now up and kicking. Yeah, that could have been an absolute disastrous result there for 4AM after they've secured such a good position over towards that northeast side of Lebendita, only for King to come in, find one player on the knock and then the flush, in which case their push up towards Nova later on would கப் அடிப்போ வாதி ப்ரோ. அடிச்சா நீங்க மொத அடிக்கணும். அண்ட் 2 lakh மொட்டை அடிக்கணுமா? ஓகே. 2 லட்சம் ரூபாய் யூடியூப்ல கிவ் பண்ணணும். ஓகே 2024க்குள்ள. அதை நான் சேலஞ்சா இல்லடா, நீங்க சும்மா சொன்னாலே செஞ்சிருவேன்டா, சந்தோஷத்திலே செய்வேன்டா. அவனுக்கு கப் அடிச்சிட்டா இல்லனா 2 லட்சம். சூப்பர்ரா, வெரி குட். அட்வான்ஸ் ஒரு 10% இப்ப கொடுத்துட்டானா நல்லா இருக்கும். 20,000. வாய்ஸ் ரொம்ப லோவா இருக்கா? அவங்கள்டா இல்லையே, கரெக்ட்டா தான் வச்சிருக்கேன். 4 players alive skirting around T2K, looking for a position a little bit further east. Buradam are going to be ahead of them, and they turn their tails instead, move back towards T2K, up on the compound on the top of the hill. DRS T2K DRS T2K ஃபைட். 2 நேபாளம் அடிச்சிராங்க. 2 நேபாள் டீம்ஸ்.
Really hitting anything too large in these games. Getting 3 points on that last one in terms யார் win பண்ணுவா? alone. Not many eliminations as they were cut to சுத்து போறானுங்க. ஆனா சரியான செட்டில்மென்ட்ல இருக்கானுங்க. மெண்டிடா உள்ளார. நாக் வச்சால புஷ் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டம். Delta moving up into the smoke. அவனுக்கு நாக் கொடுக்க மாட்டானுங்க. As rules establishes the off angle for DRS, they are going to be looking for this almost directly, but Alter Egos may be a third party engagement. Altriga third party ready irukka. Moving forwards towards things as they go off. Jane 10 HP. All the Altriga vanta knock. Unfortunately, there it is. The third party from Alter Egos comes through, and DRS's presence is going to be waning now as Alter Ego can start to flow across these hills. All the Altriga push panntaanga. Commit to this fight DRS at this stage. Instead, they can just get ahead of T2K on this compound. Decent start there, though. One down at least. Like you said, John, do they want to get ahead of this one? Do they want to move further up? Doing that would mean they would have to come face to face with 4AM or Vampire East. Bit difficult now if you're on this southern side. I think Abrar car வாங்கிருக்கான் பாத்தியா? பார்த்தேன். அவன் கார்லாம் வாங்குறது தெரியும் எனக்கு கல்யாணம் ஆயிரும். அதுதான் அடுத்தது கல்யாணம் தான். அடுத்த வருஷம் ஆயிரும் உனக்கு. Vampire bringing Stone back down the hill. Razy and Silas looking to just peek over this ridge line, get a little bit of control. They spread out 2 and 2. They're not looking to take the center of this crater, but they want the info on the teams that have got that. They'll be able to get away with that. Taboo. Circle pops. Central away from that southwest glut. Mostly away from the team. MG அது என்ன மாடல் எடுத்துனா? A lot of scrapping up. MG Hector. 100% I think there's going to be huge amount of engagements. அப்ப கூட ஒரு கேம்பர் பேர் தான் எடுத்துர்க்கான் பாருங்க. Scout from IC certainly doing his job there. They will lose one player. ஐயோ ST ஃபுல்லா புஷ் பண்ணுதே. நோவால இருக்க யார் தனி ஜிம்மி கிட்ட புஷ் பண்றானுங்க. Have so much strength on this northern side with Little Boy holding that compound towards the east. Law still Hector இவனுக்கு கேம் வந்ததுல இருந்து ரொம்ப பிடிச்சு போன வார்த்தையா பேச்சு போல bro. அதான் எடுத்துப்பான் அந்த காரை. Well done. It looks like S2G now moving in from the west, maybe looking to try and hamper the guys from 4AM, pick up that position side, clearing out the entirety of Lebandita before thinking about doing anything about it. 5 eliminations for Influence Kemen. நல்லா விளையாடுறானுங்க. ஜோன் நல்லா எட்ஜ் பிடிச்சி அடிச்சு நல்லா அடிக்கறானுங்க. They got no points on the first, going out in 15th place, so good to see that they are not going to be discouraged by that. They will start to step up now. இந்த மேட்ச் அடிச்சாதா உண்டு actually. Talked about the strength of their position, so we'll see if they can leverage that and earn the points that it would beget. T2K INF ஓட இன்சைனா bro இது இன்சைன் ஓட கலப்பானது செமின் ஓட ஆமா கெமின் spots a stalwart player. Pika picked off. S2G எட்ஜ்ல தான் இருக்கானோ. Pika almost ideal spot. Actually எல்லாரும் இப்ப கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சென்ட்ரலைஸ்டா போனாதா செட் ஆகும். கெமின்ல வந்து கூப்பிட்டாங்க bro நாங்க அப்ப அந்த டீம்ல இருக்கும்போது அப்ப அங்க இருக்கும்போது டீமா கூப்பிட்டாங்க கெமின்ல. அப்ப எங்களுக்கு தெரியாது கெமின்னா யாரு என்ன ஏதுன்னு. guys லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க guys லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. 1.5k லைக்ஸ் போலாம். let's go. Delta just gets back to cover for DRS and around the side again. Yep, and into the upstairs position now for Delta. There's the knock. T2K. மேல போய் ஒரு கில் எடுத்துட்டு வருவேன். Further ahead of the curve. குடுன்னு ஓடுறேன் ஜோன் அவன் ஜோன் நாக்கு அவுட் ஆஃப் ஜோன்னா ஓடுவேன் நான் திபு அடா பாவி டே ஒரு பாயிண்ட் டா டே. They should see that Delta's gone. ஏன் bro போக மாட்டேங்கறாங்க? ஹெல்த் ரொம்ப குறையுமா என்ன? இல்ல T2K also taking குறையாது அவன் பயப்படுறான். அவன் ஐஜில அஸ்திசியமா திட்டுவான். பண்ணானே இவனி வெளில போ சொன்னா தெரியாம நாக்கு வாங்கிட்டான்னு வைங்க. உன்னை நான் போ சொன்னேனா அப்படினு திட்டுவோம். Starting to flow on through and teams are dropping like flies now. Blank. We've just lost I think 5 teams in about 10 seconds. It was very quick. And honestly, this is the case of Labadita being shunted out. There were so many teams kind of playing around. Dinesh share பண்ணு நம்ம குரூப்லயே ஷேர் பண்ணடா. So long before you have the full sender over this side. Vampire Esports were really hanging on by a thread for a long while. They lose 3 players in fact. 400 men up to 5 eliminations now. S2G struggling. Silas very low. Well, bleed. S2G gali also under a lot of pressure here. 400 men pick up 7. Vampire seemingly the next to fall to their blade, but there is that one shot coming over the top from Schweppes, who is keeping them together now. The only piece of the puzzle remaining for them.
Two reses potentially on the cards, but with a blue zone. போடு என்ன ஸ்ப்ரேட் ஆது டேய் தம்பி moving into exert leverage over those down போடா have his work cut out with Qingchen on the high ground. அட யாரா to make this one work. Good Xiao with that molotov. Madina sweeps to go ஐயோ அல்தா பேக்ல இருந்து R2K அடிச்சிட்டான். And actually it's T2K to take the point. Vampire Esports really pulled out every single stop there to try and make their way through, but தூக்கு அவ்வளவுதான் ஏசவனே தான் போச்சு கில்லு திருடல. S2G up towards that north side, stalwart 4am STG காலி பாயிண்ட் ஓரளா also getting in the mix with T2TK. ஒரு புல்லட் எடுத்துப்பான் bro அந்த அத லைட்டா ஒராசிட்டு போயிருக்கு. I think it's a dying battle. I think Vampire Esports thought their position was a lot. 3 நாள் தான் bro 3 நாள் தான் மொத்தம் 18 மேட்ச் தான். இன்னைக்கு டே 1 தான். Teams cornered themselves down towards La Bandita, which is why we saw so many. இன்கோ பாத்தியா இந்த மேட்ச் இருக்கானுவா கன்சிஸ்டன்ட்டா 4 பேர் உள்ள சைலண்டா Quite some time over towards that northeast is a really Samala. They may need to send it down towards Alpha 7 spot. But as well as Influence came in, both are looking to take shots towards Alpha 7. Maybe get a knock or two, in which case they can take up the mantle of that really good spot in the circle. 9 eliminations now for 4 Angry Men already. 3 of their players still active in the fight. 2 teams right now, 3 teams, sorry, with 4 alive. Inco, Alpha 7, Influence Kemen. All the Brazilian teams are still very much in this. Nova pode avlada order gali close by to danger, but has backup across the way. Order nade really effectively, and there's the nade. Excellent 1-2 punch from the Influence Kemen squad. யாரோ கில் எடுக்கறான். அவங்களே தான் ஸ்பிளிட் ஆடி இருக்காங்க. To do so, Paraboy now looking to try and get across that road, get across that ridge line as Order flushed out, his teammate taken away. 4 Angry Men moving into another Brazilian stronghold here against Inco this time around. Vitali opens up bidding a good Xiao falls first. Second casualty in the engagement, and Qingchen now looking to train. அங்க பார் SD பார் சென்டரா போது நேரா போய் zone புடிச்சு விட்டான். Goes a little bit long. Molotov around the wall stops a fall back from Qingchen. Excellently executed. Inco. Beautiful hold. I mean, 2023, the year of Brazil, man. I'm telling you, these guys are on the upward year of Brazil. The upward path towards the stairway to heaven. And honestly, I'm happy about Brazil and the Brazilian teams and what they've done this past year and what I think they will do this next year as well. Influence Kemen, I think they've come in and kind of revitalized A7 in a way, because I think that A7 was sort of cruising a little bit. Then suddenly Influence Kemen comes out of nowhere, and it's like there's another kid on the block, and Alpha 7's like, right, we can't have this, we're gonna have to really go into hyperdrive. And again, Inco, the little brother, starting to make their way up the rankings as well. Looks good. I think with a little bit more time, maybe coaching, analysts, Inco could be a என்னடா A7 சூப்பரா ஒரு காம்பவுண்ட் பிடிச்சு வச்சிருக்கானுங்க. Inco சரியான காம்பவுண்ட் பிடிச்சு வச்சிருக்கானுங்க. ST ல ஒரே ஒரு ஆளு நேரா போயிட்டு இடத்தை பிடிச்சிட்டான், ஜோனை பிடிச்சிட்டு படுத்துக்கிட்டான். இது என்னடா இது மேட்சுக்கு இம்பார்ட்டன்ட்டான ஃபைட் அப்பதான் சிச்சுவேஷன் அப்பதான் இப்படி ஆகுது. லாஸ்ட் ஃபியூ ஜோன்ஸ்ல சுத்துது. போன மேட்ச் அப்படிதான் ஆச்சு. எதுக்குடா இப்ப எனக்கு வந்தது? சாமி படம்லாம் ஏன்டா வருது டேய்? சாமி படம் ஏன்டா போட்றீங்க டேய்? ரீஸ்டார்ட் தானடா பண்ணேன். என்னடா சாமி படம்? ரெண்டு சாமி அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்னு சொல்லுங்க. Brilliant stuff from டேய் என்னடா இது இவங்க ஏன்டா இப்படி சொல்றாங்க? காண்ட் ஏத்துறானுங்க. சுத்தி வந்தீங்க. They have certainly made their mark and are continuing to do so here in Jakarta. Nova on the northern side. சொல்றாங்களே bro commentators year of Brazilians. Inco A7 INF மூணுமே ரெண்டு மேட்ச் வச்சு எதுவும் பண்ண முடியாதுங்க. பாருங்க ST பாருங்க, அவனை பாருங்க, அந்த முந்தாண்டியா பாருங்க, அந்த பைத்தியார பையில போடுறா நேடா அவனுக்கு ST கைக்கு போடுறா. ST மேல வன்மத்தை கக்கி நிகழ இருப்பா அநியாயத்துக்கு. பாருங்க நேரா வண்டி எடுத்து போய் காம் படிச்சு படுத்துக்கிட்டான். என்னடா போச்சு? I would not be surprised to see. எங்க bro NV காணோம் இருக்காங்க ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. எங்க இருக்காங்க? Day 3. Something that might happen. அல்தான் ப்ரோ காப்பி எடுத்துக்கறானுங்க. ப்ரோ இருக்குது ஒருத்த எவனா காடி. On this western side still doing work. Paraboy steps up, finds at least one there though. ஏய் ஸ்கில் திருடுற ஸ்கை வெக்கம் கட்டவனே. Player over on Inco.
will be felled, actually stolen away there by Buddha. ஐயோ கை கிட்ட நேரா போய் மாட்டிட்டானே ஐயோ பைத்தியக்கார கையில திருடுறா இதுலயே இருடா சீ வெக்கமா இல்ல உனக்கு ஜஸ்டி ஸ்கை என்ன வெக்கமா இல்லையாடா உனக்கு சொந்தமா எடுக்கடா அடுத்த வீடியோ பிச்சை எடுக்கிறீங்க சொருடா அவனை இன்கோ பரவுடுறா அவனை ஒரு 1v1 எடுக்க தெரியல திருடுறது ஜோனுக்கு வரவன் அடிக்கிறது நல்ல அடி நல்லாட்ட எஸ்டி செம கன்ஸ்டன்ட் ஆடுது அங்க பாடுறா டே இன்கோ பாடுறா சைலண்டா கப்ப தூக்கிட்டு போறாங்கடா ஏ7 இன்கோ ஏ அப்பா right now Buddha Tiger Kengzo Sky Only very good at holding down the battlefield. Sky Only is this player influence coming gali inko dinner easy தூக்க போறானுங்க பாப்போம் இங்கோக்கு தான் ஆப்போசிஷன் ஆனா என்ன ஒன் மேன் டவுன் ஏய் ப்ரூ சூப்பரா இருக்காங்கப்பா ஜோன்ல நல்ல அவன் காஃபி குச்சி தெம்பாறானுங்க போல ப்ரோ அச்சோ சொல்லி வாய் முள்ள நாக் வாங்கிட்டான் அவன் குடிச்சிருக்க மாட்டான் ப்ரோ ஸ்குவாஷ் 8 eliminations great A7ல 4 பேரு ப்ரூல 3 அதுல ஒரு நாக்கு அந்த நாக்க ரீவைவ் பண்ணவே முடியாது 3 players alive and a really என்ன ஜோன் வரணும்ல ப்ரூ இன்கோ ஜோனா ப்ரோ இன்கோ ஜோன் இருக்கு A7 இல்ல A7 வரணும் உள்ள இன்கோக்கு எட்ஜ் இருக்கு looking to stop that one a winnie in the hand actually alpha 7 பஸ் போம்போது அந்த இடம்லாம் கவர் வச்சு எடுத்துட்டானுங்கன்னா இன்கோ போட்டு பொரிச்சு எடுத்துறானுங்க alpha 7 still up Nenebete, that key player, not on his feet though. But again, Vaadhi was able to put in some really good work in this game as a start opponent for them. Sky Only tries to spray down the guys from A7, but they're making a good move here. Gaining ground actually. Samya எடுத்துட்டானுங்க zone A7. Really on point for Alpha 7 with 4 players alive. That is the most of any. Buram blindsided there to a nice. Buram United once again இன்னொரு நாக்கு guys. Buram cut down to just 2 active. Mythic spotted but hits the deck with a Winnie. Wants to tear a head or two off shoulder but ஏய் எதை பாக்குறதுன்னு தெரியல மூணையும் காட்றாங்க மூணையும் காட்றானுங்க எனக்கு கண்ணு வலிக்குது எனக்கு அவ்வளவுதான் ப்ரூ காலி சோலி முடிச்சு A7 சமட்டாக இன்கோ vs ப்ரூ இன்கோ vs A7 still in it with 3 vs 4 ஆல்பா 7ல ஒரு ஆளு மட்டி வண்டி போட்டுட்டு இருக்காரு மித்திக்கு நாக்கு வாங்கி இருக்காரு மஃபியாசோ கரிலியோ destroying all the vehicles preventing them from pushing any further towards the circle ரிவோ மஃபியாசோ கரிலியோ vs பெக்கர் விட்டாலி and ஸ்குவாஷ் சூப்பர் ஆடுறான் ரெண்டு பிரேசில் டீம் இஸ் பிளேயிங் தி ஃபைனல்ஸ் getting his own back here Mythic very unlikely to get rezzed in this scenario. This is the final zone and it will close. Bro, everything is here. ஒருத்த அவுட் ஆஃப் ஜோன்ல நாக் ஆயிருக்கப்போ போய் எடுக்க bro. Towards Mythic there is that little மத்தவங்கள அப்படி சொல்ல மாட்டேன். ST னா நாங்க அப்படி தான் சொல்லுவோம் bro. ST அடிச்சா எல்லாமே தப்பு தான். ஏன் bro அப்படி அவன் மூஞ்ச பாரு அடிக்கணும்னே தோணும். இந்த பரிதாபங்கள்ல சொல்லுவாங்க இந்த மூஞ்ச பார்த்தா எப்படி இருக்கு. ஆமாடா மச்சான். நான் ஒரு ரெடி அடிச்சிக்கிறேன். அந்த மாதிரி தான் அவனை பார்த்தாலே அடிக்கணும்னு தோணும். Yes. No. Yes. Bro, போறா bro. அச்சச்சோ. Been popped out. ஓ ரிவைவுக்கு போறானா இதுதான் தவறான செயல் A7 இதுதான் தவறான செயல் now 2 players active for Alpha 7 4 eliminations மொடேன்ஸ் இன்கோ டின்னரா Revo now with it all to do for the squad Inco இதுதான் தவறான செயல் in the first match of today மாட்டிட்டா ரிவோ சூப்பரா அடிச்சான் ஏன் விட்டான் அடி அவ்வளவுதான் ஜோன் புஷ் ஆகுதா இவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் மொடேன்ஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பீ டீம் இன்கோஸ் டின்னர் Alpha 7 and it's not long for it it is Inco to step up yet again. Francis வாடா தம்பி மேக்ஸ்வெல் பிரசாத் வேற மாதிரி We wanted to know if they still had that power to take on the biggest அப்பப்போ குளூப் ஜாங்கி ஆயிடுது and look they pulled out the nitro boost தூக்கிச்சு லைட்டா உங்களுக்கு வேற ஒண்ணும் இல்ல spikes to the front of the car and they sent that one flying ST னா பயமா ST னா க்ளோனா गाइस that one up they'll take it with them நீங்களே சொல்லுங்க ST னா பயமா இல்ல ST னா வந்து நீங்களே சொல்லுங்களே கிவ் அவே ரெடியா ஆல்ரெடி எல்லாரும் லைக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க गाइस ரெடியா clown of course
நானும் வந்து கமெண்ட்ரி கொடுக்குவா வாங்க, டிஸ்கார்டு தான், ஆல்வேஸ் வெல்கம். இல்ல புரியல தினேஷ் ப்ரோ, என்ன கதை? வாயா லூயா, லைக் பண்ணிட்டீங்களா? லெட்ஸ் கோ ஃபார் 1.5k லைக்ஸ் நண்பர்களே. 1500 லைக்ஸ். செம, கரெக்டா சொல்றப்ப 1500 லைக்ஸ். மாஸ் கைஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். ஓகே, 500 rupees கிவ்அவே இருக்குது. சேனல் மெம்பர்ஸுக்கும் இருக்கு லக்கு, ரெகுலருக்கு இருக்கு. ஆக்டிவ் டைம் அவுட் 5 minutes கொடுத்துருக்கேன். கீவேர்டு இன்கோ ஸ்குவாஷ் கரெக்டாக போடுங்க. இன்கோ ஸ்குவாஷ் கீஸ். போதும் ஸ்குவாஷ். ஓகே, கீவேர்டு ஸ்குவாஷ் கீஸ். லைக் பண்ணிடணும், நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடணும். 250 rupees கிவ்அவே கைஸ். இமிடியேட்டாக உங்களுடைய ஃபோன்பே நம்பர் இல்லைனா வந்து உங்களுடைய யூபிஐ ஐடி ரெண்டுத்தில் ஏதாவது ஒன்று கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கான அந்த 250 ரூபாய் இமீடியட்டாக டிரான்ஸ்ஃபர் செய்யப்படும். SQASH நல்லா விளாண்டா இந்த மேட்ச் ஃப்ரம் இன்கோ டீம். வெறும் ஸ்குவாஷ். இன்கோ ஸ்குவாஷ்னு போடாதீங்க, வெறும் ஸ்குவாஷ் போடுங்கயா. ஐயோ, நான் வெறும் ஸ்குவாஷ் தான் போட்டிருக்கேன். வெறும் ஸ்குவாஷ் போடுறா, தட்டி தாயிடுங்களா. SQASH தப்பா போடுங்க கைஸ். இந்த எலிஜிபிள் யூசர்ஸில் நீங்கள் வரணும்னா லைக் பண்ணிருக்கணும் அண்ட் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருந்தால் மட்டும் தான் நீங்கள் எலிஜிபிள் யூஸர் ஆக முடியும். பட்டுன்னு அந்த இன்டூ மார்க் அழுத்தி ஒரு லைக்கை போட்டு அந்த சப்ஸ்கிரைபை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்குவாஷ் மோடு 250 rupees who is going to win அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த 624 ஆக போகுது. இன்னும் 6 செகண்டில் 624 530 இன்னும் 30 செகண்ட் இருக்கு. ஃபாஸ்டா ஜல்தி. Squash. इनको squash बोलती. मुप्पा सेकंड आइच्छा पापों. Yes. सुत्ता पारंग guys. நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க ஸ்குவாஷ்ன்னு டைப் பண்ணியிருப்பீங்க, பட் லைக் போடாமல் விட்டுருப்பீங்க, அப்புறம் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்திருப்பீங்க. ஸோ அதனால் டப்புன்னு அழுத்திக்கோங்க. லாஸ்ட் கால். அப்புறம் கிவ்அவேல வந்து யார் வருதோ பட்டுன்னு மெசேஜ் ரிப்ளை பண்ணிடுங்க. ஓகேங்களா, டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க. ஐ எம் கோயிங் டு ரோலிங் இட் அவுட். த கிவ்அவே வின்னர் இஸ் சேனல் MKN தீன். உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 30 செகண்ட் டைம் தரேன் ப்ரோ. 30 செகண்ட் டைம். இந்த இடத்துல உங்கள் மெசேஜ் ஏதாவது ஒன்று வந்து லாக் பண்ணணும். 10 செகண்ட் ஆயிடுச்சு. 30 செகண்ட்ஸ் தரேன் கைஸ். மற்றவங்கள இருங்க, இவர் வந்து 30 செகண்ட்ஸ்குள்ளே பண்ணக்கூடாதுன்னு வேண்டிக்கோங்க. பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு சிலர்லாம் 29வது செகண்டில் பண்ணுவாங்க. 23, 24, 30 செகண்ட் தான் கைஸ் டைமு. அதுக்குள்ளே நீங்கள் பண்ணிடணும். கமெண்ட்டில் 39, 30. ஐ எம் கோயிங் டு சேஞ்ச் தி வின்னர். எக்ஸ் டிராகன் வைட்டி என்னுடைய சேனலை 2022 பார்த்து, அதாவது மார்ச் மாதம் 15ஆம் தேதி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கிறாரு. 2020 ஆமாக்கா 3 வருஷமா என் சேனலை பார்த்துட்டு இருக்கிற ஒரு மனிதன் என்னுடைய சேனல் மெம்பர் வெற்றி பெற்றிருக்க. வா ப்ரோ ஐ எம் சோ ஹாப்பி ஃபார் யூ ப்ரோ. வேற மாதிரியான வின்னர் பார்த்தீங்களா? அதுதான் சொல்றது. நீங்கள் கிவ்அவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து என் சேனல் சப்ஸ்கிரைபர் அண்ட் லைக் பண்ணியிருக்கணும். இந்த லைவை லைக் பண்ணிடணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடணும். அடுத்த 250 ரூபா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே ப்ரோ வெரி குட். சரியான ஆளுக்கு தான்டா கிவ்அவே போயிருக்கு. இந்த மாதிரி கிவ்அவேனா தரமா இருக்கும், அப்படியே பர்ஃபெக்டான கிவ்அவே இதுதான். அவருங்க டேட்டை கொண்டு எல்லாம் வருது ப்ரோ. ஆய் ப்ரோ, போதும் ப்ரோ. அடுத்தது ஏதாவது போடு ப்ரோ. உன்னோட UPI ஐடி மட்டும் சொல்லு ப்ரோ. லைவ்ல அப்படியே டப் பண்ணி காமிச்சிடலாம், அமுச்சு விட்டு பட்டுன்ட்டு. அடுத்தது கிளாஸ் ஸ்குவாஷ் கிடையாது. அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவீஸ் ப்ரோ தானே குத்தாரு, அவர் பேரை குத்தலாம். சீரம் UPI ஐடி இங்கே போடுப்பா தம்பி. UPI ஐடி இல்லைன்னா உன்னுடைய நம்பரை கொடு சீக்கிரம் சட்டுன்னு. முடிஞ்சிடாடே. ஐயோ, எப்போ ஜாயின் ஆகுனா பாருங்க. நான் எப்போ ஜாயின் ஆகுனா பாருங்களா. இருங்க, இந்த முடிச்சுட்டு பார்க்குறேன்.
நீங்கள் ப்ரைவேட்டில் வச்சிருக்கூடாது உங்கள் அக்கௌண்ட்டை, பப்ளிக்கில் வச்சுருக்கணும். காஸ் இருங்க ப்ரோ. ட்ராகோ ப்ரோ ஹாய் போதும் ப்ரோ. உன்னுடைய நம்பர் வாதின்னு போடுங்களா? ஏன் ப்ரோ உங்கள் பேர் போட்டுக்கலாம் ப்ரோ. என் பேர் வேணா மேக்ஸ் இதெல்லாம் நிறையா போட்டிருக்கிறேன். கர்மாது போடுமா? வேணாம் மேக்ஸ் இதே போடும். சரி கர்மாது போடும். ரொம்ப நாள் ஆச்சு. தலைவா கொஞ்சம் கொடு தலைவா. எஸ் ஹாய் இங்கிலீஷ் ப்ரோ. ட்ராகோ ப்ரோ, ட்ராகன் ப்ரோ. If you are English, I am asking your UPI ID to send 250 rupees bro. Please say yes, hi எல்லாம் சொல்லாதீங்க ப்ளீஸ். ப்ளீஸ் நான் எப்போன்னு பாருங்களா ப்ரோ. இருக்க ப்ரோ அவர் வரல. அடுத்த ஐடி நான் இங்க மாத்தினா தான்டா வரும். பாவீங்களா இப்பயே என்ன போடுறீங்க? ஐயோ ப்ரோ நான் இங்க மாத்தவே இல்லை ப்ரோ. யாரு ப்ரோ இதெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறா? கர்மான் இப்போ போடாதீங்க ப்ரோ, வெயிட் பண்ணுங்க ப்ரோ. சொல்றப்ப போடுங்க. கைஸ் ஸ்டாப் ஸ்டாப் ப்ளீஸ். 1 minute இதை முடிச்சிடலாம், டைம் இல்லை. அடுத்த பேச்சு ஸ்டார்ட் ஆகிடும். எல்லாரும் ஸ்டாப் சொன்னா கேட்பீங்களா? கேட்க மாட்டீங்களா? இன்னும் நான் கீவேர்டே கொடுக்கலடா கர்மான்ட்டு. ஏன்டா இப்படி பண்ணி சாவடிக்கிறீங்க டேய்? ஓகே அவர் நம்பர் வந்துச்சு, அவருக்கு அனுப்பிச்சிடலாம். இருங்க இந்த வின் பண்ண ஒரு காசு அனுப்பிச்சு விட்டு வரேன்டா. ராமநாதன் 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 உங்களுக்கான 250 ரூபாய் அனுப்பப்பட்டது. டேய் கருமானு இப்போ இருங்க, இதுக்கப்புறம் இருங்க நான் சொல்கிறப்ப போடுறேன். ஒரு 1 minute ப்ரோ. ராமநாதன் ப்ரோ உங்களுக்கான அமௌண்ட் வந்துருச்சு ப்ரோ. அனுப்பிச்சிட்டேன் சரிதா? 250 rupees சக்ஸஸ்ஃபுல் ப்ரோ. என் சைடு ஆங்கிளில் காட்டுறேன். சக்ஸஸ்ஃபுல்லா? டன். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ப்ரோ, தேங்க்ஸ் ப்ரோ, நன்றி. அடுத்த கிவ்அவேக்கு ரெடியாக இருக்கீங்களா? இப்போ தாண்டா போட போகிறேன். இருங்கடா அதுக்குள்ளே வந்துட்டீங்கடா. இல்லைடா கீவேர்டே ஒன்றும் போடலடா நான். சைக் இந்த போல என் பண்ணிக்கிறேன். டேய் உயிரோட தான் இருக்கியா? என்ன தூங்கிட்டியா? இவ்வளவு நேரம் தூங்குன? ஓ சலிக்கா? எத்தனாவது மாசம்? அச்சுக்கோங்க இப்ப போடுங்கடா. சொல்றப்பெல்லாம் போடாதீங்க, இப்ப போடுங்க. வா டிஸ்கவுண்ட் வரா தம்பி. எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? 1/2 மணி நேரத்தில் மேட்ச் முடிஞ்சிடும். சீக்கிரம் வா. வா வா வா, அதுதான் ஃபோன் பண்ணேன். ஏய் என்ஜாய் என்ஜாய். ரெடியா? ஏய் கைஸ் நான் மறுபடியும் சொல்லிடுறேன், நீங்கள் வந்து லைக் பண்ணியிருக்கணும் அண்டு கிவ்அவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடணும். அண்ட் யூ ஷுட் பி யூ ஷுட் ஹவ் லைக் திஸ் லைவ். ஓகேங்களா? அசீஸ் ப்ரோ மெம்பர்ஷிப்புக்கு நன்றி ப்ரோ. சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடணும், அப்புறம் இதில் வந்து லைக் பண்ணிடணும். இந்த 2 பண்ணியிருந்தால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு இந்த கிவ்அவேல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும். ஸோ தட்ஸ் வை ஐ சே அகெயின் அண்ட் அகெயின் you should do all these 2 things to get the giveaway guys. Okay, take it. You should do all these 2 things to get. Okay, 350 வந்தானே, சாரி 350 வந்தானே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஓகே 350 வந்தானே ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன். எலிஜிபிள் யூசர்ஸ், நீங்கள் அந்த எலிஜிபிளாக இருக்கணும். இங்கே பாருங்கள் இவங்கெல்லாம் எலிஜிபிள். இப்போ பாருங்கள் இவங்க எல்லாம் எலிஜிபிள். இப்போ பாருங்கள் ஈவெல்லாம் வந்து அவன் லைக் பண்ணியிருக்கானா இல்லையா அப்படின்றத நான் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருவேன். லைக் பண்ணியிருக்கான், அதனால் தப்பிச்சிட்டான். இப்போ பாருங்கள் மாட்ரேட்டர்ஸ் எல்லாரையும் இப்போ பிடிக்கிறேன் பாருங்கள். வாங்க வாங்க எவன்டா சுதர்சனரி ப்ரோ பிடிக்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள் அவர் பாருங்கள், அவர் வந்து இங்கே இருந்தால் தான், இங்கே இருக்காருன்னா இங்கே சுதர்சனரி தப்பிச்சிட்டாரு. மாட்ரேட்டர்ஸை பிடிக்கிற நேரம் இதான். இப்போ பிடிக்கிறேன் பாடுறா அவங்கள. ஏய் கமெண்ட் போடாமல் போயிட்டீங்கன்னா எங்க? எங்கடா மாடரேட்டர் இப்போ கமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க, ஒளிஞ்சிருவானுங்க. லைக் பண்ணிட்டாமா இல்லையா அப்படின்ட்டு. பயலுவ
தினேஷை காணோம் பாரு, தினேஷை காணோம் பாரு, ஓடிட்டான் பாரு எங்கேயோ திட்டு பையன். இங்க காணோம். டேய் தினேஷே இங்கடா காணோம். கூட இருந்து குழி பறிச்சிட்டல, இதோ இருக்காங்க. ஆனா இந்த தினேஷ் இல்லை இது, அவன் மாடரேட்டர்னா சைட்ல தெரியுமே ஸ்டாரு. சுவரா மாட்டினியா? நான் லைவ் பார்க்கறனால வந்து லைக் போட்டு போவேன். ஈவில் நோட் பண்ணிக்கடா. டோலியோட சாட்டிங். ஓகே, ஐ அம் கோயிங் டு ரியலி ஈட். ஆகாஷ் சேனல் மெம்பர்ஸா வின் பண்றீங்களா கைஸ்? உங்களுக்கு 30 செகண்ட் டைம் இருக்குது நண்பா, 30 செகண்ட் இருக்குது உனக்கு டைமு. பட்டுன்ட்டு ஹாயோ பாயோ ப்ரோ கர்மாவோ ஏதோ போடுங்க. மற்றவங்களாம் ஸ்பேம் பண்ணுறது அப்படியே ஸ்லோவாக ஸ்டாப் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு வாட்டி போட்டால் போதும்பா. ஹாய் ப்ரோ, தேங்க்யூ தேங்க்யூ தேங்க்யூ. அண்ட் த வினர் இஸ் ஆகாஷ். அந்த வினர் இஸ் ஆகாஷ் கிஸ். வினர் இஸ் ஆகாஷ். ஸோ நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி கிவ்அவேல வந்து கொடுக்கணும் ஆசைப்பட்டீங்கன்னா welcome.1 இது அதுக்கு வந்து எனக்கு இது பண்ணிட்டீங்கன்னா கிவ்அவே கொடுத்து சிறப்பம்சமாக பண்ணிவிடலாம். ஆகாஷ் ப்ரோ உங்களுடைய நம்பரை இல்லைனா வந்து உங்களோட யூபிஐ ஐடி பட்டுன்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா மாஸ் பண்ணிடலாம். ஈவில் ஆகாஷ் பார்த்துக்கோ, இந்த சிம்பிள் அவர் ஐடி கொடுக்குறாரா பாரு. வேண்டாம் ப்ரோ எனக்கு தாங்க, வேண்டாம் ப்ரோ எனக்கு மாடு தாங்க போதும் ப்ரோ. இவருக்கு 250 ரூபா வேடாமா ப்ரோ? அவர் என்ன ப்ரோ என்கிட்ட மாடு கேட்குறாரு. ஆகாஷ் ப்ரோ நீ ரெகுலராக எரி ப்ரோ, இன்னிலேருந்து நான் உன்னை நோட் பண்ணுறேன். ஐம் வாட்சிங் யூ. யா 10 days இன்னிலேருந்து 10 days மார்க் மை வேர்ட்ஸ். பொங்கல் முடிச்சு காணும் பொங்கல் மாட்டு பொங்கல் காணும் பொங்கல் நீ உனக்கு நீ வந்து ரெகுலராக இருந்தனா ஐ வில் கிவ் யூ ப்ரோ. லைக் வாங்க என்ன என்ன ப்ரோ என்ன புரியல? மாடரேட்டர் கேட்குறாரு ப்ரோ அவரு. எனக்கு காசு வேணா, கிவ்அவே வேணாம், ஐ நீட் மாடரேட்டர்ன்றாரு. ஓகே, அப்போ கம்பெனிக்கு 250 ரூபா வச்சுக்கலாமா இல்லைன்னா வேற யாருக்காச்சும் கொடுத்துடலாமா? ஓகேவா, ஐ வில் பி வாட்சிங். வேற யாருக்கு நான் மாற்றிடுறேன் கைஸ். மனோஜ் வேணுமா? ஹை ப்ரோ, மனோஜ் ஹேஸ் ஒன் தி கிவ்அவே. மனோஜ் உங்களுக்கு ஒரு 30 செகண்ட் இல்லை டைம் தரேன், சீக்கிரம் டைம் இல்லை. வேற யாருக்கு கொடுத்துட்றேன், நீங்கள் வச்சுக்கோங்களா? யோ எனக்கு கிவ்அவேக்குன்ட்டு யாராவது எப்பயாவது தான் கொடுக்குறாங்க, அதை நான் முழுசா முடிக்கணும்ல. இந்த டீலிங் நல்லா இருக்கு, பட் வாதிக்கிட்டு கொடுத்துருங்க, இதுதான் ஈஸி. ஹாய் ப்ரோ மனோஜ் ப்ரோ, சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர். நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க மனோஜ் ப்ரோ? சேனல் மெம்பரு. அடேடப்பா யோ, இவரு பாரு போன வாட்டி வின் பண்ண ஒரு விட பழைய ஆளியா இவரு. ஜனவரி 5, 2020 கிட்டத்தட்ட எக்ஸாக்டா 3 years சேனல் மெம்பரை சப்ஸ்கிரைபர். மனோஜ் ப்ரோ லவ் யூ ப்ரோ. என்ன எல்லாம் வர்த்தான ஆளுங்க தான் வருது இன்னைக்கு கிவ்அவேல. வேற மாதிரி பண்றீங்களே, மாஸ் காட்டிங்க. போதும் கர்மா பேர் இவ்வளோ நேரம் என் லைவ்லாம் போட்டு. ஐயோ எனக்கு மாடு நிவாஸ் ரெகுலராக இருக்கீங்க, என்ஜாய். எப்படி ஒரு குத்த பற்றிலாம் கேட்டோன்னே குத்துறேன். ஏன்னா வந்து லோக்கோவில் நான் பிரேக்குக்கு போனால் கூட மகனை உட்காந்து லோக்கோவில் மனுஷன் லைவ் பார்த்துட்டு இருக்கான் ப்ரோ. குத்துறேன்டா நான் எப்போன்னு பாருங்க ப்ரோ. ஆக்சுவலாக அது எப்படின்றது நான் எனக்கு முதல்ல தெரில, நீங்கள் பார்க்குறேன். அதை பண்ண முடியாது, எப்படியோ இங்கே வரணும், இதில் வந்தால் தான் தெரியும் ப்ரோ. மிஸ்டர் மனோஜ் உங்கள் ஜிபே நம்பர் ஏதாவது கொடுத்தீங்கன்னா கொடுத்துருவேன். மெம்பர்ஸ் ஒன்லி கிவ்அவேன்னு சொல்லி இருக்கலாம்ல ப்ரோ? இல்லை அப்படிலாம் இல்லை, மெம்பர்ஸ் ஒன்லிலாம் வராது. இப்போ ரிமூவ் பண்ணனா மாறிடும். தேங்க்ஸ் வாதி ப்ரோ. ஓ ஐ எம் தி ஹையஸ்ட் லோக்கோ பாயிண்ட் இன் லாஸ்ட் இயரா? ஓ அந்த ஆகாஷா? ஆஹா நீயா ப்ரோ? எடுத்துக்கோ, முன்னாடி வந்து விஎம்னு போட்டுக்கோ ப்ரோ. வாதி மாட்ஸ் ஆகாஷ்னு போட்டுக்கோ. மனோஜ் நம்பர் வந்துச்சு. வாதி நான்லாம் ஃப்ரம் சேனல் ஸ்டார்டிங் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸ் இல்லை தெரியும் ப்ரோ. வேதா ப்ரோ உங்களை தெரியாதா எனக்கு? அப்படி பார்த்தா நான் எல்லாருக்குமே மாடரேட்டர் கொடுத்துருணுமா? புரியல நமக்கு. எடுத்து 9566277665.
மனோஜ்குமார் சி உங்களுக்கான 250 rupees ஃப்ரம் நவீஸ் என்பி. அவர் தான் வந்து கிவ்வே கொடுத்தாருப்பா. அவருக்கு தேங்க்யூ சொல்லிக்கோங்க. லூகியா நீலாம் எல்லா நாளும் வருவேன்ற ப்ரோ. மனோஜ் ப்ரோ அனுப்பிச்சிட்டேன். எனக்கு ஸ்னேகித்து யோ ஸ்னேகித்து வேத பிரகாஷ் அவர் கேட்கல. ஹலோ எனக்கா கிவ் ரெஸ்பெக்ட் டேக் ரெஸ்பெக்ட். ஓகே 1 roll and 1 ரோல் வாங்கிக்கோ. 2 ரோல்லாம் வேணாம் எனக்கு 1 ரோல் போதும். டயட்ல இருக்கு 1 ரோலு. அப்புறம் அந்த ஏதாவது சின்னதா ட்ரிங்க் மாதிரி ஏதாவது வாங்கிட்டோம். அது வேணாம், ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கு, ரொம்ப காஸ்ட்லியா இருக்கு. 80 ரூபான்றான். ஒரு சமோசா வாங்கிக்கோ போதும். சமோசா ஒன்று இனஃப். பாய். எதுக்குடா சிரிக்கிறீங்க? எந்த ஒரு கறியா இருப்பா இந்த டயட் கைஸ், வேற ஒன்றும் இல்லை. வாதி கெட்டிங் ரோஸ்ட் பேசுறது கேக்குதா டிஸ்கார்ட்ல? யூடியூப் மனோஜ் ஓபியா கேட்டுச்சு ப்ரோ, நீங்க பேசுனது கேட்டுச்சு ப்ரோ. நைஸ் 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 மனோஜ் ப்ரோ, நன்றி. டிராகோ ப்ரோ நீங்க வேணா பாருங்க, அடுத்தது மெம்பருக்கு வராது பாருங்க. இவர் நார்மல் அஸ்லம். நான் சும்மா அவர் ஒருத்தர் கேட்டார்ல என்ன மெம்பர்ஸ் ஒன்லி கொடுத்துருக்கலான்ட்டு, இவருங்க ஆர்டர். இவர் வந்து நார்மல் பீப்புள். இவரெல்லாம் பாருங்க 2021 என்னுடைய சேனல் மெம்பர் ஆகிறாரு. லக்ஷ்மணன் மிஸ்டர் தக். ஆனால் சொன்ன மாதிரி எல்லாம் கருமாந்திரம் எல்லாம் மெம்பராக தான்டா வருது. சி மெம்பர்ஸ் நிசாந்த் சேனல் மெம்பர்ஸ். சௌபர் சாதிக், கிஷோர் ஹிகாஸ், சந்துரு, 4K டி ட்ரே, கோகுல், கேஎஸ்கே, வாதியார். நான் வந்து இந்த சேனல் ரேவனி ஸ்போர்ட்ஸ் நேம் வச்சுட்டு போடுவீங்களே, அப்போ இருந்து பார்க்குறேன். பட்டுன்னு உங்கள் பேர் நீங்கள் வந்து உங்களுடைய அக்கௌண்ட்டை வந்து ப்ரைவேட்ல இருந்து பப்ளிக் மாற்றுங்க, கண்டுபிடிச்சிட்றேன். உன்ன என்னடா கர்மா போட்டுட்டு இருக்கீங்க? முடிஞ்சிருச்சுரா பங்க் பங்க். கிளவுன் ஒய்டி, இட்ஸ் வீராம், டெவ்ஸ், லோகன், ஹேசல். ஹேசல்லாம் ஃபேக் ஃப்ரெண்டு கைஸ். இந்த பையன் இந்த ஹேசல்லாம் வந்து இப்போ எனக்கு இன்னும் மேட்ரேட்டர் கேட்குறாரு. 21 10ஆம் மாதம், போன வருஷம் 21ஆம் 10ஆம் மாதம்னா வந்து, அதாவது இப்போதான் சேனல்ஸ் புரியல மாதிரி மிஸ்டர் கேஆர் இதில் மறைச்சி வச்சிருக்காரு. தப்பிச்சிட்டாரு மனுஷன், கண்டுபிடிச்சிருவேன். அவன் இதில் சுதர்சன் அறிவுரோ மறைச்சி வச்சிருக்காரு. அன்னொன்று வருது சுதர்சன் அறிவுரோ உங்களுது. நீங்கள் ஒரு சேனல் மெம்பர் மாடரேட்டர் மறந்துடுறீங்க. அது இது மை செகண்ட் அக்கௌண்ட்டா? ஓகே, இப்படி ஒரு ஊட்டி விட்டுறது. இவ்வளோ வாட்டி போடுறல. தக்ரி ஃபேன், சூர்யா, எஸ் புவி, சரண், மாப்பியா, விஷால் குட்டி, இத ரஹ்மான், சூர்யா, வார்லாக், மோகன், குருவைட்டி, மதுரன், பாலா, ஃபாசில், விக்னேஷ் ரஜா ப்ரோ. 2022 1-2 நம்மளோட சேனலை ஃபாலோ பண்ணுறாரு. சூர்யா, பிரசாந்த், மேண்டிக், கன்னி, சந்தோஷ், ஈவில் ஈவில் ஈவில். சே தப்பிச்சிட்டான்டா, எல்லாத்தையும் ஹைட் பண்ணி வச்சுக்கிறான்டா. எல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருப்பேன். நீ எங்கே இருந்து நம்ம சேனல் நீ சாரி ஆர்கே கைஸ் இவரை பார்த்தீங்களா? ஆர்கே ப்ரோ என்ன ஆர்கே ப்ரோ 2020 9ஆம் தேதி. நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஆர்கே ப்ரோ யூஆர் மை சப்ஸ்கிரைபர். அன்னைக்கு தான் வந்து என்னை பார்த்துருக்கீங்க. அதாவது நைட்டு 10 மணி 4 நிமிஷம் 40 செகண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க என் சேனலை. நைட்டு 10 மணிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கீங்க. 8ஆம் மாதம் 9ஆம் தேதி. பாரி பொச்சினியில பொட்டியன ராஜன். மேட்ச் ஸ்டார்டட். ஓகே நவீஸ் என்பி இந்த வந்துச்சு ப்ரோ.
ப்ரோ என் சேனலை நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி 1.5 மாசம் தான் ஆகுது. அதுக்குள்ள கிவ்அவே கொடுத்துட்டீங்க. ரைட். Match start. Max here. Hello. Swing all the way out in those boats. Evil clown. Wait and see though. Time will tell. We're still very early. Karma discard வாங்க. Very early doors in the game. ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. Stage 1. Waiting for stage 2. வாங்க. Inco 47 points, DRS at 31. Match முடிச்சிட்டு பார்க்கலாம் bro எல்லாரையும். Honestly, you look at the count so far and 31 is a good clear 10 points ahead of ஏய் அப்பா Inco 37 நோவா எங்கடா 9 பாயிண்ட் ஒன்னு டபுள் டிஜிட் கூட வரல. Very well. Inco on the other hand has just absolutely blasted out of control at the moment, so very well. Evil setting nobody பாட்டு சாலா. Almost 25 point average, which is really Vaadhi ரேஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் போற முக்கியம் இல்ல, லாஸ்ட்ல ஃபர்ஸ்ட் வர அதான் சூப்பர் ரா. வெரி குட். வெரி குட். மேட்ச் முடிச்சிட்டு மத்தவங்களதெல்லாம் மாத்தி விடுறேன். அதுல வந்துச்சுனா உங்க பேர் இருக்கும். In Lakawi on the eastern side. நீங்க உங்க சேனல் அக்கவுண்ட் பப்ளிக்ல போட்டுறணும். அப்பதான் வரும். கர்மா டிஸ்கார்ட் வாங்க. A little bit more central potentially to try and keep things going, but still very slow and no early engagements here on Sandhawk and potentially one of the Wolf Pig Feet maps. பேர பாருங்க Wolf Pig Feet. Yeah, I think that's fair enough for PMGC. Most teams, most players. Vaadhi தினேஷ் கேம் என்ன நினைக்கிறீங்க தப்பிச்சா? நான் இப்போ 7 மந்த் மெம்பரா இருக்கேன். அப்ப நடுவுல unsubscribe பண்ணிருக்கீங்க. அதான் எதனா வாட்டி ரோல் பண்ணியோ என் பேரு வரல ஒரு அன்லக்கிட்டு வைக்கவர் அவ்வளோலாம் இல்லை ப்ரோ. நான் எவ்வளோ நாளா ஃபாலோ பண்றேன்னு இதுல செக் பண்ணி தான் தெரியணும்னு ப்ரோ. சும்மா ப்ரோ அதுல காட்டும்ல அது சொன்னேன். லூகியா மெம்பர்ஷிப்புக்கு நன்றி. தேங்க்யூ லூகியா. அப்படியே வாங்க. வெல்கம். Love you. I think there's a lot of support. Offline viewer Lugia. But currently only 3 points found. Do you think they've been making bro இந்த மாசம் கோட்டா ஓவர் 2 மாடரேட்டர் கொடுத்துட்டேன். அதோட அடுத்த மாசம் பார்க்கறேன் ஆக்டிவா யார் இருக்காங்களோ மாடரேட்டர் தரேன். ஓகே I think they still have made a marvelous. அதான் நோட்டிஃபிகேஷன் வரல நான் தான் சொல்லுவேன். நோட்டிஃபிகேஷனா அன்சப் பண்ணிக்கோங்க. நீங்க வந்து என்னோட லாஸ்ட் லைவ் நீங்க லைக் பண்ணி இது பண்ணிருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பா அடுத்த லைவ் வந்துரும். என்ன இன்கோ சுத்தி வரானுங்க. இன்கோ 2 மேட்ச கன்சிஸ்டன்ட்டா ஆட்டானுங்க. எல்லாரும் அப்படியே உருண்டு புரண்டு வந்துட்டானுங்கன்னா இன்னைக்குலாம் லீட் எடுத்துட்டானுங்கன்னா இன்கோவை பிடிக்க முடியாது गाइस. பட் நோவா இந்த மேப்பே வந்து கோலாரா ஆடுவானுங்க. One of the Brazilian teams who have been showing up here so far today. Another couple of shots landing. But no knocks just yet either way. The ஆக்டிவா வச்சு இல்ல பல்சர் தான் வச்சிருக்காங்க. You are rejected. நீ மாடரேட்டரா வாழ்நாளே எனக்கு தேவையில்லடா. ஏ சார் ஜோக் போடுற நீ ஜோக் கேக்குது உனக்கு ஆக்டிவா இல்ல. Absolutely lovely sneaky little angle to be able to find the opening knock in the engagement. Law able to heal up as well, and now Influence Kemen can start to marshal. எதை வச்சு மாடு குடிப்பேன் ப்ரோ? சேனல்ல ஆக்டிவா இருக்கிறது அப்புறம் கொஞ்சம் ட்ரஸ்ட் தான் ப்ரோ. ட்ரஸ்ட் பேசிஸ்ல தான் ப்ரோ கொடுப்பேன். மாடரேட்டர் வச்சு என்ன வேணாலும் பண்ணலாம். ஒரு நம்பிக்கை தான். Looks for the challenge, looks for the spray of raw potato, has backup from the teammate as well. ஸ்னேஹித் நீங்களா ரொம்ப ரெகுலர் எனக்கு தெரியும். ஆல்பா 7 ஃபைட் கொட்டி. As little boy hits the deck and forces his opponent to do the same. Alter Egos unfortunately come to bear against a very difficult team to play against. Influence Kemen. Alpha 7 SX. They've been making some very intelligent moves. அது ஏன் 5x போட்டுருக்காங்க? யாருக்கா தெரியுமா? I think it's only a matter of time before we see Influence Kemen towards that. ஆஹா இன்கோ இங்க இருந்து ஒரு நாக் வச்சிருக்காங்க. Points found on the game. இவனுக்கு ஜோன் போக முடியாதுன்றதை மறந்துட்டானுங்களா? During this tournament. Looking at some of these rotations though, Vampire Esports heading over towards Tapmock. T2K already found their way towards. நம்பி வாங்க சந்தோஷமா போங்க. I think that Max is 100% right in the sense that they really did leverage a very good position. போனஸ் ப்ரோ நீ ரெகுலர் தான் ப்ரோ. இல்ல புரியல மாடு எங்க எனக்குலாம். ஏய் டிஸ்கார்ட் வாடா சங்கினி. தனியா பேசுறீங்க வாடா. Shows how good they are in the lobby. இததான் சொன்னேன். தேவலாத ஷாட் எடுத்தானீங்க இன்கோ. சாவுங்கடா. Taking teams to task. யாரா இப்படி பேக்கா மாதிரி பிக் பண்றான்? Beautiful shots there, spray down from Squash. They'll be able to open up on towards Buradam Vitali. Squash get taken down in the meantime. நல்ல ஸ்ப்ரே பண்றான் பையன். Certainly a powerful player in that previous Miramar. Super spray. 3 days finals அவ. Try and keep themselves alive, keep themselves going on the south side. படிச்சிட்டே இருக்கே சும்மா 20 பிரேக். ஓகே படி. Picks Vitali back up and they're up to 4 once more. Again, this was going to be
the typical rotation we talked about earlier. The docks rotation for Inco, they made it fairly quickly. This time not opting to go towards the central position of the map. நான் பேசுவேன் ஆனா என்னோட வாய்ஸ் உங்களுக்கு பிடிக்காது ப்ரோ. இதுல என்ன ப்ரோ இருக்கு, வந்து பேசுங்க ப்ரோ. I don't think they're afraid to take these கம்பெனி கொடுக்கிறதுக்கு தான் ஆள் இல்லன்றேன். வாங்க ப்ரோ. Currently they do have some players in position to take shots, but this is going to be a வெல்கம் ஆகாஷ் and ரெண்டு பேர் கொடுத்த நீங்க மாடரேட்டர். நன்றி வெல்கம். Towards the east, Buradam and Inco both have some strong positions to enter. A lot of those central teams. Inco still with their sights set on My Name P. On foot, spotted out by Squash, but not given the angle. It's just sneaking away from him. Finally able to open up the cannons. We'll be able to get 1, 2, 3, and there's the last you need. Reflex வச்சிருப்பா இந்த நேரத்துக்கு. Damage sent back towards Squash. It does result in a flush. Reflex வச்சா பாத்தீங்களா? But still, maybe a little bit more untidy than you would have liked. For the side of Inco, however, they will. சுதர்சன் ப்ரோ மெம்பர்ஷிப் போட்டதா பாரு தராரா? அதெல்லாம் கிடையாது, நான் ரிமூவ் பண்ணிட்டேன். Yeah, not a problem for them. But gets away though. நீ மெம்பர்ஷிப் இப்ப போடுறா, உனக்கு மாடு கிடையாது, ஒரு மயிரும் கிடையாது. We know how good 4am can be. ஆக்டிவா இருக்க மாட்டறான் ப்ரோ. அவன் ரொம்ப மாடரேட்டர் ரோல் வச்சிட்டு கண்டத புண்டத பேசி தொலைறான். என்னடா இவன் பேசுறதால இன்னும் 4 பேருக்கு அட்வான்டேஜ் ஆயிடுது. அந்த ஒரு மெச்சூரிட்டி இல்ல அவனுக்கு. The Pmgc 2022 Grand Finals. Really nice to see it. And again, I've been saying it the entire year. Thank you bro. Thank you bro. This is the year where we start to see a lot of regions no longer becoming, you know, just dead weights in the water. We see so many different teams, so many different players all performing really well. Nivas North America. Well, don't say that, that's me. But also look at the 7 over there. Yeah. No, even to be fair, even North America have had their moments. And we can't really talk coming from the UK. We haven't had the success. We don't have any. Vaadhi மாடு வெச்சி தாக்குனா தூக்கிடுவாரு. நான் கூட்டத்தோட கூட்டமா கலந்துருவேன். Yeah, absolutely. It would be nice. Need to step it up. But in the meantime, I'm happy. Vaadhi நானும் கேட்டி ரொம்ப நாளா. சேது bro தரேன் bro. மைண்ட்ல வச்சிரேன் bro. Everyone that's made it this far. வாங்க சுதர்சனரி bro டிஸ்கார்ட் வாங்க. Talented. So much to get here in the first place. Again, there's been some great storylines throughout the entirety of the group stages. Some teams really pushing it to the absolute limit to get towards this position. Guys, Sunday சாயங்காலம் 6:30 மணிக்கு ஒரு அனௌன்ஸ்மென்ட் இருக்கு. Would be in the grand finals right at that last second. All be ready. I think, you know, one of the 6 o'clock Inco and the fact that they've been able to come in today swing. வந்துட்டா dangerous full வந்துட்டா. Titans, HVP. You're like, maybe that last game was lucky. And also the fact that they had the exact amount of eliminations that they needed. They had to perform here in the grand final, so it wasn't just so again, you respect the fact that they have been training in the background to get to this point, to get to this level. The grand final stage. YFC have spotted Ravenclaw, godless. அம்மா அங்க இருக்கு. அம்மா இப்பதான் வந்தது போட்டும். But Ravenclaw immediately repositions. 2 players not quite able to get that team spray down. And Vampire now aware of the position to their western side. Match. இங்க பாரு அடிக்கிறாரு பாருங்க. அங்க பாரு. In through those doors, peeking in. But not really taking any challenges just yet. Both teams on that northern side will start to skirt down that coast as quick as in the midst of it amongst the central cluster on the northern side of things with S2G to their northern edge. 5th place right now for S2G, 19 points. They've had some good runs so far today. This is a team that most teams should be worried about. Yeah, I think Fireflux too, but they really haven't shown us that big amount of firepower as of yet. Those team fights that we expect from Fireflux. They're playing on the edge of the moment, really helping them very much. There's a lot of these teams are already dead central on a central. Play. I think for them heading in from the edge, already so many positions in the circle are taken up. So very frequently we are seeing Fireflux immediately taken down. So this time around, they are hovering towards that line on the circle, which I think is a much better idea. It's still technically edge, but it's not what they were doing before, which was right on the edge of the blue instead. Wolves, again, not the best of days so far. 1 point total
And they've just lost 3 of their players. Only Memory now left standing in Inco. The second time that they've taken on with this team and been able to win it on 8. Really good result for them. Order up Vaadhi. top as well, spotted அப்பா by Stalwart. ஆரா சார் இதுல ஒரு வார்த்தை கூட வரலையே. அம்மா தான் சொல்லும். அம்மா மா அத்தா அத்தா சொல்லும். அப்பா கிடையாது. அத்தா சொல்லும். எப்பயா சொல்லுங்க. லகு அத்தா சொல்லுங்க. அத்தா அத்தா சொல்லுங்க. சலியா மூக்கெல்லாம் சலி. இரு எடுத்து விடுறேன். நக்காத. I mean, Seven was saying they need to pick something up, and so was Max, in fact, and they just really think for Wolves. That adaptation is not Paraboy light them up here against Stalwart. Scribe makes it a நான் ஓபன் புஷ். என்ன புரியலையே. Slow things down. எஸ்டி யாரியா? ஒருத்தன் காலி. ஸ்கை ஓடுறா. ப்ரோ எப்படி ப்ரோ தப்பிக்கிறான்? சூப்பர் சூப்பர் சூப்பரா தப்பிச்சிட்டான். இப்ப பேராபாய் நாக் வாங்க போறான் பாருங்களேன். அவ்வளவுதான் ஆக்ஷன் நாக் வாங்கிட்டான். அவ்வளவுதான் அங்க மேல இருந்து கவர் அடிச்சிட்டான். Forward position for them, but needs to கை நாக் வாங்கி செக்யூர் பண்ணான். ஆக்ஷன் லெஃப்ட்ல வந்துட்டான். ஆங்கிள் பிடிச்சிட்டான். பிக்கா நாக். But the nades from Action need to be on point. He's only got one. King நாக் has fallen for Nova in the back. Needs to hold this line on the wall. Paraboy அட தேர்ட் பார்ட்டி எதுவும் shut down. அவ்வளவுதான். Paraboy predict that entire rotation going through from Stalwart. Even looks for another. Really good money there was Paraboy. Not a single movement or tactic was missed from him. Keep the rest of his boys in check there. It's over towards that western side. It's going to be incredibly difficult now for them to be able to get through. There it is. Out 50. ஐயோ இந்த நேரம் நான் கேமரா ஆஃப் பண்ணி வச்சிக்கிறேனே. On the day. இகுல. ஈவில் போபோ கட்டு போபோ. ஈவில் பௌ. பரவாயில்லை. On the first day of proceedings, Buradam. Evil bow. They've shunted a little bit further. They're guarding out DRS, who have tried to swim all the way. And it's really not going their way. Killer flushed out. King Zo picks up. Audience sound பாத்தீங்களா அந்த சத்தம். Really close. ஆட்ட நாயகன். Cliff face now. I don't know if King Zo knows about this player. நான் bro சோசன் bro சலியா உங்களுக்கும் ஒண்ணும் போலல எனக்கும் போல. Towards the back. இல்ல அது ஒண்ணும் பண்ண முடியல. நான் என்னனோ பண்ணி பார்த்துட்டேன். நாளைக்கல. I said they were close by the engagement. And now there's the start. நீ என்ன பயப்படுற? நோவா பரபாய் நாக் வாங்கி செக்யூர் ஆயிட்டான் bro. கீக் பம் சொரிட்டானுங்க bro. சுத்து போட்டானுங்க ஃபைட் எடுக்கிற கேப்ல. மாட்டிட்டானுங்க. ஆர்டர் இந்த குரூப் எல்லாரும் நல்லா விளையாடுறாங்க bro. இது ஃபைனல்ஸ். அதான் ஃபைனல்ஸ் தான் சொல்றேன். இப்ப நமக்கு தெரிஞ்ச டீம் ஒரு 2-3 டீம் தான். மத்தவங்க எல்லாம் நல்லா விளையாடுறாங்க. இப்ப டிஆர்எஸ்லாம் ஒருத்தர் பேர் கூட தெரியல. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் போறாங்க. That is not quite the performance they were looking for, but Geek found 5 eliminations now on the game. All 4 of them alive. DRS close பண்ணிட்டானுங்க. DRS are out. That's the second place team in the overall standings right now. And Alpha 7 with a chance to leapfrog. They are currently tied with DRS, and the chicken dinner is the tiebreaker between them. So now Alpha 7 can start to try and open up a little bit of a lead against them as they perform further into this game. Nova kana poitaanga, takkune ST kana poitaanga indha match. Has been knocked, and Solus, in the meantime, by Yuhai, spotted out and dispatched Solke. Another casualty now in the engagement as Alpha 7 chime in. Alpha 7 looking really good on this match to take some big numbers home for themselves. 2 eliminations so far. S2G above them. This is the difficulty though. This is a strong team from Turkey looking to leapfrog, take over this position. Inco biding their time down towards that southern side, and it's the east edge that looks absolutely treacherous, dangerous as anything. அட பாவிகளா இன்கோ என்னடா இந்த மேட்ச் வந்துருவானுங்க போல இருக்கே. நான் ஒரு கன்சிஸ்டன்ட்டா ஆடிட்டு இருக்கானுங்க இன்கோ. 1 and 2 பிரேசில் டீம் வர வாய்ப்பு நிறைய இருக்கு. 1 and 2 A7 இன்கோ. புரியலையே அங்க பாருங்க A7 ஃபுல்லா இருக்கானுங்க. 2 கில் வேற அடிச்சிட்டாங்க. சோ அவங்க மேல வந்துருவாங்க. DRS 0 இல்ல. A position that is unknown for the rest of the teams further into the circle. See if we can get a little bit further, but T2 came on the lookout for him. Fam take a knock as they start to move in towards this next part of the circle. But Alpha 7's position is nigh on unsafe. This is the walls that will just slow you down.
A lot of The this Malaysian is team, fighting more against the compound than it is fighting against Alpha 7. That's the difficulty. Inco, though, will send themselves directly into this engagement. Geek fam பாருங்க bro 9 finish எடுத்து வச்சிரானுங்க அப்பா இந்த மேட்ச் போட்டு பிரிச்சிருக்கானுங்க. A quick scout, get the bearings, find out what's going on. And I think right now, though, Alpha 7 is completely preoccupied with that northern side. UPI என்ன போட்டு இந்த அடி அடிக்குறான். S2G and they're taking shots out that way as well. Rig forcing S2G to move along that close side of the hill, which forces them to take the fight with Alpha 7, which allows Inco to move on through. It's all swings and roundabouts. It's all impacting one another. And Geek Fam cannot quite win out that challenge. Combat stays team. Some response. பாப்பா பொம்பளை புள்ள. இது எங்க இத பார்த்தா ஆம்பளை புள்ள மாதிரி யாரா இருக்கு? At least one more here. நீ ஆம்பளை புள்ளையா? Geek. It's going to be unlikely they'll be taken down, but at least one is found Acting there. Might not have found themselves the flush, but it is something. A nade comes in paying attention to the south. Maybe they don't need to now because Revo's on the job. Absolutely lost them to pieces. Taken in half now. Decimated. That's a 1-2 Brazil paid points. Finally, Alter Ego eliminated. 8th place now. 7 teams are When he looks so good, his nades are just completely spectacular. Very hard to take him off that kind of streak. We're only getting into 4K group stage in that last chance that just sent them right straight through to the grand finals. Bro, Thailand team, bro. Phenomenal at the time, and again, Alpha 7 will not be leaving. Thailand. Inco, 4am, all have with 1 point. This is what you wanted to see, especially on San. 1 and 2 செமையா இருக்காங்க Brazil team. Four angry men. பாப்போம் இல்ல எனக்கு ஓரளவு காட்சி இப்போ அடுத்த ரெண்டு மேட்ச்ல தெரியும் பாத்துக்கலாம். 3 from the circle. To get up there. லைட்டா லோட் ஆச்சு guys. The god yes அவனுக்கு தான் வாய்ப்பு நிறைய. அவங்க சூப்பரா ஜோனும் புடிச்சிருக்காங்க. செகண்ட் பொசிஷன்ல இருக்காங்க. 4 கில் அடிச்சிருக்காங்க. கான்ஃபிடன்ஸ் தானே bro எல்லாம். Couple of sprays towards that position. 4am maybe he's going to take starting confidence தான் மேட்டர். இந்த மேட்ச் போட்டு பிரிக்கறானுங்க. yes அவன் அடிக்குறாங்க. 4am Mafioso doesn't get knocked, a really important factor there for Alpha 7's hold, especially against Silas. S2G lock ஆயிட்டாங்க அவன்ட்ட தோணும் இல்ல. It sees Hamzy. அவ்வளவுதான். Close. But unfortunately it's just not enough. There's not that many barrels on it. There's only one. S2G அவ்வளவுதான். 7 will just shut them out of the circle. guys refresh பண்ணுங்க guys வந்துரும். Alpha 7 T2K இவங்க வந்துவாங்க. bro எல்லாரும் லோட்ன்றாங்க. நிஜமாலே லோட் ஆகுதா என்ன? compete with Inco. தெரியல நான் டிஸ்கார்ட்ல பாக்குறேன். Towards that top 6 is really still good news. இப்போ கொண்டு வந்துறேன். நான் டிஸ்கார்ட்ல க்ளோஸ் பண்ணிறேன். ஓகே. ஸ்ட்ரீமிங் ஸ்மூத் தானே. 7 and Inco. Somewhere. A nade in from Carrillo from Inco. bro நல்லா கரெக்ட்டா தான் bro இருக்கு. தயவு செஞ்சு கம்மி நிங்க bro. Solid result. First, second, fifth. Excellent start to their day. What a 3 games they've had. Alpha 7 lose their first player in this situation. இந்த மேட்ச் ஏஸ் அவன்தா. Now Revo looking to go for the res. இல்ல bro ரீப்ளேஸ் பண்ண உங்க நெட்வொர்க்க பாருங்க எனக்கு பிரச்சனை இல்ல. Geek Fam, UPI and Micah 49 elims total for UPI, 48 elims total for Micah. Over towards their particular group, in which case they put up இல்ல லைவ் வந்து லோட் ஆகுது. அப்படியே This is the dream duo. எனக்கு ஒண்ணும் புரியல. உங்க லைவ்ல நீ பாத்து உங்க லைவ்ல ஃபுல்லா பாக்குறேன். எனக்கு நானும் பார்த்தேன். நீ எஸ் லைக் லைவே போல. ஆனா எனக்கு அதெல்லாம் வரும் bro அப்படிதான். நடுவுல வரும் போ. போய் குடுக்குறாங்க மெம்பர்ஷிப் கிவ்அவே. yes on dinner. They snap it on up. And it's a Brazilian back-to-back. That seemed absolutely easy there for them. bro டிஸ்கார்ட்ல லைவ் போடுங்க bro எனக்கு லைவ் கிளியரா வருது. Outside said they were paying way too much attention over towards S2. bro YouTube பிரச்சனை. Quite quickly and simply dealt with the threat from the south. And I think for Alpha 7 from there it was just a case of உங்க லைவ் தான் வந்து லோட் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா உங்க ஃபேஸ் கேமரா ஃப்ரீஸ் ஆகுது. சோ அதனால தான் team that's extremely serious. This is what they expect to put up. This is what the kind of numbers that they want to see during these games. yes அவன் தான் வின்னர். ஆமா. I think for them this should see them now in first place. Yeah, connection is excellent. With Inco maybe still holding on to it with that result they had. But again, we'll find out over on the desk later. It will be very close actually. I think the points will be fairly similar. I don't think there was an 18-point differential between those two teams. Bro, yeah, இதெல்லாம் நல்லா இருக்கு bro. Going to be
a nice little chunk taken out of it. Either way, we will see that Brazilian 1-2 position on those tables, which the region is YouTube buggers happy about. The only way I think Alpha 7 weren't going to win that is if Inco somehow decided, you know what, we're just going to go all the way in right now. Yeah. But that would have been a bad decision for Inco to make, given the information they had. It would have been very hard as well. I mean, they were delayed so long. As well as some of the other teams over on that coastal அடிக்கடி buffer ஆகுது bro. So for Inco, there was Vaadhi crash. Researching around that area. Vaadhi crash, guys. இந்த வியூஸ்லாம் கடை வச்சு ஆமாங்க என்னன்னே தெரியலையே திடீர்னு இப்படி அடி வாங்கினா என்ன கதை ப்ரோ புரியல எனக்கு 700 பேர்ல இருந்து இப்படி போனா என்னடா டேய் ஓகே ப்ரோ Now all good guys good Stop the chair in as badly as possible. Or 5 minutes back. I'm loving to see it from the Brazilian teams at the moment. All look very strong, and I think they kind of perfected this central play style now. They all look very strong at it. It is influence Kemin though. He's feeling a little bit like that wild card from Brazil. I sort of expect Nova வந்து ரொம்ப worst-ஆ perform. Inco or Alpha 7. மூணு மேட்ச் வச்சு சொல்ல முடியாது வச்சு worst-ஆ perform பண்றாங்க பட் அவங்களுக்கு இன்னைக்கு வந்து 50 பாயிண்ட் எடுத்துட்டாங்கன்னா அடுத்த 2 நாள் அக்ரெசிவா விளையாடுவாங்க பட் எனக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து நோவா போரா பெர்ஃபார்ம் பண்ற மாதிரி தெரியல ஆனா நிறைய டீம் நல்லா விளையாடுறாங்க இருங்க ஒரு நிமிஷம்